Hello everyone. Welcome to my teaching learning session of Introduction of Social Psychology. Today we start with another unit which is BPCC 132, which is Introduction to Social Psychology, and I am Sonal Singh Pawar, your academic counselor for IGNOU for graduation courses. Now, speaking of social psychology, which has been elaborately studied now and researched in the late 1 to 2 decades, which is 10 to 2 years of life. Now, what is social psychology and is it really very important? Do we need a psychology which talks about society, social interaction of people, understanding one another in terms of being with people, without people, and in a group, or probably in an individual interaction with other people? So, let's first understand what is the scientific definition or the operational definition of social psychology. Social psychology has been very widely been defined by many psychologists. One of the most famous is Carsten Fine and Marcus, who states that social psychology is how we feel, think about, think about and behave towards people around us, and how we feel, how our feelings, thoughts, behaviors are influenced by those people in a social context. Remember, when we are talking about social psychology, the context, the situation, the place that you are standing, and the number of people, and lesser or more, or probably no one, or probably an implied source of thought of people, can also be something that helps you understand the social psychology. Now, there's another definition which, actually, to simplify this, is social psychology talks about how do you feel amongst people and without people. So, this presence of people can be implied or actually present, which is there could be people who are actually standing with you, which is three, four, and five in a group, or an interaction which is very individual interaction that impacts you. Also, a lot of times we need to study these in terms of presence. What is implied presence? A presence that you have been thinking of but not present in front of you. A person who's not there but virtually or thoughtfully in your mind, and that's how your interaction in that area, scenario, or context changes. I'm so sure that teenagers and early adults usually are very much impacted by an implied presence of others. Why did I say an implied presence of others? Because we usually are impacted by how do we want to talk to people, how do we want to behave, how do we feel when we imagine people watching us, imagine how people are going to judge me, see me in this context, am I being the center of attention? This is also something which is influencing you as in a social context by people, and these people are implied presence, they are not actually present at the moment. And all these processes of how do we see these interaction, how do they change, what is the influence, what kind of ways a group can be formed, what can be the causes, what could be the conflict and reasons, all of this is a part of social psychology, and it is scientifically studied today. When we say scientifically, it is equally as scientific as psychology as an experimental method was. So a lot of experiments have been conducted, and it is equally, researched upon with scientific methods used, which could be observations, it could be researching in terms of experimental method, and further diagnosed, and a proper series of steps have been devised for them, and we come up with a theory. And we begin with now the nature of social psychology. Why do we want to understand what is the nature? Like we studied in the initial part, that what was psychology? Psychology is a study of human mind, behaviors, mental processes, and its nature is social science and science. Science, like any other science of physics, chemistry, or probably something which is very scientific, has a approved, disapproved thought. And social science is something which is associated to changing of your behaviors and thought and feeling by the presence of other people or the presence of a social condition. Similarly, there's a nature of social psychology also. That means it is also having features and facets to it, which is different as a branch of psychology. So it has its own features that start with the nature. What is its nature and what are its characteristics? The first thing that we start with social psychology is it applies scientific method of study, and scientific method, as I said, it is scientific in nature. You should not be saying that social psychology is something which is completely dependent on social context, but it is something which is proved by methods. It can be proved as a, let's take an example. If you want to understand interpersonal interaction amongst teenagers, we will take a set of group, do devise some methods, we will take hypotheses, we will prove, disapprove those hypotheses using scientific methods and come up with a theory.
So that is scientificology of social psychology. So first point is it is a scientific study. It applies systematic observations, description, measurement of those attributes. Like interpersonal is an attribute that I want to study in teenagers. So interpersonal attraction would be an attribute that will be studied scientifically with methods, scientific methods in a social context. Also, social psychological studies usually refer to data in a social context. You cannot pick up anything which is in absence of people or in absence of a social condition. So, like psychology, when we studied structuralism, functionalism, behaviorism, that was in the absence of people and in the absence of social situation and context. So this is always going to include a social condition, a social interaction, an interpersonal interaction. It can also be two people or more people or a condition which you need to study. Now, social psychology studies have direct observation or experiment. We would not prefer something which is a telephonic survey. So surveys are something which can be taken, but not today's flimsy kind of surveys like telephonic, email. No, because the interaction is not viewed, the interaction is not understood, the interaction is not even studied in a social context but on a medium context, which would be incorrect. Also, such experiments and observations are carried out very carefully. The psychologists are very trained, and every detail is reported by the investigator, repeated and repeated to get it verified so that we come towards a holistic theory by the end of it. So, for the first point, by the nature, we understand that it's a scientific method, it uses scientific methods, and also that we come down using direct methods into it, which is observation, experimental method, which is one of the most famous methods of psychology, and come down to verification of it and then give out a theory. Now, coming to the second point that we talk about as social psychology is that it studies individuals' thought, feelings, and behaviors, but in between a social context or in between the presence of other people. So you study people's thinking, their reasoning, their feelings. This is always going to be a part of psychology. The way we people think, the way we want to, think about it, feel about it, behave in varied condition will always be a core part of psychology. What differs in social psychology is that we are going to understand people feeling, thoughts, and actions, but in the presence of a social condition. This issue of social psychology includes individuals' thought, behaviors, and feelings. Also, when we talk about a social individual, we also talk about social cognition. Social cognition is how do we perceive people. So this will also study the cognition in a social construct. In activities, like while we interact with people, let's take two big examples here to understand that how social psychology is studying us. Let's take an example that you go for an interview today. Now, when we talk about interview going, when we speak about just psychology, it is going to be something in association of how are you going to perform? Will the pressure of others enable or disable your performance? But when we're talking about social psychology, we talk about the way that you take in the questions from the interviewer, and as an interviewee, you respect or relate it to other people's thought and feelings and then answer. So let's take an example as when we talk about teachers. Teachers in India cannot dress up explicitly and come down in the social condition. Why? That's a social cognition now. There are people who want to be flamboyantly dressed in a social condition of teaching, but maximum teachers prohibit it. They make sure that everything's decent the way they are perceived. Why? Because the profession, the condition, the context that we are working in requires such activities and such behaviors. So this is again a process when we talk about social cognition. Cognition is referred to as a manner in which people process information. So processing information in a social condition will involve social cognition refers to activities helping people understand and how do we perceive a person, how do we predict their behaviors, and after prediction, how does a social behavior comes into play. Like let's take an example, peer pressure is such a beautiful example of a social condition. So it becomes an example of social psychology. How? Like let's take an example. There are two people talking, and a third person goes by, and you comment or you tease the person. Now, their thoughts, feelings, and action will always change by the bullied. So whenever the bullied is present, the person who's getting bullied will always be cautious, will be very nervous, will feel anxious. So probably in the positive aspect, the person will be ready to attack equally, would be ready to comment back. So that is stating two major nature of psychology, social psychology. It's scientific in nature. It studies all the features of social psychology with scientific method. Second point,
The individual, we also study in social psychology individuals' thoughts, feelings, and actions. So how do you think, how do you feel, leads to your behaviors are studied in social context equally, which leads to social cognition, that your perception, your thought process, your feelings, your decision making, problem solving in a social condition is how, and how can we study it. This finishes with two major points of nature. Now, let's understand that when we talk about it studying feelings, thoughts, and behaviors, it also studies individuals' behavior in social context, which is their feelings and thoughts in a social context. These context refers to influenced by the presence of other people and also by the influence of other people's behavior. Like, let's take an example. You are a part of a working group where you do not like anybody, and at the same time you're a part of a social group in your workplace that you love a lot. Now, don't you feel your behaviors will change, will be obviously changed in the group that you really loved, by the social group where you interact, where you party, or where you are maximally involved? At the same time, observe the group that you do not like, that you're working and targeting your goals and achieving. Remember, your performance will completely be influenced by their behavior. So, the way they treat you, the way they give you work, the way they appreciate you will completely change the way you are going to behave. So, your behaviors are completely dependent on people's presence, social conditions, and also the presence of others. So, this again comes down to the same thing that I mentioned, that the presence of others is implied or imagined presence of others also, which has important effects on individuals. So it's just not something which is implied. Imagine it's the same thing where you think, like, let's take an example, continuing the same example of getting bullied. If you feel people are watching me who bully me, your behaviors are going to change. You are just imagining that people are watching you. So your behaviors will come down to a different direction and a different behavior. So it's a result of a social condition or a social presence of other people. Now, one of the most important aspect after the nature that we finish is we need to understand Kurt Lewin was one of the psychologists who stated has a huge contribution to social psychology. He was a German American psychologist and recognized as the founder of social psychology. So we would not say a father, but a founder of leading to major facts and concepts of social psychology. Now, they mentioned here that psychologists studied and operated on individuals. They interacted and made sure that to understand what causes their behavior, what leads to engaging in specific kind of behaviors. So they came into a conclusion that behaviors are an outproduct of social condition and your attributes. That means how do you behave in an environment will equally be commanded by the social condition that you're a part of and your equal levels of personality. Attribute and individual characteristics are also referred to as personality. I'll give you an example. When we go to a crowded condition and crowded place, like let's take an example, you go to a market, a local market, and it's usually crowded at the time of 6 and 7. These are peak hours. Evening hours are peak hours for people to come out and buy vegetables or some important, stuff for their house and household. So you go to 6 to 7, o'clock in the evening to these markets, and you feel completely horrible about it. You feel, oh God, this is so terrible. I'm not going to be able to work here. Now, the social condition is making you feel irritated, making you feel agitated and really bothered. Now, your personality is on the other hand to manage everything. You're one of those who takes down, calm yourself down, complete your task, and usually with ace and a thoughtful mind, you make sure there is no chaotic situations and you reach to your goal. Here your goal is what? You need to buy vegetables calmly and move ahead. Now, what is causing a problem? The social context is very crowded. There are thousands of people at the same place. Like nowadays, Diwali Mela and Dashera Melas are there. People whose personality get irritated with a lot of people, they do not go there because they know a social condition like extreme crowdedness and my personality being very hyper cannot manage it. But this personality is goal oriented, very calm, wants to finish their task and leave the place. So this person moves through the crowd, comes down, completes, take all the vegetable for the household, and gets back. So what? How does your behavior change? Your behavior changed not only because of the social condition, but that social condition made your personality to be adapted and tell you that your behaviors are something which is able to achieve goals. So you need to know your behavior is an outproduct of two major things. One is individual characteristic, which is your personality when interacting with social conditions, will change your behavior.
So this was Kurt Lewin. Kurt Lewin was German-American psychologist, one of the really famous psychologists, and his contributions are very high. He researched behaviors and only behaviors in interaction and in context of many social conditions. Now let's come to the scope. When we talk about the nature and characteristic of this part of psychology, we also need to find out, is there any scope? Is there a future of this kind of psychology? Is it really applicable in society? And are we using it and finding it around relatable in your environment? So it is trying to tell you that is social psychology actually present in the environment? So the first scope that we talk about is so-called social psychology concentrates on individuals' behavior in the social context. So the subject matter of social psychology is interaction of individuals with other individuals in the society as well. So two major part as a scope is we study everything which comes under the context of you interacting with other individuals or many individuals in a social condition, which could be a society, a cultural value, a norm, or a party. So behavior is social psychology, like the interaction of individual behavior is something which is a core. So we study everything. The scope is you want to research on social psychology, you pick up any one interaction and study it. So it's quite widespread. The scope is increasing and it's quite widespread. Let's move to the next few scope. People generally express their feeling of disapproval and approval, favorability and unfavorability. Social psychology will study all of this. That why are you liking somebody? Why do you disapprove of some people? Why there's a high sense of dislike for few and high sense of liking for few? Individual differences of all these social conditions and how are these social conditions are impacting your emotions and thoughts. So let's take an example. When children go out to vacation with their friends, like something which is organized by their college and schools for approximately 4 to 5 days. There are some children who enjoy the social interaction and they learn a lot, favorably come back. And there are some people who enjoy, but there's a sense of emotional, the influence that these trips of 4 days and 5 days made you feel that you miss home. So there is homesickness that strikes the person. Why did it happen? Because of the impact of your friends and you moving, those time of trips when you're not with your parents, that impact, that space and void impacted you and made you emotional. So what did it make you understand? It made you understand a part of your personality, that you are vulnerable. You do miss your parents. There is a high sense of attachment that you hold with them. So it studies everything from approval, from disapproval, favorability, your favorable attitude, favorability of people, situation and condition, likes and dislikes of different people, and also how these favorability and this favorability can change the way you think and behave. Now, social psychology is one of the most emerging field. We have social psychology very much relatable and happening around our society. So social cognition is also one of the most, which we studied in the previous slide, a very important topic of social psychology. Social cognition is how do you perceive, decide, understand, remember, learn, but anything which is related to a social stimuli. It could be people, it could be culture, it could be a ritualistic environment, it could be a group study, your interaction within a group. So social cognition tells you that how do you think, reason, decide, learn, decision make, problem solve in and amongst people, in a situation and amongst a social condition situation, or probably anything that has society norms, society's culture. Now let's move to the next scope that talks about that social psychology and its influence is traditional in nature. The core of the study says that the way people affect the thoughts, feelings, and behaviors is something which is extremely important and our core of study. So the scope lies in that we can study and research on anyone's feelings, anyone's thought, anyone's thinking, reasoning, problem solving, but in a core of a social condition, in a core of highly stimulating social environment. Like at the moment, festivities is one of the most lucrative way of studying social psychology. How people are different in their norms, in their ritual, in their way of understanding one another. So that is a very good scope of social psychology, which is relatable and found your interaction in a ritualistic group, your interaction in a friendly group, and your interaction in a professional group. This all stands out to be understanding your feeling, thoughts, and emotion in a social stimulating environment. Now, coming to the next, social psychology will be interested in answering all the question, which is why people act in a good way and why people act in a not so good way, which is antisocial behaviors, hostile attitude and behavior, and some people being very altruistic,
always ready to help other people, always available with other people. Social psychologists dwell into such features maximally, which understands people personality, being very positive, being very adaptable to help other people. So pro-social behavior is what? Pro-social behavior is helping other people without expecting that help back. So I'll give you an example for this. There are some people who are always helping the blinds and the inaudible people, people who are deaf and dumb, walk down the streets, support them on the streets, make sure that they, cross the red lights, they make sure that they provide them something. This is a pro-social behavior. Imagine a person on the road might not catch back on you. You might not see them again. So you are helping somebody without an expectation of getting that help. So the whys of the positive behaviors and the whys and hows of the negative behavior is also studied. Reason why people are antisocial, why there is such a hostile behavior in some individuals and hostile feelings, where is it coming from, and how does it impact other people and themselves. So this is a negative paradigm that we talk about, and a positive. This is something which is mostly done in social psychology. In today's environment, we have highly antisocial behaviors in society, and that's the reason maximum crimes in our country at the moment are increasing. People are moving towards greed, more hostile behaviors, and pro-social behavior is decreasing. We do not want to help anybody because we are very materialistic. So the reason for this is the traditionality of the country is reducing. That's again a research by social psychologists who states, university states that pro-social behavior decreases when a country works towards economic high levels, and the gap between all the strata of our country does not is taken not care of. And we all know poverty in our country is very high. We do not have everything available to poverty-ridden society, citizens. And the people who are very rich, and the ones who are very poor are very poor. So this void increases antisocialness. The criminal activities, the robberies, theft, and everything in terms of pickpocketing on the streets, thefting people on walking streets increases because of that factor. So social psychologists are highly interested in such factors because this is adding value to our country, adding value to our social and traditional factors of our country. One of the last thing that we need to know and answer is that social psychologists will study most factors which associates to group levels, which is intergroup activities. So where we will understand why groups are formed. It could be any kinds of group. It could be a personal group, a professional group. We would like to understand as social psychologists why groups are formed in a social professional categories. So, for example, when we talk about professional categories, we hardly see people becoming friends in their professional life. When they do it, we understand why. What is the motive? It is increasing their performance or not, or is it adding value? Are they looking forward for promotions in it? So we understand how and why any kind of groups are formed, what can lead to group conflicts in such places. There are high group conflicts not only inside but also outside. So we study intergroup and intragroup. So intra is within, inter is with other group people. So the reason that we study is the riots in our country is a problem of intergroup conflict, which is people from different custom and religion fighting for something which do not have a base. So we study that. We understand that what is leading to riots, what is leading to indiscriminate fighting on the streets. It could be discrimination, it could be stereotype of people being formed. So all of this are the scope of social psychologists. Once we understand the scope, we do relate to the fact that this kind of psychology is extremely associated to our country's society, the way the societies and the features and the different dynamics of our culture functions, and not only understand group structures, but it also understand group processes. What makes it, how are we forming groups in our country? What are leading to the caste and customs in our country? What is maintaining them, and what is leading to fights in them? So this is all which is a scope of social psychologists, highly associated to an interdiscipline which is sociology also. Now let's answer a question that what will social psychologists study? So if, for example, you want to do an expertise in social psychology, you would want to know what is the kind of things that you will study. So, like the image which falls on this PPT, you can understand first, individual differences in the social condition is something that you will study first. Then, the process of social interaction among people, what kind of interaction, how they start, and what causes them to facilitate, which is being maintained. That how can we lead to the social interaction positively be maintained through ages or phases of the social condition. Then the relationship between individuals and groups, how individuals behave in a group, what kind of group. We can study different kind of groups around. We can study what makes this group, what makes a conflict in this group.
study and the causes of social behaviors. These social behaviors could be anything from pro-social behavior, altruistic behavior, hostile or antisocial behavior. Also, social behavior is studied in a systematic pattern, so it's a scientific study. You can pick up any social behavior like stereotypical attitude, how attitudes are formed. We can study what leads to interpersonal interaction, what leads to antisocial behavior, any kind of behavior in the societal context, which is in the context of the society, can be studied and something which can be taken care of. So, any behavior in the social context is a social behavior. This finishes with the scope and answers the question what, as a social psychologist, where do you stand? We stand on a platform where we study all social interactions, all interactions between people and groups, and also the social behaviors, their causes and effect. Now, understanding the social psychology started when we need to know what are the backgrounds, historical background, and where did it begin from. Knowing that psychology had many branches, social psychology is one of them. We have developmental, we have biological, neurological. It is equally one of them. So let's understand where did it started from, where were the roots of these psychologists. The earliest group was started. We all know that psychology is coming from the German era. It started in the Second World War. When you all know, we maximally have psychologists by the names also. You will understand. We have German and Euro American psychologists. We do not have Asians and we do not have Africans. Why not Asians? Because psychology came to Asia in 1950s and 60s, whereas it has evolved at around 1904. At the time of First World War, the study did start, and by the Second World War, the Germans took over the world. Maximally Germans were the only psychologists that you had. Sigmund Freud was, a Jew. That's why he was not appreciated and not given a Nobel Prize ever in life. Only by the factor that he had given so much to study in the matter of personality, but did not get the acclaim, so much of critical evaluation because he was a Jew. When we talk about earlier, Kurt Lewin, he was also an American German psychologist. We speak about history. The history also comes from German scholars. There were no Asians. There were only German scholars, which was in 1908, Thiantel and Lazarus, who published a social psychology book containing facts. It was facts, articles regarding a collective mind. Collective mind talks about your behaviors, feelings, and action in a social condition, which we've been repeatedly being studied. By the 19th, by the end of 19th century and the beginning of 20th, in between the 19th century, there was an evolution of all the branches. So social psychology was not the center of attention. It happened by 20th century. Social psychology systematically started studying the thoughts, feelings, and actions of human beings, not only in alone, but in interaction with other people, in interaction in a group, in a social condition. Then came one of the most important psychologists, which and the school also, who are behaviorists. Behaviorist is John Watson. He published a classic manifesto for psychology in 1903 that talks about behaviors of all the kind. So when behaviors of all the kind, it also studied behaviors of social psychology, which is in social context, in people, with people, without people, all of that. And it happened in 1930. 1924, inspired by Watson, Floyd Allport published an agenda for social psychology. So, agenda is what this psychology should do. What should be its goal? What should it be its achievements? And what should be the kind of activities and social behaviors that this kind of psychology should study? Just taking in building on Floyd's publicity, published articles, Watson and Allport argued that social psychology would flourish only if it became an experimental science. So remember, you just cannot observe social psychology. You cannot just keep observing people's behavior, their interactions, their stereotypical behavior. Like people say that men are better drivers, women are not. So this is also a social stereotype which is coming to our country. We can also talk about men will always be the breadwinners and women will be caretakers. Today the country is changing. Probably the roles of the women and men are changing in society. We equally find males and women working. So the behaviors of women are also changing. The behaviors of males are also changing. In the pandemic, the males were also, according to WHO, depression is something which is striking even male factors. Whereas depression is only a disease of women, as said from the 1900s. So see now the trends of 20th centuries are completely changing in our society. So why is it all happening? Because it is experimentally being studied. We just don't observe something. Systematic observation cannot make theories. Systematic observations cannot lead down to any sort of functional behaviors that you can apply in the country. So it has to be an experimental science.
Moving on to next, the first experiment of social psychology actually started in 1898, which was Norman Tippett's experiment. Norman's experiment has been very famous. He studied that how people can put more effort in a task, and whereas the other people present actually as observers and competitors. This is something which is called social inhibition in a simple way. They are trying to say, let's take an example, you make a PPT or a PowerPoint presentation for your class, and there are 10 people in that group. You will understand out of the 10, only 5 are working and 5 are spectators of the group. That means not equal contribution of all 10 will come. The 5 will put up the work, they will devise the PPT, and the rest 5 will enjoy being the part of the group. So what is happening? The presence of other people is listing down lesser effort from all individuals. So some people only stay in the group as competitors and observers, which is they are just being a part, observing the efforts of others. They come, do their role without any input, are something which is Norman Treplin's first experiment. It's also called social inhibition, that how with the number of people the effort in the task decreases. So that's why a group of 4 and 3 is better than a group of 10 and 15. If you have a group of 10 and 15, remember there is social inhibition which is happening. Now let's move to further. After the 20th century, the foundational years started in 1940s and 50s, which is before 20th century. 20th century was our expansion years. So Kurt Lewin again and Leon Fistinger, one of the very important psychologists, they were rigorously studying, social conditions in society scientifically. So they were conducting experiment, they were conducting observations and statistically devising it to create a theory for it. They are also called, Kurt Lewin, as I said, was also called the founder of social psychology, and sometimes the father of social psychology also. Like Sigmund Freud is called the father of analytical psychology, so is Kurt Lewin. He developed very important ideas about the discipline, focused on the dynamic interactions of individuals, identified individual differences among people in different societal contexts, like how people behave in a professional office, with their friends, with their parents, with a stranger, with an acquaintance, and with a partner. So these all are dynamic interaction, which was rigorously studied by Kurt Lewin and Leon Festingers in 1940s to give us theories, to give us something which was solid base of this psychology. Now during the World War II, there were a lot of because World War II was also associated with the same thing. Conformity was studied at this point of time. So conformity suggested, why do we say yeses to people despite understanding our role in the in a group? So you might be saying there are some children in the group who agree to the ideas and don't say anything. So if the first two popular children have said that they are going to work in a systematic order and everyone will get a role and responsibility, the ones who do not have a very strong self-esteem will confirm, which is agree to the ideas of others and do not have an opinion of their own. These experiments were conducted by Solomon Ash and also in Muzaffar Sharif in 1937. 37, half the experiment was conducted, and Solomon Ash completed that experiment in a very modified way and a modern way in 1952. Expansion of social psychology started in 1968. There were John and Lalton experiments that were done. Now, a complete experiment was done to explain the context of people not only in a condition where they need help, but when they talk about when they do not need help of others. So Lalton and Dale studied that the helping behaviors, the helping nature of other people, and how this helping behavior changes in the presence of others and in the absence of others. Then Leonard Berkowitz in 1962, again forming the formational and expansion time of social psychologists, studied human aggression. Human aggression was studied very vastly, telling that what leads to aggression, is it the presence of other people, the pressure of other people, the absence of other people, or it's an internal process. By the 20th century, psychology of social conditions increased at a greater field. We started studying attitudes, behaviors. How can attitude change your behaviors and your cognitive process, which is thinking, reasoning, problem solving, decision making in a social context. By the late 20th century, advances in the information of technology came in. Like we had media to social psychology. Now these media added to understand that how can television, how can anything coming on the television impact your mind. So the fact, a lot of customs which are developed, a lot of stereotypical thoughts that are developed in the minds of other people, it's because of the media.
the information that comes from the news. Like a lot of people end up saying that one part of the city is very unsafe. Why? Because it has been magnified by the media. It might not be like that. It might be a safer place also at some point of time. But the fact that the media has glorified it, it leads to something which is a condition of social psychology and changes in your cognition. You think, reason, and facilitate your understanding on the basis of that. This was done by Fiske and Taylor, which was a very recent thing. It was done in 2005 to 2008. So these are advances which came in 20th century of social psychology. Now at the 21st century, what is this psychology doing to us? It is impacting all social conditions. It is studying health in a social condition. Like pandemic COVID was a huge example of social psychology, understanding how health conditions can deteriorate and probably increase in the presence of the condition and amenities of the culture. So there were some people who, because of their cultural values, their understanding of the families, having doctors in the family, did not go to the hospital during pandemic, like COVID infections. Despite the infections were really bad, they stayed home, made sure that they take all the support and help, and then they heal in the house. Similar when there are people in the family which have multiple doctors and they're very used to being a part of a system which is, hospitals, they made sure that their people and their family mates were pushed to the hospitals in the need of the hour. So this is understanding your behaviors, thoughts and feelings, which is a social condition in the help, like in the context of probably the customs, the social environment that you're a part of. Also, the way you feel happy and sad also is something which was studied in 21st century. Today, our happiness is mostly in 21st century. Teenagers, adults have their happiness in objects, not in people and not in themselves. They become happy because they have multiple people around. They are happy because they have multiple commodities of luxuries around. So this is happening because of the change of the century and the social condition. The condition states, the environment states, if you have everything, you are happy. So similarly, sadness, absence of other people tells you that you are sad. No. We've always studied in a traditional life, happiness and sadness comes from within. It is dwelling from within. So all these behavior, all these understanding of self was also studied in the 21st century. That's why today, self researches in abnormal psychology are greatly impacted by social psychology. So social psychologists are helping abnormal psychologists to study why anxiety is happening so much in the 21st century to children. How can we reduce it? What is going wrong? And at the same time, remember this, all the social interaction is also equally impacted by your brain condition, which is your biological body. Now, moving to what is social psychology doing in India? What is the scope of this, psychology in India, and where does it stand today? We need to know in 1928, N. Sen Gupta gave us a book entitled called Introduction to Social Psychology. It's a very glorified and amazing book given by him. He was also the first chairman of the first department of psychology that we've studied in evolution, Calcutta University. He's been the first chairman of that department, and it started with experimental psychology. Even in India, in the University of Calcutta, the first lab that was formed was of the experimental psychology. And there are many eminent psychologists in terms of Radha Kamal Mukherjee, which are also a part of Calcutta University in the latest year, which was we go back to 2000s, 2005 and 10. Indian psychologists are working, social psychologists are working in prejudices, stereotypes, and social attitudes, and large scales of surveys were conducted. So we are studying attitudes of people, we are studying how stereotypes are formed in our society, how social behavior keeps changing because the environment keeps changing. We have understood in the pandemic times also how did our behavior changed. How did we become so sensitive to other people's needs? Because we realize everything is momentary. So all of these things have been large amount of surveys have been conducted, and various attitudes of people have been researched lately in the conditions of Indian context. And in the Indian context, in the Indian society, with Indian traditional, conventional rituals and customs. This finishes with the historical understanding of where did social psychology start in India and even in the outside world. What was the origin of this psychology that we study? Let's understand another thing, that social psychology is an interdisciplinary approach. So when I say interdisciplinary, it means it's all interconnected. When you see my slides, there are bonds that are connected. The reason is social psychology cannot work in the absence of other subjects in our society. So let's start with the relationship of social psychology and anthropology. What is anthropology? Anthropology is a study of human culture.
So they are way too connected. When we talk about social psychology, it is interconnected to your behavior, thoughts, and feelings in the social conditions, in the social environment, and human culture is a huge part that builds your values, your belief systems, your practices with other people. So anthropology and social psychology is way too interconnected. It's like studying one another. Both of them have a high impact. Obviously, human culture impacts your thoughts, feeling, and action, and social psychology, which is the practices, the interconnected practices. Researchers tell you that how is your belief system changed because of these practices. Now, social psychology and economics. The field of economics deals with the production of trends, the production of economy, distribution of goods in our country. Remember, at one point of time, bank accounts were rare. Today, we have token economies. Today, we have cryptocurrencies which are coming to the country. Why? Because of the way people are producing goods, how it is changing the mindset of the country's high economical industrialist, how they distribute that economical thought of cryptocurrency in our country, and how it is consumed by the generation. And we all know Generation Z is very fascinated by cryptocurrency. They find cryptocurrency is a very huge, and obviously it's way too expensive and equally giving you a lot of benefits because of the kind of social condition. So economics has a huger impact on the way we start dealing and understanding our social economical behavior, which impacts salary. So the better that you understand these consumption and distribution, the better that you will invest in the society. This equally diverts the social psychology's interest, and they work on people in social economical condition. So that's how the two are very interconnected. Now, social psychology and political science, we all know political science is a study of political organization, which is a huge part of our country. We are governed by governments and political parties. So social psychologist talks about understanding political behaviors, like who do you vote, how do you vote, and why do you vote. And in some countries, why vote? Sorry, some cities, why in some cities, voting behavior doesn't matter. 50% of people are not voting, and in some parts of the city, voting is seen as an essential part because they feel that identification of a party, having a role model, values associated to a political party will make changes in your voting behavior. And this voting behavior will give you what? It will give you the kind of social conditions and behaviors that you needed in the country. So that's how the two are interconnected. The more that you understand the voting behavior, the better that you vote. The better that you vote, better is the kind of government that you get for yourself. And that is completely a government, changes the way you think, behave, and feel about the people around. The customs, the caste system usually comes from political parties, I feel. There are so much of rights, it is actually instigated in us. They tell us what is right and wrong and we behave accordingly. That's how your social behaviors changes towards people to people, because a political organization tells you that what is correct and what is incorrect. Then we come down to social psychology and sociology. Sociology is extremely interconnected to societies. Sociology is what? It's the study of societies, it's the study of different societies in our country and how they indulge behaviors, interpersonal behaviors, how do we form groups on the basis of these societies. And although psychologists and social psychologists both are interested in the same thing, they are interested in how do we behave in a society, how do we focus differently in a social group, and study our thoughts, feelings, and action. Social psychologists have also started focusing on group entity as a single unit, like studying groups separately, why groups are formed, how groups are formed, how can we make changes in a group system, and how that group system can impact its member. This is similarly a society. Group can be taken as a society. Society has what? It has a culture, it has a language, it has people who are connected by this culture and language. So like one of the most important example that I feel because of the Shara is, Bengalis have their own culture and they have their own single unit group. Why? They have a common behavior, they have a common feeling, they have a common action oriented behavior towards their, alignment with one another. They function equally together. Their behaviors are governed with the way the entire community functions. So this is a group and a society also, because they have their own language. Bengalis have their own language, they have their own customs, they have their own huge of festivities that elaborately study and celebrate in the country. So that's how social psychology and sociology is highly interconnected. They're almost the same. The other cannot exist without the other, so they're very complementary. Now, moving down to our last few things.
Social psychology is greatly influenced by biological psychology also. How? Why is body biology associated to society? See, the way your bodily functions, your brain activity works, and hormonal activity works, they change the way you behave, and that changes the societal construct. So, let's take an example. In today's time, the teenagers are way too concerned with the way they want to look. They want to look pretty, they want to look acceptable, they just want to look good. This has increased the amount of social media influences on all the medias. I feel children being stuck to videos of Instagrammers and social influencer. Why? Because they feel the fame comes with the way you look and the way you talk. It's not that. It's only a mode of career which we have in our country. So this is how hormonal changes at the time of teenagers, which influences your body and body structure, where you just want to look good, you just want to feel good, and you feel that it's only good looking people are the ones who get everything, and they curse themselves of not having the exact body shape and type. So that's how biological science completely changed the customs and the social environment that you stay in, and this you change the values of the same place also. So biological or physiological science actually is connected to neurological science also. Neurological science is the science of brain, which is neurotransmitters, which focuses that what happens in the brain and nervous system and other aspects of the body and mind, and how that body mind changes impacts the environment and society. Now, few more other disciplines that I've mentioned, because they're holistic disciplines, so I've just mentioned them separately and then I'll explain you in a holistic manner. Social psychology, when we talk about, remember, studies social conditions also in the influence of clinical psychology. Clinical psychology studies abnormal behavior, and social psychology studies normal behavior. This helps us understand that how abnormal behavior is cultivated from a normal behavior, and how abnormal behavior can be corrected and got down to square one, which is your normality. Then social psychology and developmental psychology is highly associated. Developmental psychology talks about your development at each stages of life, and social development is a huge part of it. So making social friends, being a part of a social group, they are all a part of developmental science. So let's take an example: a small little child who's 5-year old just started going to schools, and they do not have correct social interaction, but like they're a little muted, they do not talk much. Remember, this will impact their social condition, which is other children are making friends and this little kid cannot make friends because its developmental milestones are missing. He or she is not being able to make friends, is not it's not that what do you understand in terms of not equipped with the milestone of social development, do not interact with other people, do not understand the interaction of other people. What will happen as social conditions? That social condition will overpower the child, change its behavior, thoughts, and feelings. Might make the child feel inferior, or might make the child feel segregated. Similarly, it can happen with a superior child. Superior child might change the entire social condition and forms norm in that particular situation. So see how the development of child being so superior can change an entire custom, a culture. Now, coming to social psychology and personality psychology, personality greatly influences social psychology. We've already studied this. According to Kurt Lewin, behavior is an outproduct of personality and social conditions. So, the way you have your social condition impacts your personality, and the way your personality is strong, you impact your social condition. So, that's how these two things are interconnected. You can check the images. These are the first maximally most important four disciplines which are closely interconnected with social science, which is sociology, cognitive psychology, because we are studying thinking, reasoning, problem solving, clinical psychology, and personality psychology. This suggests us that psychology is an interdisciplinary approach. Now let's come to a level of analysis of social behavior. At what all level we should, as social psychology, are studying social behavior. So there are different levels. So as the bricks that have been formed on the PPT tells you, a different level. Let's start with the first one. The first level of social behavior is inter and intrapersonal. So we understand a person's behavior. Let's take a person A's behavior fundamentally in a social condition. So how do they interact in a social condition? This is highly impacted by the way we are. So your inter and intrapersonal level will be a complete construction of you. How do you interact with the person A and how do you interact with yourself? Is both. It's impacted by other people's behavior, thoughts, and feelings around you, and also it's biologically inherited.
How it is biologically inherited? It biologically inherited in a way that when we talk about some people having family members who are very aggressive, remember the children also tend to be very aggressive. That is inherited. So inheritance says that children tend to show a lot of aggressive behavior. They overpower other people. So when you start overpowering other people, what happens? You start becoming very bossy. So you start changing the social context because of your aggression. So the others under you will be impacted by your thoughts, feelings, and action. So your interpersonal is so strong that you make changes in other people's thought and feelings and behaviors. So that is both commanded by environment and heredity. Next level, that is called the interpersonal interaction, which is impacted by other ways, which is it is not only impacted by inheritance but also impacted by the understanding of the social world around you. So this simply suggests that we are greatly impacted by what is happening in society around us. So the kind of custom that you stay in, the kind of families that you stay in, the kind of social world that you stay in actually changes your thoughts, feelings, and action. So if a child is grown up in a house which is very strict, has very high parental values, moralistic behavior, they will not do anything. No social behavior. The way they think, feel, and behave will be an outproductivity of their family, not the environment. At the same time, there are some behaviors and feelings and thoughts and actions which are built because of the environment, built because of the world, because the world has given a stereotypical behavior, a stereotypical attitude which is coming from the country. So we take it. Like the riots are a result of this because we are getting from the country that this is something you should not be accepting from other culture, this is something that you should not be appreciating of other culture. So what do we start doing? We start fighting. Our feelings, thoughts, and behaviors of that custom changes towards them. We start ignoring them. Discrimination starts happening. That's how discrimination in our country is so prevalent because of this interpersonal interaction, which is greatly impacted by, influenced by the social world around you. Now coming to the last, interaction within the group systems and with individual. So social behavior in a social psychology is also impacted by groups. Groups as in the kind of group that you're a part of. Simple example. Children if are a part of a very intelligent group and a very intelligent peers, they will have a better, academic performance. So, parents say peer pressure has completely spoiled my child. The reason is they made friends which are not intelligent. They made friends who are not scoring well. So your child also starts, devoting their time in wrong activities or probably activities which is a waste of time. Why? Because of the interaction within a group has impacted individual members' feelings, thoughts, and behaviors, which is very correct. Ever imagine that you go to a new country? Let's take an example. After you finish your graduation, you move to a new country that you have. So when you move to a new country, don't you adapt to their culture, their thought process, and their feelings? So, aren't the entire group interaction making changes and influencing your behaviors? So, your behaviors are an outproduct of three major things, remember. It is an outproduct of the fact that biological inheritance, it could be because it's coming from the parents. Let's take an example if the parents are very shy, parents are very introverted. The child might have a social behavior which is similar in nature. The child might not interact with other friends. The child might not be so gregarious because the parents have not provided them the opportunity to be the same. So it is biologically inherited. Second, interpersonal interaction is greatly impacted by the social world. Social world is probably a social scenario that could be the belief systems of the culture of the society that you're a part of, belief system of a social construct that you've recently become a part of. That's why your behavior changes greatly when you go to college because there's a huge impact of your friend, on the social environment of the college that you're a part of. So if your college is very very research oriented in psychology, your entire mind will move towards researching, pilot studying, human minds and behaviors and their processes and mental processes. The last one that we talk about is interaction between individuals and group. So your social behavior is also manifested by the kind of group that you're a part of, the kind of membership of a group that you have. So better the group, better is your interpersonal interaction. More is going to be the conformity. So this is a result of conformity. You work according to your group members. So the simple example, whenever you go to a party, you have a dress code. Imagine if you don't go according to the dress code, you would be discriminated and left aside. This is how group functions happen.
If you do not conform to the group norms, the rules which have been established in the group norm, you would be someone who would be probably discriminated. And if you adjust with it, you are a part, your social interaction is because of the group that you're a part of. So that completes that how does social behavior gets analyzed and moves. Remember, it is an individual interaction and also something which is a group interaction. Starting from what we studied today, we studied what is social psychology, something which is prevalently increasing in our country being a 21st century, its nature, which involves what are the characteristics. We studied the scope. Scope to make you understand that is there any chance of studying and watching these kinds of behaviors of social psychology in the environment? Yes, we do see each other every day changing our behaviors, the way we feel, the way we think, the way we understand other people in relationship to the other people and in relationship to the social construct that you're a part of. So that is the scope. Post the scope, we understand that social psychology is not alone. It functions with other disciplines. One of the four more important disciplines that I told you in the last slide was personality psychology. Cognitive is extremely important. It talks about your thinking, reasoning, problem solving, decision making, personality, attention, everything changing according and because of the group. So, because that your group is something, you might change your personality completely because of that. Developmental psychology, sociology, which is a huge part of social psychology. When we talk about social psychology, which is society studying psychology, sociology studies of societies. So see how they both are similar. Then we talk about clinical psychology. Clinical psychology highlights abnormal behavior. Social psychology highlights normal behavior according to the custom rules and a society. So remember, normal behavior can be different to society to society. So what is normal for a Delhiite would be very different from a person who's staying in West Bengal or Rajasthan or Andhra Pradesh. Why? Cultures are differentiating according to the cultural groups and the society that you are a part of. So this tells us and talks about that social psychology is an interdisciplinary approach. It cannot function without other disciplines. You would need a political understanding. You would need economical understanding, which impacts your economical behavior, and political behavior impacts your voting behavior, impacts your influences, and obviously biological psychology also, because the mind also comprises of the brain, which is the functionality of the brain. So your hormones, your neurotransmitters impacts the way you behave, impacts the way you construct a social world. And the last that we did was analysis of social behavior, which is social behavior is manifested in three ways. First is in the individual and interaction level happens is impacted by the biological inheritance. So social behavior is an outproduct of inheritance, which is it can be because of your parents, because of your family mates. Second, interpersonal interaction is manifested by the social world, which is very true. It is a result of the social world. It is a result of the world that you're staying in, the country, the custom that you're staying in. And the last is the interaction between individuals and groups are manifested by something which is group interactions. More the number of groups, more the kind of social behaviors that you exhibit in the environment. Now, to understand and finalizing with the definition of social psychology, remember social psychology is the study of thinking, behaviors, and thought, reason, and feeling that you have, which is your thinking, reasoning, problem solving in a social context. So, it is studied in a social context through scientific methods of your time. So, it is a scientific psychology and a scientific study that you have. Hope the analysis was good. Interaction, always remember, as I quoted last, between groups and another psychology is an impact of social activities in a group system. So why groups changes your behavior? Because of the structure, because of the activities which are happening in the group. So remember, your family can change you, your friend group can change you, your work professional group can change you. It can make you hostile, it can make you friendly, it can make you cooperative, and it can make you an antisocial person also. If you have bad friends, it can make you antisocial. And if you have good friends, you can become way too intelligent in terms of performance and other things. This finishes with today's introduction of social psychology. Hope you all understood. Thank you, everyone.
మార్నింగ్ టు ఆల్. ఐఎమ్ డాక్టర్ కృష్ణ, అకాడమిక్ కౌన్సిలర్. ఈరోజు మనము బిఎస్ఓఈ 142లో యూనిట్ నెంబర్ 10 ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గురించి చెప్పుకుంటాం అనమాట. మనం ఇంతకుముందు కూడా ఎంతోమంది ఇండియన్ సోషలాజికల్ ట్రెడిషన్ సాంప్రదాయవాదులలో చెప్పుకున్నప్పుడు ఈరోజు మనము ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గురించి చెప్పుకుంటాం. దక్షిణ భారతదేశంలో అత్యంత ప్రముఖమైన సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా మనం ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు. ఇతను ఒక ప్రత్యేకమైన ఒరవడి కలిగిన వ్యక్తిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అన్ని రకాల అంశాలన్నీ టచ్ చేసి ఒక వినూత్నమైన విషయాన్ని భారతదేశానికి అందించారు. అది సాంస్క్రిటైజేషన్, సంస్కృతీకరణ అని చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. ఎంఎన్ శ్రీనివాసన్ గారు ఆ సంస్కృతీకరణ వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. శ్రీనివాస్ గారు ఉపన్యాసాలు మరియు రచనలు అనేక తరాలుగా సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు మరియు సామాజిక మానవ శాస్త్రవేత్తలకి ఉత్తేజాన్ని, ఉత్సాహాన్ని కలిగించారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. తన యొక్క రచనల ద్వారా ఎంతో మందికి మార్గదర్శకులుగా కూడా అయ్యారనే చెప్పుకోవచ్చు. కొత్త ఔచిత్యము, శ్రీనివాస్ యొక్క లోతైన ఖచ్చితమైన అధ్యయనము సమాజానికి ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉన్నదనేది మనము గ్రహించవచ్చు. ముందు ఆ తర్వాత ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారి యొక్క జననాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఇది మైసూర్ నరసింహాచార్ శ్రీనివాస్ అతని పేరు. కానీ మైసూర్ నరసింహాచార్ శ్రీనివాస్ అని చెప్పుకోకుండా మనం ఎక్కువగా ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ అని చెప్పుకుంటాం. 1916లో మైసూర్లో నరసింహాచార్ ఈ ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు ఒక సాంప్రదాయమైన బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించారు. ఆ తర్వాత ఇతని తండ్రి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అనమాట. అంటే విద్య యొక్క అవసరాన్ని గుర్తించి కుటుంబంలో ఉన్న పిల్లలందరికీ విద్యాపరంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి అనేక రకాలుగా ప్రోత్సహించారనే చెప్పుకోవచ్చు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కావడము, విద్య యొక్క అవసరతను గ్రహించడం వల్ల ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ తండ్రి యొక్క ప్రోద్బలంతో, సోదరుని యొక్క ప్రోద్బలంతో చదువులో ఎప్పుడు కూడా ముందంజలో ఉండేవారు. ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారి సోదరుడు శ్రీనివాస్లో ఉన్న నైపుణ్యాలను గుర్తించి రచనా వ్యాసంగం మీద అభివృద్ధి చేసుకోమని, నైపుణ్యాలు పెంచుకోమని తనకి సలహా ఇస్తూ ఉండేవాడు అనమాట. ఆ తర్వాత చిన్నతనంలో నుంచే అనేక రకాల గ్రంథాలు చదవటం వల్ల ఇతను చిన్నతనం నుంచే వార్తాపత్రికలు అనేక రకాల గ్రంథాలు చదువుతూ ఉండటం వల్ల సామాజిక అవగాహన అనేది అతి చిన్న వయసులోనే ఎంఎన్ శ్రీనివాస్కి కలిగిందనేది మనము గ్రహించవచ్చు అనమాట. తర్వాత వీళ్ళ అన్నగారు ఇంగ్లీష్ ప్రొఫెసర్గా, ఉపాధ్యాయుడిగా ఉండేవారు. ఇతన్ని అనేక విధాల ఎంఎన్ శ్రీనివాసుని అతని సోదరుడు అనేక మార్గాల్లో ఎప్పుడు ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. నైపుణ్యాభివృద్ధి కోసం నిరంతరము అనేక సూచనలు, సలహాలు ఇస్తూ ఉండేవాడు. తండ్రి యొక్క ప్రభావము, సోదరుల యొక్క ప్రభావము ఎంఎన్ శ్రీనివాసన్ మీద ఎంతో ఉన్నదనేది మనకి తెలుస్తూ ఉన్నదన్నమాట. శ్రీనివాస్ మేధోపరమైన ఆలోచనలు, ఆయన చదివిన 3 విశ్వవిద్యాలయాలలో అతను గడిపిన విద్యాభ్యాసంలో గడిపిన అనుభవాలు ఇతనికి ఎంతో మార్గదర్శకంగా అయ్యాయనేది ఎంఎన్ శ్రీనివాసన్ తన రచనలో పేర్కొన్నాడు అనమాట. తర్వాత మొదట మైసూరు విశ్వవిద్యాలయంలో అతడు ఏఆర్ వాడియా మరియు ఎంహెచ్ కృష్ణుల ఆధ్వర్యంలో సామాజిక తత్వశాస్త్రము అభ్యసించారు అనమాట. అంటే ఇక్కడ మైసూరులోనే ఇతను సామాజిక శాస్త్రము, తత్వశాస్త్రం మీద కొద్దిగా ఫౌండేషన్ ఏర్పడింది అనేది మనం తెలుసుకుంటాం. రెండవది బొంబాయి విశ్వవిద్యాలయం, అక్కడ అతను జిఎస్ గుర్రేకి పోషించబడ్డారు. గుర్రే గారు మనం ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం ఒక యూనిట్లో గుర్రే గారి గురించి. ఆ గుర్రే శిష్యుడిగా ఉండి అతని యొక్క సహాయ సహకారాలు పొంది బాంబే యూనివర్సిటీలో ఇతను ఈ విద్యాభ్యాసం చేశారు. ఆ టైంలో గుర్రే గారు ఇతనికి ఎన్నో విధాల ఆర్థిక అన్ని రకాల సహాయాలు, చదువు పరంగా అభ్యున్నతి కోసము నిరంతరము అనేక రకాల గైడెన్సెస్ ఎంఎన్ శ్రీనివాస్కి ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళని చెప్పుకోవచ్చు. మూడవది ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో అతను ఏఆర్ రెడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ మరియు ఇవాన్స్ ఫిట్ చార్టర్లతో శిక్షణ పొందారు. ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఇతను పిహెచ్డీ చేశారు, మనకు తెలిసిన విషయమే. అక్కడ రెడ్క్లిఫ్ బ్రౌన్ అండ్ ఇవాన్స్ అండ్ ఫిట్ చార్టర్లతో అనేక రకాల
శిక్షణలు ఇతను పొంది అక్కడ రాటు తేలిపోయారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత శ్రీనివాసుడు గుర్రే యొక్క మార్గదర్శకంలో సన్నిహితంగా అనేక రకాల అధ్యయనాల్లో పనిచేశారు. గుర్రే ప్రోత్సాహంతో శ్రీనివాస్ మైసూరు రాష్ట్రంలో కన్నడ కులంలో వివాహము మరియు కుటుంబము పై చిన్న చిన్న క్షేత్ర ఆధార అధ్యయనాలు చేశారు. ఇది ఒక ఫౌండేషన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇతనికి ముందు రోజుల్లో కులము కుటుంబం మీద ప్రత్యేకమైన అధ్యయనాలు చేశారని మనం తెలుసుకుంటాం కదా. ఈ గుర్రే యొక్క మనకి ప్రభావం వల్ల ఇతను కన్నడ ప్రాంతంలో కులం మీద కుటుంబం మీద అనేక రకాల పరిశోధనలు కావించారని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత మ్యారేజ్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ మైసూర్ 1942 పేరుతో ఒక గ్రంథాన్ని పుస్తకాన్ని ప్రచురించారన్నమాట. శ్రీనివాసుడు డీఫిల్ చేసేందుకు ఆక్స్ఫర్డ్కి వెళ్ళారు. అతని పరిశోధనలో పర్యవేక్షణలో జరిగింది. గైడ్ మనం పర్యవేక్షకుడు అంటే ఏంటి? రెడ్ కిప్ బ్రౌన్ గురించి మనకి ఎన్నో విషయాలు తెలుసు అనమాట. అతను సామాజిక శాస్త్రంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించాడు విదేశాలలో. అతని నేతృత్వంలో ఈ యొక్క ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ తన యొక్క విద్యాభ్యాసాన్ని కొనసాగించి అతని సలహాలు తూచే తప్పకుండా పాటిస్తూ ఎంతో సామాజిక శాస్త్రంలో అభివృద్ధి పట్టుదలకు వెళ్ళడానికి రెడ్ క్లిప్ బ్రౌన్ గుర్రే మహాశైలు అతని జీవితంలో ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహించారనేది మనం చెప్పుకోక తప్పదనమాట. తర్వాత పరిశోధనతో రెడ్ క్లిప్ బ్రౌన్ యొక్క పర్యవేక్షణలో అనేక రకాల అధ్యయనాలు పరిశోధనలు కావించి వినూత్నమైన అవగాహనని సంగ్రహమైన అవగాహనని సామాజిక శాస్త్రంలో ఏర్పరచుకున్నారనేది చెప్పవచ్చు. అతను తర్వాత మళ్ళీ కన్నడ ప్రాంతం అంటే తన యొక్క పుట్టిన కన్నడ ప్రాంతంలోనే ఎక్కువ పరిశోధనలకి ప్రముఖ పీఠం వేసుకున్నారనమాట. కూర్పు మెటీరియల్లో స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనల్ విధానాన్ని ఉపయోగించి అధ్యయనం చేశారన్నమాట తెలుసుకుంటున్నాం. రెడ్ క్లిప్ బ్రౌన్తో ప్రత్యేకంగా ఆచార వ్యవహారాలు భావన గురించి నిరంతరం ఎప్పుడు చర్చిస్తూ ఉండేవారు. తర్వాత కూర్ వివాహ ఆధారంగా ఆచారము దాని యొక్క ఆధారాలతో యొక్క విశ్లేషణ కోసం అతను అండమాన్ ద్వీపవ్యాసుల వద్దకి వెళ్ళారనమాట. తర్వాత ఉమ్మడి కుటుంబము మరియు గ్రామము మరియు తదితర అనుసంధానాల గురించి చర్చిస్తూ ఉండేవారు. ఇప్పుడు నిరంతరము చర్చలలో పరిశోధనలో ఇతను గడుపుతూ ఉండేవారు అనమాట. తర్వాత తదితర అనుబంధాల గురించి చర్చిస్తూ ఉండేవారు. వ్యాప్తి యొక్క మొత్తము ఆలోచనలు కూడా నేను రెడ్ క్లిప్ బ్రౌన్కి రుణపడి ఉంటాననే దృక్పథాన్ని ఎన్నో పర్యాయాలు ఎన్నో పద్ధతుల్లో వెలుగుచ్చి ఉండేవాడు. అంటే రెడ్ క్లిప్ బ్రౌన్ నేతృత్వంలో పరిశోధనా పత్రాలను సమర్పించాడనేది మనం తెలుసుకున్నాం. ప్రతి ఒక్క విషయానికి అతని యొక్క సహాయ సహకారాలు తీసుకుంటూ ఉండేవారు. అతను చేసిన సహాయం అనేది నా జీవితంలో మర్చిపోలేను అనేది ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ ఎన్నో పర్యాయాలు చెప్తూ ఉండేవారు అనమాట. తర్వాత రిలిజియన్ అండ్ సొసైటీ అమాంగ్ ది కూప్ అనే సౌత్ ఇండియాలో పేరుతో ఒక పుస్తకాన్ని ప్రచురించారనమాట. దీనికి ఎంతో ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారికి ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు సామాజిక శాస్త్ర పరిధిలో విస్తృతమైన పేరు ప్రఖ్యాతులు ఏర్పరచుకున్నారు ఈ బుక్ ద్వారా. 1981లో శ్రీనివాస్ భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చారు. అతను బరోడా విశ్వవిద్యాలయంలో సోషియాలజీ విభాగాన్ని స్థాపించారు. తర్వాత 1959లో ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో ఢిల్లీ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్లో కొత్తగా స్థాపించబడిన యూనివర్సిటీలో సోషియాలజీ డిపార్ట్మెంట్కి అతను హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్గా పనిచేశారని చెప్పుకోవాలి. తర్వాత ఇతను ఇండియన్ సోషలాజికల్ సొసైటీ అధ్యక్షుడిగా కొనసాగారు. అతడు సొసైటీ జర్నల్ సోషలాజికల్ బులెటిన్కి పునర్వ్యవస్థీకరించి ఒక ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి ప్రయత్నించారన్నమాట. 1972లో శ్రీనివాస్ తన సొంత రాష్ట్రమైన కర్ణాటక తిరిగి వచ్చి అతను కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ చేంజ్లో జాయింట్ డైరెక్టర్గా చేరి అనేక రకాల సామాజిక విషయాల మీద ప్రత్యేకమైన వరవడిని ఏర్పరచుకొని ఆయన నిరంతర పరిశోధన ప్రక్రియల్లో ఉండి ఆ యూనివర్సిటీలోనే ఎక్కువ కాలం గడిపారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ స్టడీస్లో అనేక రకాల పరిశోధనా పత్రాలు అనేక రకాల గ్రంథాలని ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ మనకు అందించారనమాట. తర్వాత ఇక్కడ ఆక్స్ఫర్డ్ బరోడా యూనివర్సిటీల్లో ఇతను చదివారని చెప్పుకున్నాము. ఆ తేడాను కూడా ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ అతి చక్కగా వివరించారు. ఒక ఇంటర్వ్యూలో
షా శ్రీనివాస్తో ఇలా అంటారనమాట. మొదట పశ్చిమ యూరోప్లోని పురాతన విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఒకదాని నుండి బరోడా ప్రారంభించిన విశ్వవిద్యాలయానికి మారినప్పుడు నేను ఎదుర్కొనే పరిస్థితుల గురించి నాకు అంటే అంటే అక్కడ బరోడా విశ్వవిద్యాలయంలో అనేక రకాల పరిస్థితుల్ని ఫేస్ చేశాడనమాట. అనేక రకాల నూతన విషయాల అవగాహన ఏర్పరచుకోవడానికి బరోడా యూనివర్సిటీ ఇతనికి సహాయపడిందని చెప్తూ ఉంటాడనమాట. తర్వాత ఇతని యొక్క సెంట్రల్ ఐడియాస్ అంటే కేంద్ర ఆలోచనలు తీసుకున్నట్లయితే ఇది 2-3 యూనివర్సిటీస్లో చదివినప్పుడు అనేక రకాల పరిశోధన పత్రాలను సమర్పించాడు. అనేక రకాల గ్రంథాలని ప్రచురించారు. నూతన అవగాహన ఆ 3 యూనివర్సిటీస్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ సహచరులతో, ఆ యూనివర్సిటీ ప్రాంగణంలో విద్యార్థులతో, అధ్యాపకులతో నిరంతరము సన్నిహిత సంబంధాలు కలిగి ఉండి అనేక రకాల అనుభవాన్ని గ్రహించారనేది శ్రీనివాస్ గారు అనేక సందర్భాల్లో చెప్పుకున్నారనేది మనకు తెలియపరచుకోవచ్చు. తర్వాత ఇతని కేంద్ర ఆలోచనలు తీసుకున్నట్లయితే ఇతను గ్రామము, కులము, దేశ నిర్మాణము మరియు ఎన్నో ఇతివృత్తాలపై తన రచనలను అనేక రకాల గ్రంథాలు రచించారు. దేని మీద? గ్రామాల మీద, కులాల మీద, దేశ నిర్మాణం మీద అనేక రకాల గ్రంథాలు రచించారు. అవి సామాజిక పరంగా ఎంతో వినూతనంగా ఉండి ప్రతి ఒక్క సామాజిక శాస్త్రవేత్తని ఆకట్టుకున్నాయి అనేది మనం ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ యొక్క రచనల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షనలిజంకి ఇతను ఎక్కువ పెద్దపీట వేశారు. స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజము సామాజిక అభివృద్ధికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ పేర్కొన్నారన్నమాట. శ్రీనివాస్ రెడ్ క్రిప్ బ్రౌన్ వంటి సామాజిక నిర్మాణ భావాన్ని అనేక విషయాలు నేర్చుకున్నారని మనం చెప్పుకున్నాం కదా. తర్వాత ఇతను రెడ్ క్రిప్ బ్రౌన్ అతని విధానాన్ని రూపొందించినప్పటికీ ఈ ఫ్రిట్చర్స్ అతని దృష్టిలో ప్రేరేపించారు. అంటే రెడ్ క్రిప్ బ్రౌన్ దగ్గర ఒక స్టూడెంట్గా ఇతను ప్రారంభించినప్పుడు కూడా ఫ్రిట్చర్ అనే అతను సహచరుల ద్వారా ఎంతో ఉత్తేజాన్ని పొందారని చెప్పుకుంటూ ఉన్నారన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ సామాజిక మానవ శాస్త్రానికి సమాజ శాస్త్రంగా పరిగణించడము, సమాజ చట్టాలచే నియంత్రించబడే సామాజిక వ్యవస్థల వంటివన్నీ రాడ్కిన్ బ్రౌన్ ఆలోచనలకి ఫ్రిట్చర్ విమర్శించారనమాట. సామాజిక వాస్తవికత అర్థం చేసుకోవడంలో వివరణ చాలా ముఖ్యమైనదని ఎంఎస్ శ్రీనివాస్ భావించారనమాట. ఆ దృక్పథంతో అతను నాగరికత యొక్క పనితీరు, చారిత్రాత్మక సాక్ష్యం యొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తించారు. ఎంఎస్ శ్రీనివాస్ గారు గుర్తించారు. ఏంటి? నాగరికత యొక్క పనితీరు, చారిత్రాత్మక సాక్ష్యాలను ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు ప్రముఖంగా గుర్తించారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. సామాజిక చట్టాలను శాస్త్రీయ చట్టాలతో పోల్చడము అర్థరహితమని ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ భావించేవారు అనమాట. శ్రీనివాస్ చారిత్రక అవసరాలను గుర్తించడము ప్రారంభించి అనేక రకాల దృక్పథాలని, తన ఆలోచన పట్ల అనేక రకాల విషయాలని మనకు వెలుగులోకి తీసుకొచ్చారనేది చెప్పక తప్పదనమాట. అవేంటంటే మనం ఇక్కడ చూడండి, శ్రీనివాస్ స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజంకి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారనేది మనం చెప్పుకున్నాం అనమాట. ఆ పద్ధతి స్ట్రక్చరల్ ఫంక్షనలిజానికే పరిమితం కాకుండా అతని సందర్భాల్లో మరియు వెలుపల అర్థాలను అన్వేషించడానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారనమాట. ఇక్కడ ఇంకా ఏదికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారని మనం చెప్పుకోవాలంటే ఆధిపత్య కులము, సంస్కృతీకరణ మరియు స్వాచ్ఛాంతీకరణ మరి వంటి ప్రక్రియలకు విశ్లేషించే క్రమంలో అర్థాలను చేర్చడానికి ప్రయత్నించారు. ఆధిపత్య కులము, ఇక్కడ ఆధిపత్య కులం అంటే ఏంటి? ప్రతి ఒక్క గ్రామాన్ని ఏ సమాజాన్ని తీసుకున్నా కూడా ఆ సమాజంలో ప్రముఖంగా ఆర్థికంగా ఆధిపత్య కులం అంటే ఏంటి? ఆర్థికంగా బలపడి ఉండాలి, ఉన్నత కుటుంబానికి సంబంధించిన వారే ఉండాలన్నమాట. దాన్ని మనం ఆధిపత్య కులము అంటాము. వీళ్ళు ఆర్థికంగా బలపడి ఉంటారు, ధనవంతులుగా ఉంటారు. అంటే సమాజాన్ని శాసించే అంత స్థితిగతులు ఆధిపత్య కులం వాడికి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఒక సమాజాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే మన వర్ణ వ్యవస్థ ప్రకారం ఏంటి? బ్రాహ్మణ, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ యొక్క ఉన్నత కులం అంటే బ్రాహ్మణ కులం కానీ క్షత్రియ కులాన్ని కానీ మనం బేస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. ఆ యొక్క బ్రాహ్మణ కులాన్ని, క్షత్రియ కులంలో ఉన్న కుల పెద్దల్ని మనం ఆధిపత్య కులం అంటాం. ఎందుకని ఈ బ్రాహ్మణుల్ని, క్షత్రియుల్ని మనం ఆధిపత్య కులం అంటున్నామంటే ఇక్కడ బ్రాహ్మణ వచ్చేటప్పుడు విద్యాపరంగా, సాంస్కృతిక పరంగా వాళ్ళు చక్కని సంస్కారవంతమైన జీవిత విధానాన్ని కలిగి ఉంటారు.
సంస్కారాన్ని కలిగి ఉండటం వల్ల సమాజంలో నిరంతరము గౌరవాన్ని పొందగలుగుతారు. క్షత్రియులంటే ఎక్కువ భూమిని కలిగి ఉండటము, బలాన్ని కలిగి ఉండటము, మనుషుల్ని శాసించే యొక్క నేర్పరితను కలిగి ఉండటము, లేకపోతే మనుషుల్ని పాలించటం అంటే పరిపాలన ప్రక్రియల్లో క్షత్రియులు పట్టు కలిగి ఉంటారన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఒక సమాజంలో ఒక ఆధిపత్య కులము ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుందని ఎంఎస్ శ్రీనివాస్ చెప్పారని చెప్పుకున్నాం కదా. ఆధిపత్య కులం అంటే ఇది ఎక్కువ ఆర్థికంగా సంస్కారవంతులుగా ఉండటము, ఉన్నత కులంలో ఉండటము, భూమిని కలిగి ఉండటము, ధనాన్ని కలిగి ఉండటము, ప్రత్యేక చారుమిత్యం అనమాట. అంటే వ్యక్తిగత మూర్తిమత్వాన్ని కలిగి ఉండటము, సమాజంలో ఉన్న ఇతర కులాలలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా అంటే వాళ్ళని ఇతర కులాల్లో ఉన్న వాళ్ళని అజమాయిషీ చేయటము, తర్వాత తను చెప్పిన మాట వినేటట్లుగా మలుచుకోవటం అనమాట. తర్వాత సమాజంలో ఉన్న ఇతర కులాల వాళ్ళందరూ ఈ వ్యక్తిని గౌరవించటము, ఆ వ్యక్తినే మనం ఒక ఆధిపత్య కులంలో ఉన్న ప్రముఖ వ్యక్తిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. ఇతను అనేక రకాల ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో ఆధిపత్య కులానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. అంటే అక్కడ అతను ఉన్న రోజుల్లో ఆధిపత్య కులంలో ఉన్న వ్యక్తులే సమాజాన్ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతూ ఉండేవాళ్ళు, సమాజానికి ఉపకారం కూడా చేయగలుగుతూ ఉండేవాళ్ళు. కాబట్టి ఆధిపత్య కులం అనేది ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది అనేది మనము ఈ విషయాల్లో తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత కులము అనేటప్పటికీ ఒక గ్రామంలో, ఇప్పుడు ఆధిపత్య కులం గురించి చెప్పుకున్నాము, ఒక సమాజాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఏ సమాజంలో అయినా ఎక్కువ కులము అంటే ఎక్కువ మంది జనాభా ఆ కులానికి సంబంధించిన వాళ్ళైతే ఆటోమేటిక్గా ఆ సమాజంలో వాళ్ళ యొక్క ఆధిపత్యాన్ని కలిగి ఉంటారు కులపరంగా. ఏంటి ఇప్పుడు తక్కువ అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీస్ మనం తీసుకున్నాం ఉంటాము. తీసుకున్నట్లయితే ఆ సమాజంలో వాళ్ళు ఎక్కువ జనాభాను కలిగి ఉన్నా కూడా ఏం చెప్పుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ, ఈ యొక్క ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ కమ్యూనిటీ యొక్క ప్రజలు ఆ సమాజంలో ఎక్కువ పర్సంటేజ్ అంటే జనాభా పరంగా ఎక్కువ కలిగి 75% ప్రజలు ఉన్నారనుకోండి. అయినా కూడా వాళ్ళు సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళడానికి అంత ప్రముఖ పాత్ర వహించారని చెప్తారు. ఎందుకని? ప్రత్యేకమైన బుద్ధిమత్వం లేకపోవటము, ఆర్థిక వెసులుబాటు లేకపోవటము, సమాజంలో మనం ఎవరిని గౌరవిస్తూ ఉన్నామో పురాతన కాలం నుంచి ఉత్తమ కులం అంటే ఆధిపత్యం అంటే ప్రముఖ కులాలు, అంటే ప్రముఖ కులం అంటే బ్రాహ్మణ క్షత్రియులు, వాళ్ళని గౌరవిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి తక్కిన జనాభా కులంలో తక్కిన జనాభా కలిగి ఉన్నా కూడా ఎక్కువ మంది ఉన్నా కూడా ఇట్లా ఈ ఆధిపత్య కులంలో ఉన్న వ్యక్తులు డామినేట్ చేసినట్లు, పరిపాలన చేసినట్లుగా, శాసించేటట్లుగా, మంచి చెడ్డలు చూసేటట్లుగా తక్కిన కులస్తులు ఎవరు ముందుకు రాకపోవటం ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్నారు. అంటే ముందుకు రాకపోవటం అనేది వాళ్ళ స్థాయిని తెలియపరుస్తుంది అనేది ఎంఎస్ శ్రీనివాస్ చెప్పుకున్నారు అనమాట. సంస్కృతీకరణ, ప్రాచాత్యరీకరణ అంటే ఇక్కడ చూడండి, సంస్కృతీకరణ అంటే ఏం చెప్పుకున్నారు ఎంఎస్ శ్రీనివాస్? ఒక ప్రత్యేకమైన సెన్సిటైజేషన్ అనేది ఒక అది ఉద్భవించిందనమాట ఇతని యొక్క కాలంలోనే. సంస్కృతీకరణ ఉన్నత కులం యొక్క పద్ధతులని, ఉన్నత కులం యొక్క ఆచారాలని, నియమ నిబంధనల్ని, వాళ్ళ ప్రవర్తన పద్ధతుల్ని, సాంస్కృతిక పద్ధతుల్ని తక్కువ కులస్తులు ఇంప్లిమెంట్ అంటే దాన్ని అలా వాడుకోవటము, అలా చేయటము, అలా చేయటం వలన, అలా వాడుకోవటం వలన, అలా ఫాలోయింగ్ అనమాట. అలా వాటి ఉన్నత కులస్తుల యొక్క సాంస్కృతిక పద్ధతులతో కలిసి మనం నడవటం వలన మనం కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని పొందగలుగుతాం సమాజంలో అనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకొని అందరూ కూడా నిమ్న కులస్తులు, తక్కువ కులస్తులందరూ కూడా ఉన్నత కులముల యొక్క సాంస్కారిక పద్ధతులు, ఆచార వ్యవహారాలు, విద్యను పొందటము, అంటే మంచిగా మాట్లాడటము, ఆహార వ్యవహారాల్లో ఒక పద్ధతిని కలిగి ఉండటము, క్రతువులు అనేక రకాల క్రతువులు చేయటము, నిరంతరము అనేక రకాల మంచి పనుల్లో పాత్ర వహించడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా ఈ కింద కులస్తులు అంటే నిమ్న కులస్తులు కూడా కొన్ని తరాలకి వాళ్ళు కూడా ఆధిపత్య కులానికి డామినేట్గా, ఈక్వల్గా, సమాంతరంగా, హారిజాంటల్గా ఉండేటట్లుగా ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. వాటి ప్రవర్తన పద్ధతుల వల్లే ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది ఎంఎస్ శ్రీనివాస్ గారు మనకు వెలుగులోకి తెచ్చారనమాట. అందుకని సంస్కృతీకరణ ప్రక్రియలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి అంటే సమాజపరంగా గౌరవాన్ని పొందాలనే ఉద్దేశంతో సంస్కృతీకరణ ప్రక్రియని ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి గురి అవుతూ ఉంటాడు, ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు, దాన్ని అవలంబిస్తూ ఉంటారు అనేది ఎంఎస్ శ్రీనివాసు అనేక రకాల పరిశోధనల వల్ల మనకు తెలియపరిచారని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత పాశ్చాత్యీకరణ, బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎంతో కాలం పరిపాలించారు.
ముస్లిమ్స్ మహమ్మదీయ రాజులు ఎంతో కాలం పరిపాలించారు. వీళ్ళ పరిపాలనా కాలంలో, ముస్లిం రాజుల పరిపాలనా కాలంలో, బ్రిటిష్ రాజుల పరిపాలనా కాలంలో, తర్వాత అనేక రకాల రాజులు మన దేశాన్ని పరిపాలించారు. అంటే ఈ పరిపాలన జరుగుతున్న కాలంలో అనేక నూతన విషయాల అవగాహన ఏర్పరచుకుంటాం ప్రతి ఒక్కళ్ళ సమాజంలో కూడా. దాంట్లో మంచిని గ్రహిస్తాం, మనకు ఉపయుక్తమైన విషయాలని అవలంబించుకుంటూ ఉంటాం. అట్లా అవలంబించుకొని సమాజంలో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని పొందగలుగుతాము, ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని పొందగలుగుతాము, ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును కూడా పొందగలుగుతామని చెప్తూ ఉంటారు. అది పాశ్చాత్యీకరణ ప్రభావాలనేవి సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తులందరి మీద తప్పనిసరిగా అంతో ఇంతో తప్పనిసరిగా ప్రభావం అంతా చేస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. అందుకని ఇతను ఏం చెప్పాడు, ఆధిపత్య కులము, ఆధిపత్య కులము, సంస్కృతీకరణ మరియు పాశ్చాత్యీకరణ ప్రభావాన్ని ప్రక్రియలను అనేక రూపాల్లో విశ్లేషించి సమాజపరంగా ఈ ఆధిపత్య కులము అండ్ సంస్కృతీకరణ, పాశ్చాత్యీకరణ వల్ల సమాజంలోని వ్యక్తులు ఎలా మారుతున్నారు, ఎలా జీవిత విధానాన్ని మర్చుకుంటున్నారు, వాడి జీవితంలో వచ్చిన మార్పు ఏంటి అనేది అనేక రకాల పరిశోధనల పద్ధతుల్లో మనకి ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ చాలా చక్కగా వివరించారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత ఇక్కడ పాశ్చాత్యీకరణ అనేది ఒక గొప్ప విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు. బ్రిటిష్ పాలనా కాలంలో విద్యను అభివృద్ధి పరుచుకున్నాం, తప్పనిసరిగా విద్యను అభివృద్ధి పరుచుకున్నాము. రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగైనాయి అనమాట, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ మెరుగైంది. దానివల్ల అనేక రకాల నూతన విషయాలని మనం గ్రహించగలుగుతున్నాం. నూతన విషయాలు గ్రహించిన తర్వాత ఏంటి, ఇది బాగాలేదు, ఇది ఉపయుక్తంగా ఉన్నది, దీనివల్ల మనం కొద్దిగా సామాజిక గుర్తింపు ఏర్పడుతుంది, జీవితం బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనము అది అడాప్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, అవలంబిస్తూ ఉంటాం. అవలంబించి మనకు ఉపయుక్తంగా దాన్ని మలుచుకుంటూ ఉంటాం అనేది చెప్పారు. ఇది పాశ్చాత్యీకరణ వల్ల జరిగింది. చాలా సామాజిక మార్పుకి పాశ్చాత్యీకరణ, సంస్కృతీకరణ, విద్య అనేవి మనకి వాళ్ళ చేదోడు వాదోడుగా ఉన్నాయనేది ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు చెప్పారనమాట. వ్యవసాయ సంఘర్షణ, అసమానతలు, జాతి, మతతత్వము మరియు ప్రాంతీయత వంటి విషయాలు కూడా జీవితంలో సమాజంలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయని చెప్పాడు. వ్యవసాయ సంఘర్షణ, వ్యవసాయ సంఘర్షణ అంటే ఏంటి, మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. భారతదేశంలో 75 వ్యవసాయం మీద ఆధారపడుతూ ఉంటారు, కుల వృత్తుల మీద ఆధారపడతారు, కుటీర పరిశ్రమల మీద ఆధారపడతారు, అట్లానే జీవిత విధానాన్ని గడుపుతూ ఉంటారనే చెప్పుకుంటాం. అంటే సంఘర్షణ అంటే వ్యవసాయ పూర్వకమైన సంఘర్షణ అంటే ఏంటి, ఉత్పత్తి ఎక్కువ అవటం. ఉత్పత్తి ఎక్కువైన తర్వాత ప్రతి ఒక్క వస్తువుని మనం అది ఇంట్లో అట్టు పెట్టుకోం కదా, సేల్ చేసుకోవాలి రైతులు. అప్పుడు మనం దాన్ని నమ్ముకోవాలంటే ఒక ప్రముఖ మార్కెట్లు, లేకపోతే ఒక ప్రముఖ అనేక రకాల గ్రామాల్లో ఒక ప్రముఖ గ్రామంలో ఈ యొక్క మార్కెట్లు ఉండటం వల్ల అక్కడ తీసుకుపోవటము అది జరుగుతూ ఉంటుంది. లేకపోతే కరువు కాటకాలు, వర్షం తక్కువ పడటం, లేకపోతే వర్షం ఎక్కువ పడటం, అనేక రకాల పద్ధతుల్లో వ్యవసాయదారుల్లో అంటే రైతు సమాజంలో అనేక రకాల ఇబ్బందులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. అతివృష్టి అనావృష్టి అనుకుంటూ ఉంటాం కదా, లేకపోతే ఉత్పత్తి చేసిన వస్తువులకి సరైన మార్కెట్ రేట్ దొరకకపోవటం, దానివల్ల రైతులు కుంగిపోతూ ఉంటారు, ఆర్థికంగా కుంగిపోతూ ఉంటారు. కాబట్టి వ్యవసాయ రంగంలో వచ్చిన సంఘర్షణ ప్రక్రియలు అనేక రూపాల్లో ఉంటాయి సమాజంలో. దాని మీద ఆధారపడి సమాజం ముందుకు వెళ్తుందా, వెనక్కి వెళ్తుందా, లేకపోతే స్థిరంగా ఉంటుందా అనేది మనం అవగాహన చేసుకోవచ్చు. తర్వాత అసమానతలు మనం చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు కూడా. ఆధిపత్య కులం అనేది సమాజంలో అనేక రకాల కులాలు, అనేక రకాల మతాల ప్రజలు జీవిత విధానాన్ని గడుపుతూ ఉంటారు. అసమానతలు అంటే ఉన్నత కులస్తులు ఏం చేస్తూ ఉంటారు అంటే, ఇప్పుడంటే ఎడ్యుకేషన్ పెరిగింది, అందరూ ఈక్వల్ అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో తప్పనిసరిగా అసమానతలు, మేము పెద్ద వీళ్ళు చిన్న అనే దృక్పథంతో జీవిత విధానాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ప్రతి ఒక్క విషయంలో అట్లా బేరీకి వేసుకుంటూ ఉంటాం. అంత స్వతంత్రం తర్వాత కూడా 21వ శతాబ్దంలో కూడా ఈ అసమానతలు తగ్గినాయా మనం చూస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. నిరంతరం కొద్దిగా గౌరవం తగ్గటము, గౌరవం పెరగటం అనేది వాళ్ళ యొక్క స్థాయిని బట్టి ఉంటుంది. అసమానతలు సమాజంలో ఎప్పుడు నిరంతరము ఉంటూ ఉంటాయి. సమాన వ్యవస్థ ఎంత ప్రభుత్వము, ఎంత సోషల్ వర్కర్స్, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఎంత చెప్పినా కూడా అసమానతలు, పెద్ద కులస్తులు, చిన్న కులస్తులు, లేకపోతే ఆర్థికంగా ఉన్నవారు, ఆర్థికంగా లేని వాళ్ళు, ఈ అసమానతలు నిరంతరము మనం చూస్తూ ఉంటాము. దానివల్ల సమాజంలో చిన్న చిన్న అలజడులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. నిరంతరము అలజడులు ఉంటూనే ఉంటాయి అన్నమాట. ఒక్కొక్కసారి ప్రస్ఫుటమవుతూ ఉంటాయి, ఒక్కోసారి మనకి కనిపించవు అనేది శ్రీనివాస్ గారి అభిప్రాయంగా చెప్పుకోవాలి. జాతి మతతత్వం, ఇప్పుడు ఒక ప్రాంతంలో
ఒక జాతి జాతి మాది గొప్ప అనుకోవటము, లేకపోతే మతతత్వం, మతము యొక్క పద్ధతుల వల్ల ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎక్కువ ఉండటం. ఇప్పుడు మన దేశంలో చూడండి, మనం ఎక్కువగా హిందువులు, ముస్లిమ్స్ అండ్ క్రిస్టియన్స్, తక్కిన కులస్తులు కొద్ది తక్కువ పర్సంటేజ్ ఉన్నారు. ఇవన్నీ కూడా కులతత్వం, మతతత్వము, జాతి లక్షణాలు ఇవన్నీ కూడా సర్వసామాన్యంగా ప్రతి ఒక్క దేశంలో కూడా అవి జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు మనం అండర్స్టాండింగ్ నీడ్, ప్రజల యొక్క సమైక్యత, ఐక్యతా భావము, సోషల్ సెక్యూరిటీ, ఇవన్నీ కానీ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు కొద్దిగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. అంత కులతత్వం లేదు, అంత మతతత్వం లేదు. అంటే ఇప్పుడు ఈక్వాలిటీ అనేది మనం అన్ని సమాజాల్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం. కానీ పాత రోజుల్లో ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారి టైంలో ఈ యొక్క అసమానతలు, జాతీయ మతతత్వం చాలా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల సమాజము కొన్ని రుగ్మతలకు గురవుతూ ఉంటుంది అనేది తన పరిశోధన పద్ధతిలో చెప్పారనమాట. శ్రీనివాస్ మొదటి దశలో పొరుగు దేశాలతో మరియు రెండవ దశలో అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో సమాజం యొక్క సమస్యలను, ప్రక్రియలను బేరీకి వేసుకుంటూ వచ్చారనమాట. మొదటి దశలో ఏంటి, పొరుగు దేశాలతో. తర్వాత రెండవ దశలో ఏంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో అనేక రకాల విషయాలు బేరీది వేసుకుంటూ సామాజిక అభివృద్ధికి నిరంతరము తోడ్పడిన వ్యక్తిగా, ఒక ప్రముఖ సామాజిక శాస్త్రవేత్తగా మనం ఎంఎస్ శ్రీనివాస్ని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సామాజిక శాస్త్రాల అధ్యయనంలో ఎంఎన్ శ్రీనివాసన్ పాత్ర ఏ విధంగా ఉన్నదనేది మనం తెలుసుకుంటాం అనమాట. అనేక రకాల నిరంతర పఠకుడు శ్రీనివాస్ గారు. ఎప్పుడు చదువుతూనే ఉండేవాళ్ళు, ఎప్పుడు రెడ్ క్లిప్ బ్రౌన్, గొర్రె యొక్క సలహాలను తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. అనేక సామాజిక శాస్త్రవేత్తలతో నిరంతరం టచ్లో ఉండి వారి యొక్క అభిప్రాయాలను తెలుసుకొని నిరంతరం చర్చల ద్వారా, పుస్తక పఠనం ద్వారా, అధ్యయనం అంటే మనం తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని ప్రచురించడం ద్వారా అనేక రకాల నూతన అవగాహనలకి ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ మనకు సమాజపరంగా కల్పించారని చెప్పడంలో ఎటువంటి పద్ధతి అది తేడా మనకి అతిశయోక్తి కాదని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. తన సొంత దేశంలో ఉన్న సంస్కృతుల అధ్యయనం చేయడానికి ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు ఎక్కువ ఇది ప్రయత్నించారు. ఇతను ఎక్కువ ఏ ప్రాంతాల్లో తన యొక్క, అంటే ఎక్కడ పుట్టాడు, కన్నడ దేశంలో పుట్టాడు అనేది మనం తెలుసుకున్నాం అన్నమాట. కర్ణాటకలో ఉన్న తన పుట్టిన ప్రాంతంలోనే అనేక ప్రాంతాలను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ ప్రాంతాలలోనే అధ్యయనం చేయడానికి ఎక్కువ సుముఖత వ్యక్తపరిచారని చెప్పుకున్నాము. ఇతర భావనలను తిరిగి అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ఇతను ఎప్పుడు నిరంతరం ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవాడు. ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న, అంటే తన సొంత రాష్ట్రంలో ఉన్న భాష, మాండలికాలు, తర్వాత శాఖ, కులము, తరగతి, జాతి భేదాలు, మతము, ఈ అన్నిటి మీద కూడా నిరంతరము పరిశీలిస్తూ ఉండేవాళ్ళు, నిరంతరము అధ్యయన రూపంగా చేసేవాళ్ళు. ఏం చేస్తున్నాము, భాష మీద, అంటే ఈ యొక్క భాషా ప్రక్రియ. ఇప్పుడు మనం చూడండి, తెలంగాణలో ఉన్నాం, ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క మాండలిక భాష కొద్దిగా తేడాలు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ మనం తీసుకున్నా ఉంటుంది, తెలుగులో కొద్దిగా స్వచ్ఛత అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అదే నిజామాబాద్, కరీంనగర్, ఇట్లా కొన్ని మనం జిల్లాలను తీసుకున్నట్లయితే భాషలో మాండలిక పదాలు ఎక్కువ దొరుకుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ మనకి సరళంగా ఉంటుంది భాష, అక్కడికి వచ్చేటప్పుడు క్లిష్టంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మనకి మాండలికాలు ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు. ఆ యొక్క పద వరవడి ద్వారా ఆ యొక్క సామాజిక వ్యవస్థని యొక్క నిర్మాణాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్పారు. అందుకని భాషని, మాండలికాలని ప్రతిపాదనగా తీసుకున్నారు. తర్వాత మత లక్షణాలు అనేది సమాజంలో నిరంతరము పేరుకుపోతూనే ఉంటాయి. ఈ యొక్క మతము అనేది విచ్ఛిన్నమైనది కాదు, ఇది స్థిరమైనదిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. తర్వాత ఇక్కడ శాఖ, కులము, ఈ తరగతులు కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి సామాజిక అభివృద్ధిలో. వీటన్నిటిలో కూడా చైతన్యవంతమైన ప్రక్రియా పద్ధతులు కనుక ప్రవేశపెట్టగలిగితేనే సమాజము అభివృద్ధి చెందుతుంది అనేది మనం చెప్పుకుంటాం. అట్లా కాకుండా ప్రాచీన సంప్రదాయాలకే మనం ప్రాముఖ్యత ఇస్తూ ఆ విధమైన జీవిత విధానాన్ని నడుపుకుంటూ పోయినట్లయితే సమాజం ముందుకు వెళ్ళలేదనే దృక్పథాన్ని మనం తెలియపరచుకుంటాం అనేది ఇక్కడ చెప్పుకోవాలన్నమాట. తర్వాత శ్రీనివాస్ దక్షిణ భారతదేశంలో గల రాంపూర్ అనే గ్రామంకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు. అంటే తనకు దగ్గరలో ఉన్న గ్రామము, అనుబంధం ఉన్న గ్రామంలో అక్కడే ఆ ప్రాంతాన్ని, మరియు రాంపూర్ అనే గ్రామము, కూర్గ్ అనే ప్రాంతాల్లో పరిశోధన పద్ధతిని ఏర్పరచుకున్నారు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎక్కువ సమయము ఈ యొక్క రాంపూర్ అండ్ కూర్గ్ ప్రాంతంలోనే గడుపుతూ ఉండి నిశ్చితంగా అనేక దృక్కోణాలతో, అనేక రకాల భిన్నమైన కోణాలతో పరిశోధన పద్ధతులు గావించేవారు. నైతిక మరియు మేధోపరమైన వనరులను ఉపయోగించుకోవాలని కోరుకుంటూ ఉండేవారు అనమాట. జాతీయ, ప్రాంతీయ
భాష మరియు మతపరమైన వైవిధ్యము, దేశంలో ఉన్న ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి వలసలు భారతీయ సంస్కృతిని సుసంపన్నం చేశాయనే దృక్పథాన్ని ఈ యొక్క శ్రీనివాస్ గారు మనకు పేర్కొన్నారు. ఒక ప్రాంతం నుంచి వేరే ప్రాంతానికి నిరంతరము ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పెరగడం వల్ల ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది, నిరంతరము ఒక ప్రాంతంలో వారు వేరే ప్రాంతానికి అనేక రకాల పనుల మీద విద్య, వైద్యము, లేకపోతే మనం ఉన్న ప్రాంతాన్ని సందర్శించాలనే కోరికలతో ఒక ప్రాంతం నుంచి వేరే ప్రాంతంలోకి వెళ్ళటం వల్ల ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నదానికి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నదానికి సామాజిక సమస్యల మీద నిశ్చితంగా పరిశీలించేవాళ్ళు అనేది మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఇక్కడ ఫీల్డ్ న్యూస్లో అంటే మనకి చెప్పుకున్నాము, ఒక ప్రతి రాంపూర్ అండ్ కూర్గ్ ప్రాంతంలో ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఆ ప్రాంతంలో ఎంఎన్ యూనివర్సిటీ విడదీయరాన్ని అనుబంధం ఏర్పరిచి అక్కడున్న ప్రజల యొక్క జీవిత విధానాన్ని అనేక కోణాల్లో చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు. తర్వాత శ్రీనివాస్ సమాజం యొక్క పుస్తక వీక్షణను మనం తీసుకున్నట్లయితే మత సాహిత్యము, తర్వాత భారతీయ దృక్పథం ఆధారంగా మరియు భారతీయ సందర్భాల్లో సమాజం యొక్క క్షేత్ర దృక్పథం ఏ విధంగా ఉన్నదనేది, ఆ యొక్క తేడాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేది నిరంతరము పరిశోధన పరంగా మన పరిశోధన విమర్శక పద్ధతుల్లో పరిశీలించేవాళ్ళు అనమాట. పట్టణ ప్రాంతంలో పాలకులు నియమాలు మరియు ప్రవర్తన నియమాలు విధించారనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. తర్వాత ఆయన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆధిపత్య కులాలు లేదా వ్యక్తిగత కులాలు కౌన్సిల్ నిబంధనలు మరియు ప్రవర్తన నియమాలని నిశ్చితంగా పరిశీలించి అనేక రకాల నూతన దృక్పథాలని మనకి తెలియపరిచారు, వెలుగుచ్చారు గ్రంథ రూపంలో అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. సామాజిక సంబంధాలు అన్ని కులం ఎలా నియంత్రిస్తుందో అర్థం చేసుకోవటంలో రెండింటికి మధ్య గల వినియోగము ప్రత్యేకమైన దృక్పథాన్ని అందిస్తుందనేది శ్రీనివాస్ అభిప్రాయపడ్డారు. సామాజిక సంబంధాలను కులం ఎలా నియంత్రిస్తుంది అర్థం చేసుకోవటంలో రెండింటికి మధ్య గల వినియోగము ఏ విధంగా ఉంటుందనేది ఎంఎన్ శ్రీనివాసన్ చాలా చక్కగా మనకి వివరించారనేది చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత భారతదేశంలో ఉన్న గ్రామాలు ఒక ప్రత్యేకమైన విశిష్టత కలిగి ఉన్నాయి అనేది, అంటే ఇక్కడ రాంపూర్, కూర్గు అనే ప్రాంతానికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చారన్నారు కదా. అన్ని గ్రామాలు అంటే భారతదేశంలో ఒక్కొక్క గ్రామాన్ని తీసుకున్నట్లయితే వేరొక గ్రామం అంటే ఏ శాంపుల్కి నమూనాకు తీసుకున్నట్లయితే అన్ని గ్రామాలు ఒక ప్రత్యేక వరవడిలో ఒక ప్రత్యేక పద్ధతిలో జీవనాశ్రమంలో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాయి అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే అనమాట. భారతీయ సమాజము సంస్కృతి మరియు నాగరికత గురించి తెలుసుకోవడానికి గ్రామ అధ్యయనాలకు ఉత్తమ మార్గమని శ్రీనివాస్ అభిప్రాయపడ్డారు. భారతీయ సమాజాన్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే గ్రామాన్ని కనుక తెలుసుకున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మన సమాజాన్ని మొత్తము అర్థం చేసుకోగలగటానికి పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం ఏర్పడుతుంది అనేది శ్రీనివాస్ మనకు తెలియపరిచారనమాట. గిరిజన అధ్యయనాల నుంచి రైతుల జీవనశైలి, సామాజిక ఉద్యమాలు మరియు సామాజిక మార్పుల అధ్యయనానికి సామాజిక మానవ శాస్త్రం యొక్క ఉద్భాటనలో మార్పును సూచిస్తుందనేది శ్రీనివాస్ మనకు తెలియపరిచారు. అతను అసమానతర వ్యాధులు మరియు నిరక్షరాస్యతతో పాటు గ్రామీణ వనరులపై కూడా దృష్టి సారించారనమాట. తర్వాత సమతుల్యం కాకుండా రాజకీయ ప్రభావంతో గ్రామాలు నడపబడుతున్నాయనే విషయాన్ని శ్రీనివాస్ వెలిపించారు. తర్వాత గ్రామ జీవితం యొక్క మాతృకలో ఆత్మరక్షణ మరియు స్థానిక పరిపాలన యొక్క పాత్రని శ్రీనివాస్ నొక్కి చెప్పారని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం చూడండి, గ్రామాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే గ్రామంలో ఉన్న కానీ పట్టణంలో కానీ ఆ యొక్క పాలకులు ఎవరైతే అంటే గ్రామాన్ని తీసుకున్నామో గ్రామ పంచాయతీ ఉంటుంది. గ్రామ పంచాయతీని ఎవరు చేస్తున్నారు? సర్పంచ్. అక్కడ అట్లా పట్టణాల్లో తీసుకున్నట్లయితే మున్సిపాలిటీ చైర్పర్సన్స్. అంటే వీళ్ళ యొక్క నిబంధనలు, కుల పద్ధతులు, అంటే వీళ్ళ యొక్క ఆలోచన పరిధి అంతా కూడా ఆ పరిధిలో అభివృద్ధి పరిధిలోకి ముందుకు వెళ్ళడానికి వారి యొక్క నైతిక ప్రవర్తన, సాంస్కృతిక ప్రవర్తన మీద ఆధారపడే ఈ గ్రామాలు కానీ ఈ పట్టణాలు కానీ ఏర్పరచబడి ముందుకు సాగుతూ ఉన్నాయనే దృక్పథాన్ని మనకు వెలిపరిచారనమాట. అధికారిక ఏర్పాట్ల ద్వారా మెలుకలు తిరుగుతూ నిర్వహించబడుతూ ఉంటుందని చెప్పారు. ఇది సామాజిక పరిపాలన అంతా కూడా శ్రమ కొరత ఉన్నప్పుడు సమాజపు ఉత్పత్తి పిరమిడ్ల వరుసలో విభజించబడుతుందని, తర్వాత భూ యజమానికి ఎగువన చేతి వృత్తుల వాడు సేవా కులాలు కింద, దిగువన భూమి లేని కూలీలు దిగువన ఉన్నారు అనేది ఇతర గ్రామ ప్రాంతం యొక్క అధ్యయనంలో మనకు పేర్కొన్నారు. ఇక్కడ చూసింది భూమిని కలిగిన వాడు ఏంటి? భూస్వాములు.
ధనికులు అని మనం చెప్పుకున్నాము. భూమి లేని వాళ్ళు నిరంతరము ఒకరి మీద ఒకరు ఆధారపడుతూ ఉంటారు. భూస్వాములు కూలీల మీద, కూలీలు భూస్వాముల మీద ఆధారపడతారు. తప్పనిసరిగా అటువంటి క్రియా పద్ధతులు కనుక లేకపోతే సమాజంలో మనం ముందుకు వెళ్ళలేమనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏం చెప్పుకుంటున్నామంటే, ఒకరి మీద ఒకరు గ్రామ ప్రాంతాన్ని తీసుకున్నట్లయితే నిరంతరము ఒక వర్గం మీద వేరొక వర్గం మీద ఆధారపడుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు భూస్వాములు క్షత్రియులు ఉన్నారనుకోండి, ఈ యొక్క వైశ్యులు శూద్రులు అంటే అంటే వర్తక వ్యాపారాలలో అనుభవం కలిగిన వర్తకులు నిత్యావసర వస్తువులు మనకు సరఫరా చేస్తూ ఉంటారు, అందిస్తూ ఉంటారు. తర్వాత ఈ యొక్క బడుగు వర్గం అంటే బ్రాహ్మణ క్షత్రియుల శూద్రులు, వైశ్య శూద్రులు అని చెప్పుకున్నాం కదా. భూమి లేని గ్రామ ప్రాంతంలో వాళ్ళు నిరంతరము పైన ఉన్న కులాల మీద ఆధారపడి వాళ్ళకి శ్రమని అందించి వేతనాన్ని కానీ వస్తువులు కానీ పొందగలిగి జీవన శ్రమతిలో కలిసిపోతూ ఉండేవాళ్ళు. కాబట్టి ఈ సమాజాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే, ఈ గ్రామ ప్రాంతాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఒకరి మీద ఒకరు నిరంతరం ఆధారపడి సహాయ సహకారాలు అందించుకుంటూ ఒక ప్రశాంతమైన జీవిత వాతావరణాన్ని గ్రామ ప్రాంతంలో నెలకొల్పుకోవడానికి ఈ యొక్క వ్యవస్థలు అనేవి, సామాజిక నిర్మితి వ్యవస్థలు అనేవి ఎంతో తోడ్పడుతూ ఉంటాయి అనేది మనకి ఎంఎస్ శ్రీనివాస్ తెలియపరిచారు. తర్వాత ఈ విధంగా అంటే గ్రామ ప్రాంతం ఏ విధంగా ఉంటుంది, అక్కడ ఉన్న ఒకరి మీద ఒకరు ఎలా ఇంటర్ డిపెండెన్స్ అవుతున్నారు అనేది మనము అనేక రూపాల్లో తెలుసుకోవడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకున్న విషయం అన్నమాట. ఇట్లయితే కులాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే శ్రీనివాస్ యొక్క అభిప్రాయం ప్రకారం ఇక్కడ రాంపూర్ అనే గ్రామాన్ని ఇతను ఒక రోల్ మోడల్ గా తీసుకున్నారని చెప్పుకున్నాం కదా. అక్కడ భారతీయ సమాజ సంస్థలచే పాశ్చాత్య సామాజిక కేంద్రీకరణ, అణచివేత లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఎక్కడ నగర ప్రాంతంలో అనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకున్నారన్నమాట. తర్వాత వ్యక్తిత్వానికి విరుద్ధమైన అనేక రకాల కఠినమైన సామాజిక స్థిరీకరణలో కుల సోపాన చర్యలు ఒకటి అది స్థాపించబడి ఉంటాయి అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. చాలా అమల్లో ఉండి కులాలకు చెందిన వారు ఎల్లప్పుడూ ఇతర కులాల సభ్యుల నుంచి వస్తువులను మరియు సేవల మీద ఒకరి మీద ఒకరు ఆధారపడుతూ ఉంటారు. ఈ కులం అంటే చూడండి, ఈ అనేక రకాల కులాల వాళ్ళు, గ్రామ ప్రాంతంలో కూడా అనేక రకాల కులాల వాళ్ళు, కొద్దిగా అన్ని రకాల మతాల వాళ్ళు, కొంతమంది అంటే లిమిటెడ్ అన్ని రకాల మతాలంటే ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్ లిమిటెడ్గా ఉంటారు. తక్కిన వాళ్ళు అందరూ కూడా ఎక్కువగానే ఉంటారు. ఈ కులం మీద ఆధారపడి అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్నత కులము ఇదేంటి కమాండింగ్ కులము అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతకు ముందు. అంటే ఉన్నత కులాల వాళ్ళు కానీ కింద కులాల వాళ్ళు కానీ నిరంతరము గ్రామ ప్రాంతంలో ఒకరి మీద ఒకరు పరస్పర సంబంధాలు కలిగి ఉండి నిరంతరము పరస్పర సంబంధాలు చేయుత కోఆపరేషన్ అనేది తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. అట్లా ఉండటం వల్లే గ్రామ ప్రాంతాలు అభివృద్ధి పనుల్లో ముందుకు వెళుతున్నాయి అనేది మనకి ఎంఎస్ శ్రీనివాస్ గారు చెప్పారనమాట. తర్వాత రాంపూర్ గ్రామము రైతుల జనాభా అత్యధికంగా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాము. ఆ ఊరి పెద్ద రైతు ఇతర అన్ని గ్రామాల్లో ఉన్న సామాజిక, ఆర్థిక మరియు రాజకీయ స్థితిని బలంగా మార్చుకున్నారనమాట. అంటే బలమైన గ్రామ ప్రాంతాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఎక్కువ భూమిని, ఉన్నత కులాన్ని, ప్రత్యేకమైన ఊర్ధ్వత్వాన్ని కలిగిన వాళ్ళు తక్కిన కులాల వాళ్ళని అందరినీ డామినేట్ చేస్తూ ఉంటారు. అది అన్ని గ్రామాల్లో జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనకు తెలుసు. కానీ ఇతను ఆ ప్రజలకి అంటే మనకి డామినేషన్ చేస్తున్నా కూడా ఆ సామాజిక గౌరవాన్ని కాపాడుకోవాలి కదా. అంటే ఊరి పెద్ద లేకపోతే సర్పంచ్ ఎక్కువ ధనాన్ని కలిగిన ధనికుడుగా మనం పేరు పొందుతూ ఉంటాం. అంటే వీళ్ళ మీద ఆధారపడి పరిపాలనా పద్ధతులు చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా నిరంతరము తక్కిన అంటే తనకన్నా కింద బడుగు వర్గము వాళ్ళ యొక్క రక్షణ, ఆప్యాయత, వాళ్ళకి కావాల్సిన అవసరాలన్నీ కూడా నిరంతరం తీరుస్తూ ఉండేవారు ఈ ధనిక వర్గం వాళ్ళు. ఎందుకు అలా చేస్తూ ఉంటారు అన్నట్లయితే వీరి సహకారం లేకుండా ఈ భూస్వాములు అంటే ఉన్నత కులస్తులు ఎవరు కూడా ముందుకు వెళ్ళలేరు. ఇప్పుడు నాకు 100 ఎకరాల పొలం ఉన్నది అనుకోండి, 100 ఎకరాల పొలం నేను ఒక్కటే చేయగలుగుతానా? చేయలేదు కదా. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఈ భూస్వామి ఇతర కులస్తులు అంటే బడుగు వర్గంలో ఉన్న రైతు శ్రామికుల మీద ఆధారపడుతూ ఉంటారు. వారి యొక్క శ్రామిక అంటే వాడి యొక్క కష్టం మీద ఆధారపడి తను అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటాడు. అయినా కూడా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్న ఆధిపత్య కులంలో ఉన్నా కూడా తక్కిన యొక్క కులస్తుల్ని, నిమ్న కులస్తుల్ని, తక్కువ కులస్తులను కూడా ప్రేమపూర్వకంగా చూస్తూ ఉంటాడు. అట్లా చూడటం వల్ల అతని యొక్క సామాజిక గౌరవం పెరుగుతుంది, అతని యొక్క అవసరాలు కూడా తీరుతూ ఉంటాయి.
సమాజంలో పెద్ద మనిషి అనే దృక్పథాన్ని ఈ తక్కిన వర్గంలో వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల ప్రత్యేకమైన హోదాగా అతను భావిస్తూ ముందుకు వెళ్తుంటారు. అందువలన హోదా కాపాడుకోవడానికి నిరంతరము నిమ్న కులస్తులు, తక్కువ కులస్తులందరూ కూడా ఎప్పుడు అన్ని విషయాల్లో కూడా చేదోడు వాదోడుగా ఉంటాడనే విషయాన్ని మనం చెప్పుకోవాలన్నమాట. ఆధిపత్య కుల భావన ఆ విధంగా ఉంటుంది. ఆధిపత్యంగా ఉండేందుకు నిరంతరము వీళ్ళు పాటుపడుతూ ఉంటారు. అంటే తక్కిన కులాన్ని అణచివేయడానికి పాటుపడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళని పైకి రాకుండా చేయడానికి కూడా నిరంతరము పాటుపడుతూ ఉంటారు. అనేక దృక్పథాలతో నిరంతరము ఆధిపత్య కులాల వాళ్ళు గ్రామ ప్రాంతంలో ఆ పట్టుని సడలించుకోరన్నమాట. ఆ పట్టు కాపాడుకోవటం కోసము నిరంతరము పాటుపడుతూ ఉండేవారు. అంటే ఇప్పుడంటే మనకి రిజర్వేషన్స్ వచ్చినాయి. అట్లా పాత రోజుల్లో ఎంఎన్ శ్రీనివాసన్ ఉన్న కాలంలో అట్లా ఈ గ్రామ పంచాయతీ ఎస్సీ, ఈ గ్రామ పంచాయతీ బీసీ అనేది రిజర్వేషన్లు లేవన్నమాట. ఎప్పుడు కూడా ఆధిపత్య కులాల వాళ్ళే ఆ గ్రామానికి ఉన్నత వ్యక్తి, అంటే సర్పంచ్గా లేకపోతే ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నుకొనబడి తన యొక్క ఆధీనంలోనే గ్రామము ప్రజలందరూ కూడా జీవిత విధానాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉండేవాడు. కాబట్టి ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించాలంటే ఏం చేయాలి? ఇతను ఈ పాత్రలో ఉన్న అతను నిరంతరము తక్కిన ప్రజల యొక్క బాగోగులు కూడా చూస్తూ ఉండాలి. అట్లా బాగోగులు చూస్తూ ఉంటేనే ఇతను కంటిన్యూ అవ్వగలుగుతాడు. లేకపోతే ఆటోమేటిక్గా ఆ ప్రజల్లో కూడా తిరుగుబాటు అనేది ఏర్పడుతుంది కదా. కాబట్టి నిరంతరము ఆ వ్యక్తి ఆధిపత్య కులంలో ఉన్న ఈ గ్రామంలో ఉన్న పెద్ద మనిషి నిరంతరము తక్కిన వాడి యొక్క మన్నన, ప్రేమ, ఆప్యాయత, అనురాగాలు పొందాలనేది నిరంతరం పాటుపడుతూ ఉంటాడు. కాబట్టి గ్రామ అభివృద్ధికి, వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాల అభివృద్ధికి నిరంతరము ఇతను కృషి చేస్తాడనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత ఇక్కడ సమూహంలోని యువకులు విద్యావంతులు చేసి ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో వీళ్ళకి ఉపాధి కల్పించడానికి కూడా ఈ విద్య అనేది, పాశ్చాత్యీకరణ ప్రభావం అనేది, ఉన్నత కులస్తుల యొక్క తోడ్పాటు అనేది మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది అనేది ఎంఎన్ శ్రీనివాసన్ యొక్క అభిప్రాయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. వివిధ గ్రామాల్లో ఒక్కలమ యొక్క స్థానం మారినప్పుడు తక్కువ స్థానంలో ఉన్న గ్రామంలోని ప్రజలు మెరుగైన స్థానాల్లో ఉన్న వారితో గుర్తించబడటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. మరియు అందువల్ల స్థానిక సోపాన క్రమం పైకి ఎదగటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. దీన్ని మనము శాస్త్రటైజేషన్ అని చెప్పుకున్నాం, సంస్కృతీకరణ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. స్థానికంగా ఆధిపత్య కులాన్ని మరి అది అనుభవిస్తున్న ఆధిపత్యాన్ని అధ్యయనం చేయడం చాలా కీలకముగా శ్రీనివాస్ పేర్కొన్నారు అనమాట. తర్వాత ఆధిపత్యం యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాలు సంఖ్యాబలము, ఆర్థిక బలము మరియు రాజకీయ శక్తి, ఇవన్నీ కూడా ఆధిపత్య కులానికి ఉండాలి. అట్లా ఉంటేనే వీటి సమాజంలో తక్కిన కులస్తుల మీద పరిపాలన పద్ధతులు చేయగలుగుతూ ఉంటారు, ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు, పరిపాలించగలుగుతారు. అటువంటి లక్షణాలు లేకపోతే తక్కిన వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడం కష్టం అవుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఈ యొక్క లక్షణాలన్నీ కూడా తప్పనిసరిగా వారికి ఉండాలనేది ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత పాశ్చాత్య విద్య అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుందని చెప్తున్నాము. వ్యక్తులు ఒక సంఘంలో అధికారులు యొక్క వివిధ అంశాలని సాధారణంగా గుర్తించి ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు అనేది మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత సామాజిక గతిశీలత అనేది కూడా ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ చక్కగా చెప్పారు. మొబిలిటీ అంటే వ్యక్తిగత జీవితంలో సామాజిక గతిశీలత ఉంటుంది. తర్వాత సాంఘిక జీవితంలో కూడా సామాజిక గతిశీలత ఉంటుంది. తప్పని సామాజిక గతిశీలత అంటే ఏంటి అంటే మనము ఎప్పుడు పుట్టినప్పుడు ఎలా ఉన్నామో చచ్చిపోయేదాకా అలానే ఉంటామా? ఉండవన్నమాట. అనేక రకాల మార్పులు జరుగుతుంది. అనేక రకాల మార్పులు ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ పరంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆధిపత్య కులం అని ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం. అదే ఆ గ్రామంలో ఒక సర్పంచ్గా ఉన్నాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా చలనశీలత అంటే వ్యక్తిగతంగా, సామాజిక పరంగా చలనశీలత ఏర్పడుతుంటుంది. విద్య కలిగి ఉండటము, ఉద్యోగాన్ని పొందటము, సాంస్కృతిక పద్ధతులను మనం ఏర్పరచుకోవటము, మంచి సాంస్కృతిక లక్షణాలని పొందగలుగుతాము, సమాజంలో ఉన్న ఇతర సభ్యుల యొక్క గౌరవాన్ని కూడా మనం పొందగలుగుతాము. దీనివల్ల ఏంటి, వ్యక్తి ఒక స్థానంలో నుంచి వేరొక స్థానంలోకి ఎగబాకుతూ ఉంటాడనమాట. ఈ యొక్క సాంస్కృటైజేషన్లో ఈ సామాజిక గతిశీలత అనేది కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది అనేది మనం చెప్పుకోక తప్పదు. దీనివల్ల ఏంటి, ఈ సామాజిక గతిశీలత వల్ల వ్యక్తి విద్యాపరంగా ముందుకు వస్తాడు, ఉద్యోగపరంగా స్థిరపడిపోతాడు. విద్యాపరంగా, ఉద్యోగపరంగా ఒక వ్యక్తి స్థిరపడిపోవటం వల్ల ఆటోమేటిక్ ఏం జరుగుతుంది, అతని సమాజంలో కొద్దిగా ఉన్నత స్థానంలో ఉంటాడు. ఉన్నత స్థానంలో ఉండటం వల్ల సామాజిక గౌరవం రెట్టింపు అవుతూ ఉంటుంది అనమాట.
ఆ రెట్టింపు అవడం వల్ల సామాజిక గౌరవాన్ని పెంపొందించుకొని సమాజంలో ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిత్వము అంటే ప్రత్యేకమైన ఇండివిజువాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనేది కలిగి ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఓడరేవులు నగరాలు కనుక తీసుకున్నట్లయితే, పట్టణ ప్రాంతాలను తీసుకున్నట్లయితే, గ్రామ ప్రాంతాలను మనం గ్రహించినట్లయితే మార్పు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి అనేది మనం గ్రహించగలుగుతూ ఉంటాం అనేది ఎంఎస్ శ్రీనివాసన్ యొక్క భావన అన్నమాట. తర్వాత రాజధానిలో భూ యాజమాన్యము మరియు ఆర్థిక అవకాశాలు భావన అన్ని కులాల వ్యక్తులకి భూమిని కొనుగోలు చేయడానికి ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనకు తెలిసిన విషయం అనమాట. కొత్త విలువలు సమానత్వంపై దృష్టి సారించాలనేది ఎంఎన్ శ్రీనివాస యొక్క భావన అనమాట. హక్కులను నొక్కి ఒక్కాడించటము, తర్వాత భారతీయ సమాజానికి సంస్కరించడానికి సిద్ధమయ్యారు ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు. అందుకని మిషనరీ ప్రచారం, అంటరానితనము, జంతు బలి, విగ్రహారాధన, విస్తృతమైన ఆచారాలు, బహుళ దేవతారాధన, బహుబాల్యత్వము, బాలను విమర్శించటము ఇవన్నీ కూడా సామాజిక అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. ఈ విధంగా సామాజిక గతిశీలత వల్ల మనకి ప్రత్యేకమైన వరవడిని, జీవిత వరవడిని మనము పొందగలుగుతూ ఉంటాం అనేది మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఆసుపత్రులు, అనాథ శరణాలయాలు, పాఠశాలలు, మిషనరీలు, ఒక స్టింగ్, ఈ యొక్క ప్రింటింగ్ ప్రెస్లు ఇవన్నీ కూడా ఆధునిక విద్యా విధానం వల్ల మనకి ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఆ తర్వాత పాఠశాలతో పాటు మిషనరీలు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని పొందగలుగుతాయి. తర్వాత ప్రింటింగ్ వ్యవస్థ అనేది డెవలప్ అయిపోయింది అనమాట. కొత్త ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ యొక్క విస్తరణ ప్రపంచంలో మిగిలిన ప్రాంతాలతో అనుసంధానం చేయబడింది అనేది ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ భావనగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ప్రదర్శన ప్రభావం అంటే ఎగ్జిబిషన్స్, ప్రదర్శన ప్రభావం వల్ల అనేక నూతన విషయాలు ఏర్పరచుకోవటము, మనము అనేక ప్రజలందరూ సమాజం ముందుకు వెళ్ళడానికి అనేక నూతన దృక్పథాలని ప్రస్ఫుటం చేసుకోవడం కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. తర్వాత రహదారి, రైల్వే మరియు కాలువ నిర్మాణము వంటివి కూడా ఈ యొక్క సామాజిక అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి. ఉన్నత కులాల చిహ్నాలు, తర్వాత ఇస్లాం, క్రైస్తవ యొక్క మతం యొక్క ప్రచారము తమతో ఉన్న కళంకాలను కడుక్కొని నూతన యొక్క మతతత్వాన్ని ఏర్పరచుకోవటంగా మనం చెప్పుకున్నాం. అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము, అన్ని ఉన్నత కులాల చిహ్నాలు ఈ యొక్క పద్ధతులన్నింటి కూడా సామాజిక అభివృద్ధికి, కమ్యూనికేషన్ ఫెసిలిటీ, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ, సామాజిక అభివృద్ధికి అన్ని విషయాల్లో నిరంతరము మనకు దోహదం చేస్తుంది అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. తర్వాత కులాల నాయకుడు అపారమైన ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటాడు. తక్కిన కులంలో ఉన్న ప్రజలందరినీ కూడా శాసించగలుగుతూ ఉంటాడు. ఒక ప్రత్యేకమైన దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండి ఇతను కూడా తక్కిన ఆ సేమ్ కులస్తుల్లో ఉన్న సభ్యుల్ని అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతాడు. ఇతను ఏది చెప్తే తక్కిన కులస్తుల్లో ఉన్న మానసిక బలహీనత వల్ల నాయకుడు చెప్పిన అన్ని విషయాల్ని వీళ్ళు అమలుపరుచుకొని మనకు ముందుకు సామాజిక అభివృద్ధికి ముందుకు వెళ్ళడానికి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అనే చెప్పు. మార్పు వేగవంతం కావడంలో గ్రామం మరియు పట్టణాలు పునరుద్ధరణకి గురవుతున్నాయి. అంటే సామాజిక మార్పు అనేది నెమ్మదిగా కాదు, చాలా వేగవంతంగా. అంటే ఇప్పుడు 21st సెంచరీని మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మనకి చూడండి, విద్య లేని వాడు వింత కసువు అని చెప్తూ ఉన్నాము. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తూ ఉన్నాము, తప్పనిసరిగా అంటే ఈ యొక్క కంప్యూటర్ విద్య అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది, మనుషులను ముందుకు తీసుకెళ్తుంది అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఇక్కడ కూడా ఎంఎన్ శ్రీనివాసన్ అభిప్రాయం ప్రకారం గ్రామాలు, పట్టణాలు అభివృద్ధి చెందితేనే అభివృద్ధి అనేది మనకు కొత్త వచ్చినట్లు కనిపెడుతుంది అనేది ఈ యొక్క దృక్పథాన్ని వివరించారన్నమాట. గ్రామీణ మరియు పట్టణ ప్రపంచాలు కొత్త తరగతిగా ఆవిర్భవించాయి. తద్వారా ఆధిపత్య కులం యొక్క లక్షణాలు కోల్పోతూ ఉంటుంది, తను బలహీనపడుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ యొక్క నూతన గ్రామ సామాజిక వ్యవస్థ వచ్చినప్పుడు. తర్వాత అట్టడుగు కులాలు మరియు కృషి చేసేందుకు ఉన్నత స్థానం కులాల నుంచి ప్రేరణ పొందుతూ ఉంటాయి. అంటే ఎలా ఉండాలి అనేది మనం ఎలా నేర్చుకుంటామో, మనకు విద్య రాదు, మనకు కొంతమందికి విద్య వచ్చు అనమాట. విద్య రాని విద్య కలిగిన వాళ్ళని చూసుకుంటూ మనము కొద్దిగా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. అంటే సంస్కృతీకరణ జరుగుతూ ఉంటుందని చెప్తూ ఉంటాము. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి విద్యపరంగా, సమాజపరంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి నిరంతరం కృషి చేయాలి అనేది శ్రీనివాస్ గారి యొక్క అభిప్రాయంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. శ్రీనివాస్ అట్టడుగు కులాల వ్యక్తులు ఉన్నత కులాలను అనుసరించడం ద్వారా తమ సామాజిక స్థితిని పెంచుకోవటము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. అగ్రవర్ణ ప్రజలు పాశ్చాత్య జీవన విధానాలు, ఆలోచనలు మరియు పాశ్చాత్య ఆలోచనలు అందించే ఆర్థిక పురోగతి అవకాశాల ద్వారా
ప్రభావితమతో అవుతూ ఉంటారనేది ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు వెలిపించారు. స్వాతంత్రానికి పూర్వము బ్రాహ్మణులు అక్షరాస్యత సంప్రదాయాన్ని నియంత్రిస్తూ ఉండేవారు. గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అత్యున్నత స్థానాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు. వారు మెజారిటీ అవకాశాలని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఎందుకని? ప్రత్యేకమైన సాంస్కృతిక లక్షణాలు కలిగి ఉండటము, విద్య కలిగి ఉండటం వల్ల ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మళ్ళీ మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. వారు తమ విశ్వకర్మ బ్రాహ్మణులుగా పేరు పొందారు. అంటే సాంస్క్రిటైజేషన్ వల్ల. తర్వాత ఇక్కడ 1 లేదా 2 తరాల తర్వాత జాతి ప్రజలు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ లేదా వైశ్య వర్గానికి చెందిన వారిగా గుర్తించవచ్చని సూచిస్తూ వస్తుందని శ్రీనివాస్ గారు చెప్పారు. తర్వాత బ్రాహ్మణుల్లో సమానమని చెప్పుకునే చాలా మంది లింగాయతులు బ్రాహ్మణులు వండిన ఆహారాన్ని తినడానికి నిరాకరిస్తూ ఉంటారు. వారు తమగా విశ్వకర్మ బ్రాహ్మణులుగా గుర్తించుకుంటూ ఉన్నారన్నమాట. పవిత్రమైన దారాన్ని ధరిస్తూ ఉండటం ఆచార వ్యవహారాలు అది ఒక లక్షణంగా మనం చెప్పుకుంటాం. ఇక్కడ మాంసము మరియు మద్యాన్ని ఆనందిస్తూ ఉంటారనేది, మరియు పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవాల్సిన వచ్చిందని, దేవతా దేవాలయాల్లో మాత్రమే ఉన్న గ్రామాల్లోనే పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవాలని, కుడి చేతి కులస్తులు నివసించే వీధుల గుండా పెళ్లి ఊరేగింపు సాగదనేది అనేక ఆచార వ్యవహారాలు, సాంప్రదాయాలు ఈ యొక్క పరిశోధన పద్ధతుల్లో వెలిపించారన్నమాట శ్రీనివాస్ గారు. తర్వాత తీసుకున్నట్లయితే సంస్కృతీకరణ మరియు పాశ్చాత్యీకరణ తరచూ పోటీ పడుతూ ఉంటాయనేది తను చెప్పారు. తర్వాత కొన్ని అలవాట్లను విడిచిపెట్టి నిమ్న కులాల ప్రజలు తమ స్వంత జీవన విధానాన్ని అంగీకరించడానికి మరియు వారికి సంబంధించిన ఇతర విషయాల్లో ముందుకు సాగడానికి వాళ్ళు స్వీకరించడము, నిర్ధారించుకోవడం చేశారనే దృక్పథాన్ని ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు చెప్పారు. తర్వాత కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ మరియు నేషనల్ బిల్డింగ్ లో శ్రీనివాస్ గారు ఒక వినూతనమైన అభిప్రాయాన్ని విలుపిస్తూ ఉన్నారు. అవేంటంటే భారతదేశంలో పాశ్చాత్యకరించబడిన ఉన్నత వర్గము పాశ్చాత్య భావనలు మరియు విలువలను సమర్థిస్తూ ఉంటారు. ఉన్నత కులస్తులు ఏం చేస్తూ ఉంటారు? ఈ నిరంతరం ఇంకా ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు కోసం నిరంతరం పోరాడుతూ ఉంటారు. అటువంటిప్పుడు పాశ్చాత్య విద్య, పాశ్చాత్య పద్ధతులు, పాశ్చాత్య భావనలన్నీ వీళ్ళు స్వీకరించి అది తప్పు కాదనే దృక్పథాన్ని చెప్తూ ఉండేవారు. దానివల్ల ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందగలుగుతామనే దృక్పథంతో ఉండేవారు. ఈ యొక్క దేశ నిర్మాణంతో ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైన దృష్టిని ఏర్పరచుకోవచ్చని అనమాట. దీనివల్ల పాశ్చాత్యకరించడము, పాశ్చాత్య భావాలను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడం వల్ల భారతదేశంలో ప్రత్యేకమైన నిర్మాణ క్రమంలో, సామాజిక నిర్మాణ క్రమంలో కొద్ది మార్పు చోటు చేసుకున్నాయి అనేది శ్రీనివాస్ గారు చెప్పారు. తర్వాత సమాజము సంస్కరించడం వల్ల వారి నిబద్ధత కోసము పాశ్చాత్యకరించబడినది శ్రీనివాస్ ప్రాముఖ్యతని, దాని యొక్క పాశ్చాత్యీకరణ ప్రాముఖ్యతని, యొక్క భావనల యొక్క ప్రాముఖ్యతని నిలిపించారనేది చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత శ్రీనివాస్ భారతదేశంలో దేశ నిర్మాణ ప్రక్రియలో ప్రధాన అంశాలని అనేక రకాలుగా వివరించారు. అవి ఏంటన్నట్లయితే షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగలు మరియు ఇతర వెనుకబడిన తరగతులకు రక్షిత విద్య, ఇది వృద్ధి మరియు అభివృద్ధి అవకాశాలని సామాజికంగా మరియు ఆచారబద్ధకంగా వెనుకబడిన వారికి చేరేలాగా చూసేందుకు అనేక రకాలుగా సూచించారు. అనేక రకాల ప్రక్రియా పద్ధతులను సూచించారని చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ప్రజాస్వామ్యం అనేది సమాచార వ్యవస్థగా వివిధ ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజల అవసరాలను విధానాల వల్ల పరిపాలనాపరమైన చర్యల ప్రభావము అధికారంలో ఉన్న వారి దృష్టిని తీసుకురావడానికి శ్రీనివాస్ గారు ప్రయత్నించారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. రాజకీయ విద్య మరియు వికేంద్రీకరణ రాజకీయాల్లో మాత్రమే కాదు, రాజ్యము కాని పరిపాలన మరియు పరిశ్రమ రంగాల్లో కూడా ఇది ఉంటుందనేది వెలువచ్చారు. మతము, భాష మరియు సాంస్కృతిక విషయాల్లో బహురకాలైన విధానాలు ఉన్నాయనేది సూచించారన్నమాట. జాతి మతత్వము భాషాపరమైన రూపంలో ఉపజాతీయత, సృహ మరియు ప్రాంతీయ ప్రజలకు ఒకచోట చేరుస్తుందనే అభిప్రాయాన్ని వెలుబుచ్చారు. వంశపారంపర్య సమూహాలు వాటి ద్వారా చాలా వరకు ఒత్తిడి సమూహాలుగా పనిచేస్తుంది అనేది, అంటే ఒక సమూహంలో ఉన్న పద్ధతుల్ని అవే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనే దృక్పథాన్ని వాళ్ళు పద్ధతుల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. సమూహంలోని ప్రముఖులు లేకపోతే ఆధిపత్యంలో ఉన్న వ్యక్తులు ఆ సమూహ లక్షణాలని తక్కిన వ్యక్తులు కూడా
ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి, స్వీకరించాలనే దృక్పథాన్ని మనకి ఏర్పరుస్తూ ఉన్నారనమాట. లౌకికవాదము మరియు ఆ, మతానికి చెందిన సభ్యులు తమ విశ్వాసాన్ని ప్రకటించడానికి అనేక రకాల పద్ధతుల ద్వారా మతము ఆధారంగా ఏ వ్యక్తి పట్ల వివక్షణ చూపబడకూడదు అనేది శ్రీనివాస్ యొక్క అభిప్రాయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. భారతదేశం ఆర్థిక వ్యవస్థ, రాజకీయాలు, సమాజము మరియు ప్రజల ప్రపంచ దృక్పథంలో ప్రభావితం చేస్తుందనేది ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ భావించారన్నమాట. పట్టణ మధ్యతరగతి, ఉన్నత మరియు మధ్యతరగతి కులాలలో పాటు మైనారిటీ సమూహాలు ఎక్కువ స్థానాన్ని కలిగి ఉంటుందనేది, అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే చలనము, స్థాన చలనము, సామాజిక గతిశీలత అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇక్కడ అంటే దిగువ కులాలు కూడా ఎగువ కులాల యొక్క లక్షణాలని, సామాజిక పద్ధతిని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవటము, ఆచరించడం వల్ల ముందుకు సమాజంలో ఉన్నత స్థానాన్ని పొందగలగడానికి వీలవుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం తెలియపరచుకుంటూ ఉంటాము. తర్వాత రాజకీయ నాయకుల ఓట్ల కోసము గ్రామీణ పోషకులను ముఖ్యంగా ఎన్నికలు సమీపిస్తున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా సంప్రదింపిస్తూ ఉంటారు. ఈ సమయంలో గ్రామీణ పోషకులు ఏ సమయంలో ఎన్నికలు జరిగేటప్పుడు అనమాట, గ్రామీణ పోషకులు బస్సులు, రైస్ మిల్లర్లు మరియు ఇతర వ్యాపార లైసెన్సర్స్, అలాగనే వారి బంధువుల కోసము మెడికల్ మరియు టెక్నాలజీస్ కాలేజెస్ లో సీట్లు డిమాండ్ చేస్తూ ఉంటారు. అది వారి బంధువుల కోసము మరియు మధ్యతరగతి స్థితి పొందిన తర్వాత వచ్చిన వారి దాన్ని కొనసాగించటము మరియు పైకి ఎదగటానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారనేది ఈ యొక్క అధ్యయన పద్ధతుల్లో మనం తెలుసుకున్నాము. శ్రీనివాస యొక్క ఆధిపత్య కులాలు మరియు దళితులు తర్వాత ఉద్రిక్తత మరియు సంఘర్షణ పెరగటానికి విస్మరించకూడదనేది చెప్పారు. ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యత విధానాలను, దళితులను, అగ్రవర్ణాలను, ఆధిపత్యాన్ని సవాలు చేస్తూ ముందుకు సాగుతూ ఉంటాయనేది తెలియపరిచారు. రాజకీయ నాయకులు ఓటు బ్యాంకులను నిర్ధారించుకోవటానికి, దళితులు మరియు అగ్రవర్ణాలను ఆకట్టుకోవటానికి నిరంతరము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారనేది సామాజిక గతిశీలత ప్రక్రియలో పద్ధతిగా మనకు తెలియపరుస్తూ ఉన్నారు. అనేక రకాల గ్రంథాలను రాశారు శ్రీనివాస్ గారు. దాంట్లో ముఖ్యమైనది ఇక్కడ చూడండి, మైసూరులో వివాహము మరియు కుటుంబం అనే గ్రంథము 1942తో, దక్షిణ భారతదేశంలో కూర్కులో మతము మరియు సమాజం ఏ విధంగా ఉంటుందనేది 1952లో, ఆధునిక భారతదేశంలో కులము మరియు ఇతర వ్యాసాలు అనేది 1962లో, ఆధునిక భారతదేశంలో సామాజిక మార్పు అనేది 1966లో, ది రిమెంబర్డ్ విలేజ్ 1976లో ఈ ప్రముఖ గ్రంథాల వల్ల శ్రీనివాస్ గారు సమాజంలో ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని పొందగలిగారు. తన యొక్క ప్రాంతంలో ఎక్కువ పరిశోధన చేయడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటి? దాంట్లో ఉన్న అనుబంధం. అదే ప్రాంతంలో పుట్టి అదే ప్రాంతంలో పెరగటం వల్ల లోటుపాట్లు తెలుసుకోవడానికి మనకి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత నిశ్చితంగా పరిశోధించడానికి కూడా వీలవుతుంది. అందుకని కూర్పు ఆ ప్రాంతంలోనే ఎక్కువ తన పరిశోధన ప్రాంతాలుగా ఎంచుకున్నారనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత విద్య పెరగటము, పాశ్చాత్యీకరణ ప్రభావం, తర్వాత ఆధిపత్య కులంలో వాళ్ళు చేస్తున్న అరాచకాలని చూస్తూ ఉండి సమాజంలో నిమ్న కులాలు, తక్కువ కులస్తులు కూడా వాళ్ళలో పోరాటం పెరుగుతుంది అనేది. కాబట్టి ఈ నిమ్న కులాలని అణిచివేత కార్యక్రమం అనేది చేయకూడదు అనేది, వాళ్ళకి సమాన అవకాశాలు కల్పించాలనే దృక్పథాన్ని శ్రీనివాస్ మనకి తెలియపరిచారనమాట. సామాజిక మానవ శాస్త్రవేత్తలు మరియు సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు భారతదేశము మరియు చైనాలు విమర్శించలేరనేది అతను విశ్వసించారు. వాటి పరిమాణము, జనాభా మరియు సాంస్కృతిక గొప్పతనాన్ని మాత్రమే కాకుండా ఇవి ప్రపంచ శక్తులుగా ఎదుగుతున్నందుకు కూడా భారతదేశంలో అధికార వికేంద్రీకరణ మరియు స్థానిక సుపరిపాలనలో స్త్రీలు మరియు నిరుపేదలు వర్గాల జనాభా రిజర్వేషన్లు అనే జంట విషయాలను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సామాజిక శాస్త్రవేత్తల ఆసక్తిని యొక్క శ్రీనివాస్ యొక్క పద్ధతుల వల్ల మనకి వెలుగు చూశాయనేది చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు అనేక రకాల నూతన విషయాలని, అంటే కులపరంగా, బంధుపరంగా, గ్రామపరంగా మనకి అనేక విషయాలు, నూతన విషయాలను తెలియపరిచారు. ఈ యొక్క సంస్కృతీకరణ అనేది సామాజిక విచలత, అంటే ఒక ప్రాంతం నుంచి వేరొక ప్రాంతం వెళ్ళటం వల్ల సామాజిక సాంస్కృతిక మార్పులు అనేవి ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది, సామాజిక విచలిత వలన అంటే సామాజిక ప్రక్రియ వలన అనేక వేగవంతమైన సామాజిక మార్పులు ఏ విధంగా జరుగుతూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అనేది తెలుసుకోవచ్చు.
ఈ విధంగా ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ గారు సామాజిక పరంగా మనకి వినూత్నమైన సాంస్కృతీకరణ అనే ఒక ప్రక్రియని ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు. ఆ తర్వాత అన్ని చిన్న కులాలు అంటే నిమ్న కులాలు అన్నీ కూడా నిరంతరము సమాజంలో అభివృద్ధి పదంలోకి వెళ్ళాలనే విషయంలో అనేక విద్యాపరమైన, సాంస్కృతికపరమైన గౌరవాన్ని పెంపొందించుకోవటానికి అనేక రకాల నూతన జీవిత విధానాన్ని పెంపొందించుకోవటమే సాంస్కృతీకరణ ప్రక్రియలో ప్రబల విశ్వాసం అనేది చెప్పారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సాంస్కృతీకరణకి నిరంతరము పాటుపడుతూ ముందుకు పెడుతూ ఉంటారనేది మనం ఇక్కడ ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ వల్ల గ్రహించవలసిన విషయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎంఎన్ శ్రీనివాస్ సంస్కృతీకరణకి విపరీతమైన ప్రచారాన్ని తెచ్చారు, విపరీతమైన గౌరవాన్ని పెంపొందించారు అనేది మనం చెప్పుకోవాలి.
নমস্কাৰ। আজি আমি আগৰ টপিকটোৰ ওপৰত বিশেষকৈ বিশ্লেষণ কৰি আৰু অধ্যয়ন কৰিম আৰু আগৰখিনি আমি কি কিনো আছে সেই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম। এতিয়া আমাৰ টপিকটো আছিল ৰিচাৰ্চ ইন ছ'চিয়েল চায়েন্স। সামাজিক বিজ্ঞানত আমাৰ গৱেষণাৰ কি মূল্য আছে তাৰ বিষয়ে আমি জানিছিলোঁ নাইবা আমি আগৰ ক্লাছটোত অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ। এতিয়া আমি যিমানলৈকে অধ্যয়ন কৰিছোঁ সেইখিনিৰ ভিতৰত আমি এইটোৱেই গম পাইছোঁ সামাজিক বিজ্ঞান মানে কি হয়, সামাজিক বিজ্ঞানত কিহৰ কথা অধ্যয়ন কৰি ইয়াৰ কি লক্ষ্য আৰু ইয়াৰ কিসমূহ উদ্দেশ্য সেইসমূহ আমি আগৰ ক্লাছত অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ। এতিয়া আমি তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী যিখিনি বস্তু আছে তাৰ বিষয়ে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আকৌ এবাৰ আমি যদি চাওঁ সমাজ বিজ্ঞানত এইটোৱে মেইন লক্ষ্য হৈছে সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা আৰু লগতে ব্যক্তিৰ মাজত আৰু সমাজৰ ভিতৰত থকা সামাজিক প্ৰৱণতা আৰু গতিশীল আৰু নীতিসমূহ বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰা। এতিয়া সমাজ বিজ্ঞানৰ কিছুমান বিকল্প আছে। সেই বিকল্পসমূহনো কি কি সেইসমূহ আমি আগে আলোচনা কৰিলোঁ। প্ৰথমটো বিকল্প হৈছে সাধাৰণ জ্ঞান। এতিয়া সাধাৰণ জ্ঞাননো কি হৈছে, সাধাৰণ জ্ঞানৰ অৰ্থনো কি সেই বিষয়ে আমি জানি লওঁ প্ৰথমতে। এতিয়া সাধাৰণ জ্ঞান বুলি আমি ক'ব গ'লে প্ৰথমতে আমি এইটোৱেই জানো সাধাৰণ জ্ঞান আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে আৰু সাধাৰণ জ্ঞান হৈছে ব্যক্তি এজনৰ যিখিনি ৰুটিন নলেজৰ জৰিয়তে তেওঁ যিখিনি মানে নলেজ আৰ্জন কৰিছে, ডেইলি লাইফত তেওঁ যিখিনি মানে জ্ঞান আহৰণ কৰিছে তাকে আমি সাধাৰণ জ্ঞান বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আমি পৃথিৱীত বহুত মানুহ দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ হয়তো সাধাৰণ জ্ঞান কিছুমানৰ খুবেই বেছি থাকিব পাৰে আৰু কাৰোবাৰ ধৰি লওক কম থাকিব পাৰে। সেই সাধাৰণ জ্ঞানৰ ভিত্তিতে এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ পৰৱৰ্তী কোনটো কাম কৰিব নাইবা কোনটো সঁচা কোনটো মিছা, কোনটো ভাল কোনটো বেয়া সেইটো তেওঁ নিজে জাজ কৰে। সেইকাৰণে সাধাৰণ জ্ঞান বুলি আমি ক'ব গ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ ৰুটিন নলেজ, য'ত লোকসকলে তেওঁলোকে ডেইলি যিখিনি পৃথিৱীত মানে তেওঁলোকে যিখিনি কৰ্ম কৰে, কৰ্মৰ পৰা তেওঁ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অৰ্জন কৰি যিখিনি তেওঁ নলেজ অৰ্জন কৰে থ্ৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ, সেইখিনিকে আমি ক'ব পাৰোঁ সাধাৰণ জ্ঞান। সাধাৰণ জ্ঞানৰ ভিতৰত এনেকুৱা কিছুমান আমাৰ মাজত আমাৰ কিছুমান মানে কনচেপ্ট আছে কি পুৰুষসকল মহিলাসকলতছে বেছি তেওঁলোকৰ বেছি ইণ্টেলিজেন্ট আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমাৰ ষ্টিৰিঅটাইপিক কনচেপ্ট এটা আছে। তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কিছু কনচেপ্ট আছে কি বিবাহিত লোকসকল বেছি সুখী অবিবাহিত লোকতকৈ, আৰু এনেকুৱাও কিছুমান কনচেপ্ট আছে আমাৰ হায়াৰ কাষ্ট বিলাক তেওঁলোকে বেছি আগবঢ়া, বেছি তেওঁলোকে পঢ়া শুনাত আগবঢ়া লোৱাৰ কাষ্টতকে। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আচলতে আমাৰ নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ সঁচা অৰ্থত আমাৰ নাই। কিন্তু আমি দেখিছোঁ কি সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা সাধাৰণ জ্ঞান প্ৰচলিত হৈ আছে, সেইটো যুগে যুগে চলি আছে। আৰু হয়তো এনেকুৱা ইয়াৰ পৰা আমি বহু কথা গম পাওঁ। যদি আমি এখন সমাজত সাধাৰণ জ্ঞান কিনো প্ৰচলিত হৈ আছে সেইখিনি বিষয়ে যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়া আমি সমাজখনৰ আমি ছ'চিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি জানিব পাৰিম। সেইকাৰণে সামাজিক বিজ্ঞানে যেতিয়া সাধাৰণ জ্ঞানৰ বিষয়ে এখন অঞ্চলৰ অধ্যয়ন কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে বহুখিনি কথা জানিব পাৰে। কিন্তু তেওঁলোকে সাধাৰণ জ্ঞানৰ ওপৰত পুৰাকে বিশ্বাস নকৰে, কিন্তু তাক এটা বিকল্প হিচাপে লৈ যেতিয়া অধ্যয়ন কৰে সমাজৰ, তেতিয়া বহুখিনি কথা দাঙি ধৰে। সেই সমাজখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড, সমাজৰ লোকসকলৰ কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ মেণ্টেলিটি, তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ভাৱধাৰা চিন্তা, সেই গোটেইখিনি বস্তু জানিব পাৰে। সাধাৰণ জ্ঞান আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ মাজত পাৰ্থক্য পৃথক দেখা পোৱা কথাবোৰৰ পৰা আমি কম বেছি পাৰে বহু কথা আমি জানিব পাৰোঁ। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানে অন্তৰ সংযোজন আৰু কাৰণৰ ব্যাখ্যা বিচাৰে, কিন্তু আমি দেখিম কি সাধাৰণ জ্ঞানে কিন্তু সেইসমূহ নিবিচাৰে। তেওঁলোকৰ কুসংস্কাৰ পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰথা আগৰ পৰা চলি আছে সেনেকুৱা প্ৰথাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ বিশ্বাসটো বেছি। আমি এইটোও দেখিছোঁ, তাৰপিছত এনেকুৱাও দেখিছোঁ কি সাধাৰণ জ্ঞানে এখন সমাজত ডিপলি এফেক্ট কৰে। যেনেকে তেওঁলোকে যি ধৰণে প্ৰথাটো চলি আছে সেই প্ৰথাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে, সেইখিনি আঁতৰাবলৈ খুবেই টান হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে যেতিয়া এজন মানে ৰিচাৰ্চাৰে এনেকুৱা জেগাত অঞ্চলত যাব, তেতিয়া তেওঁলোকে খুবেই সতৰ্কতাৰে তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগিব। সাধাৰণ জ্ঞান অনুমান ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠে, আনহাতে সমাজ বিজ্ঞান প্ৰমাণৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠে। যাতে অনুমানৰ ওপৰতে সাধাৰণ জ্ঞান ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠে। সাধাৰণ জ্ঞানৰ জ্ঞান অভিজ্ঞতাহীন, পৰীক্ষা কোনো স্থান নাথাকে, আনহাতে সমাজ বিজ্ঞানৰ আমি অভিত্তিহীন কেতিয়াও নহয়। তেওঁলোকৰ যোনখিনি সাধাৰণ জ্ঞান সেইটো বেছলেছ থাকে, ইমান বেছ তাতে কোনো ষ্ট্ৰং নাথাকে, চাইণ্টিফিক এভিডেন্স হয়তো কম, কিন্তু আমি যেতিয়া ৰিচাৰ্চ আমি দিশৰ পৰা চাম
তেতিয়া কিন্তু তাতে সাইন্টিফিক এভিডেন্স লাগিব, প্ৰমাণ লাগিব। এই কাৰণে সাধাৰণ জ্ঞানত যোনটো এখন সমাজত যিখিনি প্ৰচলিত নিয়ম আছে সেইটো হয়তো কুসংস্কাৰো হ'ব পাৰে, নাইবা তেওঁলোকৰ প্ৰচলিত নিয়মো আছে, কিন্তু সেইটো বৈজ্ঞানিক ভিত্তিৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমি চাব লাগিব। যদি আমি ৰিচাৰ্চাৰ হিচাপে আমি যাওঁ, তেতিয়া আমি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমি চাই পেলাই সেইটো আচল অৰ্থ আমি ওলাব জানিব লাগিব। এই কাৰণে সেইটো কথাই ক'ব খুজিছো কি সাধাৰণ জ্ঞানৰ যোনটো মানে তেওঁলোকৰ সেইটো মানে সাইন্টিফিক বেছ নহয়। তাৰ লগতে সাধাৰণ জ্ঞানৰ ব্যক্তিৰ কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানৰ জ্ঞানৰ ফলত সাধাৰণীকৰণ হয়। সমাজ বিজ্ঞানে পৰৱৰ্তীমুখী হোৱা বিপৰীতে সাধাৰণ জ্ঞান যথেষ্ট অৰ্থ প্ৰকাশিত কৰে। তাৰ লগতে ইয়াৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ কিছু আমি মানে ডিফাৰেন্সেস দেখিলো। ইয়াতে সাধাৰণ জ্ঞান বুলি ক'ব গ'লে এইকাৰণে আমি ৰুটিন নলেজ বুলি ক'ম, যিসকল লোকে তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনত অৰ্জন কৰা, তেওঁলোকে দৈনন্দিন জীৱনত তেওঁলোকে যিখিনি অৰ্জন কৰিছে জ্ঞান, তাৰ এক্সপিৰিয়েন্সৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে এটা ধাৰণা লৈ লৈছে, সেই ধাৰণাটোকে আমি সাধাৰণ জ্ঞান বুলি ক'ব পাৰো। আৰু সেইটো সাধাৰণ জ্ঞান সাধাৰণতে কি কৰে, এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ এইটো বাগৰি যায়। এইটো হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে, এইটো ধৰি লওক পুৰা মানে সাইন্টিফিক এভিডেন্স নাই, ইয়াত কোনো মানে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই, কিন্তু ইয়াত এনেকুৱা আছে কি সেইটো হয়তো বহুত বছৰৰ পৰা চলি আছে, সেইকাৰণে সেইটো মানিব লাগিব। সেইটো প্ৰত্যেক লোক, সেই যোনখিনি সমাজত লোকসকলে বাস কৰে তেওঁলোকে সেইটো মানি চলিছে, নাইবা তেওঁলোকে মানিবই লাগিব, এনেকুৱা বাধ্যতামূলক তেওঁলোকৰ সমাজত আছে। আৰু এই আমাৰ প্ৰত্যেক সমাজতে সাধাৰণ জ্ঞান প্ৰচলিত আছে। সাধাৰণ জ্ঞানৰ ভিত্তিত আমি বহুখিনি কথা জানিবও পাৰো। সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ এটা বিকল্প বুলি ক'ব পাৰো, সমাজ বিজ্ঞানৰ এটা বিকল্প বুলি আমি কৰিব পাৰো। তাৰ পিছত যোনটো আমাৰ নেক্সট বিকল্প সেইটো হৈছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। এতিয়া ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই কেতিয়াবা আমাক বহুখিনি কথা শিকাই দিয়ে। এজন যেতিয়া ব্যক্তিক তেওঁৰ এক্সপিৰিয়েন্সৰ ফালৰ পৰা আমি তেওঁক সুধো, তেতিয়া তেওঁ বহুখিনি কথা ক'ব পাৰে। কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় কি আমি এজন ব্যক্তিক যদি সুধো, তেওঁৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়তো সেই জাগাটোৰ প্ৰতি বেলেগ হ'ব পাৰে, ভালো হ'ব পাৰে, বেয়াও হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইটো অভিজ্ঞতা হয়তো বেলেগৰ কাৰণে ভালো হ'ব পাৰে। ধৰি লওক আপুনি নিজে তালৈ গৈছে, এজন ব্যক্তি গৈছে তালৈ এটা নতুন অঞ্চললৈ, সেই তালৈ অঞ্চলটোতে যোৱাৰ তেওঁৰ অভিজ্ঞতা হয়তো তিতা, তেওঁৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, কিন্তু হয়তো বেলেগ এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে ভাল হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত আমি সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰো, কাৰণ কি এইটো হয়তো মানে ফ্লাকচুৱেট হ'ব পাৰে, চেঞ্জ হ'ব পাৰে মানে ব্যক্তি বিশেষকে। কিন্তু ইয়াৰ পৰা আমি বহুখিনি তথ্যও আমি আহৰণ কৰিব পাৰো, যে সেই জাগাখিনিনো কেনেকুৱা, তেওঁৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা হৈছে, তাৰ পৰা আমি এটা ওভাৰঅল এটা আইডিয়া ল'ব পাৰো। কিন্তু সেইটোৰ ওপৰত আমি টোটেলি আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰো, কাৰণ কি ব্যক্তি বিশেষকে হয়তো মানে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰি, কাৰণে আমি অকল এটাৰ ভিত্তিতে, এটা যুক্তিৰ ভিত্তিতে আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰো। কাৰণ কি আমি জানো কি সোসাইটি মানে কি হয়, সোসাইটিত বহুত বেলেগ বেলেগ সোসাইটিৰ মাজত তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ ৰিচুৱেলছ আছে। সোসাইটিত আমি যিখিনি আমাৰ সমাজত আছে সেইখিনি একে সেম নিয়ম হয়তো বেলেগ সমাজত নাথাকিব পাৰে। এই কাৰণে এজন ব্যক্তি যেতিয়া নিজৰ সমাজৰ যিখিনি মানে এটা থিংকিং আইডিয়া লৈ তেওঁ যাব এটা অন্য সমাজলৈ, তেতিয়া হয়তো তেওঁ সেনেকুৱা ধৰণে পাব নাপাব, তেওঁ আগৰ পৰা ভাবি গৈছে এনেকুৱা ধৰণে তেওঁ দেখিব, তেওঁৰ সমাজত এনেকুৱা আছিল, কিন্তু তেওঁ নিজে গৈ পেলাই দেখিলে কি তেওঁৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা তেওঁ সেইটো ভাল নাপাবও পাৰে। সেইকাৰণে আমি ক'ব নোৱাৰো কি এইজন ব্যক্তিয়ে যিখিনি অভিজ্ঞতা পাইছে সেই অভিজ্ঞতাটো যে একদম মানে পুৰা কাৰেক্ট, মানে যদি বেয়া অভিজ্ঞতা হৈছে মানে সেইটো যে একদম 100% ট্ৰু, সেইটো আমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰো। তাৰ পিছত অকাল বন্ধন। অকাল বন্ধ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি প্ৰিমেচিয়ৰ ক্লোজাৰ, মানে হৈছে যেতিয়া ৰিচাৰ্চাৰ এজনকে ভাবে কি তেওঁ গোটেইখিনি এনসাৰ তেওঁ জানে, তেওঁ আগৰ পৰাই গোটেইখিনি বস্তু জানে, সেনেকুৱা ধৰণৰ আমি আগৰ পৰা যেতিয়া থিংকিং এটা লৈ যাওঁ, তেওঁ ফাৰ্দাৰ মানে ষ্টাডি কৰিব, ইনডেপথ ষ্টাডিটো কৰিব নিবিচাৰে। তেওঁ যদি ভাবিছে মই এইখিনি কথা আগৰ পৰাই মই জানো, এই সমাজখনৰ বিষয়ে তেওঁ এখন সমাজলৈ অধ্যয়ন কৰিব যাব কৈছে, নাইবা এটা কমিউনিটি তেওঁ ষ্টাডি কৰিব কৈছে, তেওঁ আগৰ পৰা যদি এনেকুৱা এটা ধাৰণা লৈ যায় মই চব জানো, মোৰ এইখিনি কাম মোৰ কাৰণে বিৰাটেই সহজ, এনেকুৱা ধাৰণা লৈ গ'লে তেওঁ কিন্তু ইনডেপথ যোনটো ইনডেপথ ষ্টাডি সেইটো কৰিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে তেওঁৰ গৱেষণাটো কিন্তু ফ্ৰুটফুল নহ'ব। সেইকাৰণে আমি সদায় কি হৈ যাব লাগে, আমি সদায় শিকাৰ এটা আগ্ৰহ থাকিব লাগে। আমি কেতিয়াও এনেকুৱা ভাবিব নালাগে আমাৰ শিকাটো শেষ নাই বা আমি সবখিনি জানিছো, এনেকুৱা আমি আগৰ পৰা সব জানো বুলি এনেকুৱা আমি সদায় ভাৱধাৰা লৈ যাব নালাগে। যেতিয়া আমি গৱেষণামূলক কামত যাওঁ আমি সদায় এনেকুৱা যাব লাগে কি আমি শিকিম নতুন বস্তু, কিবা নতুন নলেজ আমি জানিম। কাৰণ কি
হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া সেই জায়গাটোলৈ গৈছিলে সেই কমিউনিটিটোক অধ্যয়ন কৰিছিলে সেইখিনি সময়ত হয়তো বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু এতিয়া যোনটো বৰ্তমান সময়ত তেওঁ গ'ল তেতিয়া তেওঁ বেলেগ দেখিছে এই কাৰণে এটো আমি কেতিয়াও ক'ব নালাগে কি মানে ভাবিব নালাগে যে আমি আগৰ পাই সবখিনি জানো আমাৰ আগৰ পাই হেনুকা ধৰণৰ ধাৰণাটো আছে আমি সবখিনি জানো আমাৰ গুটেইখিনি নলেজ আছে তেতিয়া আমি হেনুকা ধৰণৰ কেতিয়াও কৰিব নালাগে তেতিয়া কি হয় তেতিয়া আমি বহুখিনি কথা মানে আমি জানাৰ পৰা বিৰতি হৈ যাম নাইবা আমি ইন ডেপথ ষ্টাডিটো আমি কৰিব নোৱাৰিম আৰু বহুখিনি নলেজ হয়তো যিখিনি ইনফৰমেশন হয়তো আমাৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই ইনফৰমেশনখিনি আমি পাবলে সক্ষম নহম এই কাৰণে আমি সদায় অকাল বন্ধৰ পৰা আমি বাছি পেলাই আমি সদায় এটা আমি মানে আমি ব্ৰড থিংকিং কে যাব লাগে যে এটা আমি গুটেইখিনি ডাটা আমি তথ্যখিনি আহৰণ কৰো হেনুকা এটা মনোভাৱ লৈ আমি যাব লাগে নেক্সটটো হৈছে হলো এফেক্ট হলো প্ৰভাৱসমূহ এতিয়া হলো প্ৰভাৱ মানে কি হৈছে এইটো এটা টেন্ডেন্সি ফৰ ইন ইমপ্ৰেশন ক্ৰিয়েটেড ইন এন এৰিয়া ইনফ্লুয়েন্স দ্য অপশন ইন আদাৰ এৰিয়া যেতিয়া আমি এটা পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত আমি যেতিয়া এটা মানে আগৰ পৰা ধাৰণা কৰি লৈছো এই মানুহজন এনেকুৱা তেতিয়া আমি ভাবিব পাৰো মানুহজন যদি বেয়া তাৰমানে তেওঁৰ গোটেই গুণেই বেয়া নাইবা যদি আমি আগৰ পৰা এনেকুৱা এটা ধাৰণা কৰি লৈছো কি মানুহজন ভাল তাৰমানে তেওঁ যদি মানে ভালো হয় তেওঁ স্মাৰ্টো হয় তেওঁ পঢ়াটো ভাল তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ আগৰ পৰা এটা বস্তু লৈ পেলাই আমি বাকিখিনি এনালাইজ কৰিব নালাগে সেইটো আমি হলো এফেক্টত কৰো এই কাৰণে আমি সদায় কগনিটিভ বায়াস কৰো হলো এফেক্টত ইন হুইচ ওভাৰঅল ইমপ্ৰেশন অফ এ পাৰ্সন ইনফ্লুয়েন্স হাউ হি ফিল এণ্ড থিংক এবাউট their character যেনেকে আমি ওভাৰঅল যদি এটা মানে পারসেপশন লৈ লওঁ এটা সৰু বস্তুৰ পৰা সৰু এটা মানে ফেক্টৰ পৰা যেতিয়া আমি ওভাৰঅল পারসেপশন লৈ লওঁ সেই যে মানুহজন ভাল মানে তেওঁ মানুহজন স্মাৰ্ট হ'ব পঢ়াটো ভাল হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি এটা ওভাৰঅল থিংকিং সদায় লৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব আমাৰ ধৰি লওক ৰিসাৰ্চটো নাইবা আমাৰ যোনটো গৱেষণা সেইটো আমাৰ সাকসেস নহব কাৰণ কি আমি জানো কি ব্যক্তি বিশেষকে তেওঁৰ হয়তো অন্য গুণো থাকিব পাৰে তেওঁ হয়তো মানে খুবেই ভাল তেওঁ কথা চথা খুব ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰে কিন্তু তেওঁ এনেকুৱা হ'ব পাৰে তেওঁ অন্য কামত হয়তো বেয়া হ'ব পাৰে তেওঁ এইটো কামত তেওঁ ক'ব নোৱাৰিব পাৰে তেওঁ কথা ভালকে ক'ব নোৱাৰিব পাৰে তেওঁ এই কাৰণে আমি অকল এটা বস্তুক ধৰি পেলাই গোটেইখিনি জেনাৰেলাইজেচন কৰিব নালাগে সেইটো আমাৰ বহুতৰ মাজত আছে এই কাৰণে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ লৈ যাব নালাগে যে মানুহজনক আমি লগ পাইছো তেওঁ খুবেই ভাল এটা প্ৰফেশনত আছে এই কাৰণে তেওঁ আমাক গোটেইখিনি ডাটা দি দিব হেনুকা আমি ল'ব নালাগে ভাবিব নালাগে আগৰ পৰা আমি সদায় মানে যিমান পাৰো যেতিয়া আমি ফিল্ডত যাওঁ নাই বা আমি গৱেষণা কৰো আমি অকল এজন ব্যক্তিৰ এটা গুণক মানে লৈ পেলাই গোটেইটো আমি জাজ কৰিব নালাগে নাইবা এটা অকল এটা বস্তু লৈ পেলাই আমি মানে ধৰি লওক এটা কমিউনিটি ধৰি লওক এটা বেয়া গুণ আছে সেই কমিউনিটিত ধৰি লওক এই গুণটোৰ কাৰণে বহুখিনি বদনামী হৈ আছে কিন্তু আমি অকল এই গুণটোকে ধৰি পেলাই আমি গোটেই গুণবিলাক যে তেওঁলোকৰ এইটো বেয়া গুণ আছে কমিউনিটিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ গোটেই কমিউনিটিটোৱে বেয়া আমি হেনুকা ধৰণৰ ধাৰণা লৈ যাব নালাগে হেনুকা ধৰণৰ যদি আমি ধাৰণা লৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ ৰিসাৰ্চটো সাকসেস নহব গতিকে এইকেইটা আমাৰ সামাজিক বিজ্ঞানৰ বিকল্প আছিলে তাৰ পিছত আমি সামাজিক বিজ্ঞানত সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা কেনেকুৱা হয় তাৰ বিষয়ে আমি জানিলো এতিয়া সোশিয়োলজিক্যাল ইমাজিনেশন ইন সোশ্যাল ৰিসাৰ্চ আমি সমাজ বিজ্ঞানত আমি কিহৰ অধ্যয়ন কৰো প্ৰথম কথাই কৈছো সমাজত বিভিন্ন প্ৰচলিত নিয়ম যিখিনি আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ সোশ্যাল ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে যিখিনি আমাৰ সমাজত বিভিন্ন প্ৰচলিত যিখিনি নিয়ম কানুন আছে ভ্যালুজ আছে নর্মস আছে সোসাইটি যিমানখিনি মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সোশ্যাল সামাজিক আচৰণ সেই গোটেইখিনি আমি এটা অধ্যয়ন কৰো আৰু হিয়াত অধ্যয়ন কৰি আমাৰ কি হৈছে আমি সোসাইটিৰ লগতহে ষ্টাডি কৰো সোসাইটিৰ লগত আমি জুৰা কৰিহে অধ্যয়ন কৰো এই কাৰণে ইয়াৰ যোনটো মানে সোশিয়োলজিক্যাল বেসটো খুবেই ষ্ট্ৰং কাৰণ কি আমি জানো কি আমি মানে আমাৰ ইয়াতে সমাজ বিজ্ঞানত আমি সোসাইটিক আমি আধাৰ লৈহে অধ্যয়ন কৰো সমাজক আমি আধাৰ লৈ অধ্যয়ন কৰি কাৰণে সমাজৰ যোনটো মেইন সমাজকে মেইন মানে ভেটি হিচাপে আমি লৈ পেলাই অধ্যয়ন করি কাৰণে ইয়াৰ পৰিসৰ অতি বহল তাৰ লগতে আমি এটো কথাও জানো কি আমাৰ ইয়াত আমি সমাজ বিজ্ঞানত আমি তিনিটা মেইন মুখ্য আমি প্ৰসেসৰ আমি চলি আছো প্ৰথমটো হয় এক্সপ্লোৰেশন ডেসক্ৰিপশন এণ্ড এক্সপ্লেনেশন প্ৰথমতে আমি যিখিনি জাগালৈ গৈছো গৱেষণা কৰিছো আমি সেই গৱেষণা জাগাখিনি ভালকে চালি জাৰি চাই পেলাই
গৱেষণাৰ মূল জাগাখিনি ভালকে আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি বৰ্ণনা দিলোঁ তাতে কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে, কি ধৰণৰ তাতে কাৰ্যকলাপ চলি আছে, সেইখিনি বিষয়ে আমি জানিলোঁ। তাৰ লগত আৰু শেষতে আমি এক্সপ্লেনেশ্যন দিলোঁ কি কাৰণে হৈছে। সেইকাৰণে সেই তিনিটা প্ৰচেছ আমাৰ মানে সামাজিক গৱেষণাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। তাৰ লগতে আমি এইটোও জানো, আমি ইয়াত ছচিয়লজিকেল ইমাজিনেশ্যনে আমাক কি কৰে, সমাজক এজন ব্যক্তিক সমাজৰ লগত মিলাই পেলাই চায়। ম্যান ইজ এ ছ'চিয়েল এনিমেল। আমি সমাজৰ লগত এজন ব্যক্তিক জোৰা লগাই পেলাই তেওঁক অধ্যয়ন কৰে। তেওঁ অকল ইণ্ডিভিজুৱেলছকে ষ্টাডি নকৰে, আমি অধ্যয়ন কৰোঁ কেনেকে ব্যক্তিজনক সমাজৰ লগত মিলাই পেলাই কৰি। কাৰণে কৈছে আমি ছচিয়লজিকেল ইমাজিনেশ্যন মানে এইটোকে বুজাইছে, আমি কি কৰোঁ ইয়াতে আমি হিউমেনিষ্টিক ছচিয়লজি বুলি ক'ব পাৰোঁ, য'ত আমি মানুহ এজনৰ নাইবা সমাজখনৰ ছ'চিয়েল, পাৰ্চনেল, হিষ্টৰিকেল ডাইমেনশ্যন গোটেইখিনি অধ্যয়ন কৰোঁ। সমাজখনৰ সামাজিক পৰিস্থিতি, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি আমি গোটেইখিনি অধ্যয়ন কৰোঁ। গোটেইখিনি এটা ধৰি লওক এটা আমি কাপতে গোটেইখিনি বস্তু লৈ পেলাই আমি একগোট হৈ এজ এ হোল আমি ষ্টাডি কৰোঁ। ইয়াত লগতে আমি এইটো কথা ক'ব পাৰোঁ, আমি ইয়াত সমাজত ডে টু ডে ছ'চিয়েল এক্টিভিটিছৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁ। আমি সমাজ বিজ্ঞানত কি আমি যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰিম, তেতিয়াহ'লে সমাজখনৰ যিখিনি দৈনন্দিন তেওঁলোকৰ এক্টিভিটিছ, তেওঁলোকৰ সামাজিক লোকসকলৰ তেওঁলোকৰ এক্টিভিটিছৰ লগত তেওঁলোকৰ ছ'চাইটি কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যন লগত তেওঁলোকৰ পাব্লিক ইছ্যু কি কি আছে, সেই গোটেইখিনি আমি ইয়াতে অধ্যয়ন কৰোঁ। এইকাৰণে যদি আমি চাওঁ সামাজিক বিজ্ঞানৰ সমাজতাত্ত্বিক কল্পনা হৈছে গোটেইখিনি দিশটো। লগতে আমি ইয়াত বহু ধৰণৰ যিখিনি ছ'চিয়েল ৱৰ্ল্ডৰ লগত জড়িত হৈ আছে, যেনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ কজ এফেক্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ হৈ আছে, আৰু যি বিভিন্ন ছ'চিয়েল প্ৰব্লেম, যিখিনি সামাজিক প্ৰব্লেম, সেইখিনি বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰা আৰু সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি সদায় আগবাঢ়ি আহোঁ। আৰু এই সমাজ বিজ্ঞানৰ গৱেষণাত সেইটোৱে মেইন উদ্দেশ্য হৈছে, সমাজত যিখিনি সমস্যা আমি পাই আছো, নাইবা এজন গৱেষকে যিখিনি লক্ষ্য কৰিছে, যিখিনি সমস্যা সমাজখনত তেওঁ অধ্যয়ন কৰাত পাইছে, সেই সমস্যাখিনি তেওঁ যাতে দাঙি ধৰিব পাৰে ক্লিয়াৰলি। আৰু সেই দাঙি ধৰাৰ লগে লগে কি হয়, বহু কথা আমি জানিব পাৰোঁ। যেতিয়া তেওঁ গৱেষকজনে তেওঁ যিখিনি জেগাত অধ্যয়ন কৰিছে, তেওঁ এটা যেতিয়া তেওঁৰ ফাইণ্ডিংছত, যেতিয়া তেওঁ কনক্লুশ্যনৰ নাইবা ফাইণ্ডিংছত তেওঁ যিখিনি পালে, সেইখিনি যেতিয়া ছ'চাইটিৰ ফুলফিলমেণ্টৰ কাৰণে, ছ'চাইটিৰ প্ৰব্লেম চল্ভৰ কাৰণে যেতিয়া কামত আহিব, তেতিয়া কিন্তু তেওঁৰ গৱেষণাটো ৰিয়েল অৰ্থত ছাকচেছফুল হ'ব। এইকাৰণে আমি গৱেষণা যদি আমি সামাজিকভাৱে যদি কৰিবলৈ যাওঁ, আমি সমাজৰ এনেকে ধৰণে গৱেষণা কৰিব লাগে যাতে সমাজৰ এই সমস্যাসমূহ, বিভিন্ন সমস্যা হৈ আছে সমাজত বিভিন্ন ছ'চিয়েল প্ৰব্লেম, ইকনমিক প্ৰব্লেম, পলিটিকেল প্ৰব্লেম, কিমান ইছ্যুজ আছে, ফেমিলি ইছ্যু নাইবা বহুত ধৰণৰ এই প্ৰব্লেমবিলাকনো কি কাৰণে হৈছে, সেইখিনি যদি আমি চালি জাৰি চাওঁ আৰু চাই পেলাই তাৰ যদি আমি সঁচা কাৰণটো উলিয়াই দিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ গৱেষণা একদম ছাকচেছফুল হ'ব। তাৰপিছত এতিয়া আমি নেক্সট দুৰ্খাইম আৰু সমাজতাত্ত্বিক গৱেষণাৰ বাবে তেওঁৰ কিনো পাৰ্সপেক্টিভ আছিল, তেওঁৰ সেইখিনি বিষয়ে আমি জানিলোঁ। এতিয়া দুৰ্খেমে তেওঁ দুটা ধৰণৰ মানে প্ৰচিডিউৰ দেখাইছে, যাৰ জৰিয়তে তেওঁ আমি ছ'চিয়লজিকেল প্ৰুফ, যাৰ জৰিয়তে তেওঁ সমাজতাত্ত্বিক দিশটো তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছে। প্ৰথমটো হ'ল কজ এফেক্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ, আৰু এটা হৈছে কমিটমেণ্ট ভেৰিয়েশ্যন। তেওঁ সেই দুটা দিশৰ পৰা সমাজক অধ্যয়ন কৰিছে। তেওঁ ছ'চিয়েল ফেক্টছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পেলাই সমাজৰ বিভিন্ন দিশসমূহ অধ্যয়ন কৰিছে। তেওঁ কৈছে কি, ছ'চিয়লজিকেল এক্সপ্লেনেশ্যন কিহৰ ওপৰত ভিত্তি হৈ হৈছে, সেইটো হ'ল কজ এফেক্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ। যিমান সমাজত যিমানখিনি প্ৰব্লেম, যিমানখিনি এক্সপ্লেনেশ্যন জড়িত হৈ আছে, সেইসমূহ কিন্তু কজ এফেক্টৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপতে হৈছে। আৰু আমি জানো কি, আমাৰ যিখিনি ছ'চিয়েল ফেনমেনা, সেইখিনি কিন্তু ৰিচাৰ্চাৰৰ কণ্ট্ৰলৰ বাহিৰত। সেইকাৰণে আমি সদায় কম্পেৰিটিভ মেথডৰ প্ৰয়োগৰ কথা তেওঁ কৈছে। সদায় আমি তুলনামূলক যেতিয়া পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিম, তেতিয়া আমি কিন্তু বহুখিনি কথা জানিব পাৰিম। যেনেকে আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁ কি কাৰণেনো প্ৰব্লেমটো হৈছে, সেই কি কাৰণে হোৱাটো যদি আমি তুলনামূলক দিশৰ পৰা অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়া কিন্তু আমি বহু কথা জানিব পাৰিম। সেইকাৰণে তেওঁ তুলনামূলক দিশটোৰ বিষয়ে গুৰুত্ব দিছে। আৰু তাৰ লগতে এইটোও কৈছে কি, প্ৰত্যেকটো কম্পেৰেটিভ মেথড যে ইকুৱেলি এপ্লিকেবল হ'ব ছ'চিয়েল ফেক্টত, এনেকুৱাও নহয়। কিছুমান মেথড হয়তো এপ্লিকেবল নহ'বও পাৰে। সেইকাৰণে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণে কৈছে কি, ছ'চিয়েল ফেক্টক যদি আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আমি কম্পেৰেটিভ মেথডৰ জৰিয়তে যেতিয়া তুলনামূলক আমি পদ্ধতিৰ পৰা যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰিম,
তেতিয়া আমাৰ ৰিচাৰ্চটো সাকসেসফুল হ'ব আৰু আমি বিতংভাৱে আমি সমাজৰ বিভিন্ন দিশসমূহ আলোচনা কৰিব পাৰিম। এতিয়া তাৰ পিছত যোনটো আমাৰ কনসেপ্ট আহি গ'ল সেইটো হ'ল গুণা মানে আমাৰ কোৱালিটেটিভ আৰু কোৱান্টিটেটিভ ৰিচাৰ্চ। এতিয়া কোৱালিটেটিভ আৰু কোৱান্টিটেটিভ ৰিচাৰ্চৰ বিষয়ে জানাৰ আগতে আমি গুণগত আৰু পৰিমাণগত গৱেষণা যাক অসমীয়াত কোৱা হয় সেই বিষয়ে আমি জানাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব সেই যিসমূহ মানে মেথড সেই এপ্লিকেবল ক'ত কৰা হয়, কোন ৰিচাৰ্চত কৰা হয়, তাৰ গুণসমূহ কি কি, তাৰ বেনিফিটসমূহ কি কি, তাৰ বিষয়ে জানি ল'ম। এতিয়া আমি জানো কি আমাৰ যেতিয়া ৰিচাৰ্চ কৰিম, ৰিচাৰ্চৰ যেতিয়া গৱেষণা আমি কৰিবলৈ যাম, তেতিয়া আমি বহুত ধৰণৰ মেথড এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু সেই মেথডসমূহ এনেকুৱা নিখুঁত হ'ব লাগিব যাতে আমি তাৰ পৰা অধ্যয়ন কৰি যিখিনি তথ্য আমি আহৰণ কৰিম সেই তথ্যখিনি ভুল হ'ব নালাগে, একেবাৰে পাৰফেক্ট হ'ব লাগিব। এইকাৰণে প্ৰথমতে গুণাগত গৱেষণা গৱেষকৰ প্ৰত্যক্ষ পৰ্যবেক্ষণ সাক্ষাৎকাৰ প্ৰণালীৰ সকলৰ ভিতৰত হয়। ইয়াত যেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট অবজাৰভেশ্যনৰ পৰা আমি যেতিয়া লওঁ ডাটা আৰু লগত ইণ্টাৰেকশ্যনৰ জৰিয়তে যেতিয়া আমি ফিল্ডত গৈ ক্ষেত্ৰত গৈ যেতিয়া আমি লওঁ আৰু ইয়াৰ তেতিয়া সেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আমি ডাটা লওঁ য'ত আমাৰ ডিসক্ৰিপশন থাকে, ডেসক্ৰাইব বৰ্ণনামূলক ভাৱে আমি ডেসক্ৰাইব কৰো যেতিয়া সেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ গৱেষণাক আমি গুণাগত গৱেষণা বুলি কওঁ। আৰু এই ধৰণৰ গৱেষণা সাধাৰণতে আমাৰ কেছ ষ্টাডি, ৰেকৰ্ডিং, নথিপত্ৰ, শিল্পকৰ্মৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। তথ্যসমূহ সাধাৰণতে সংখ্যাগ্ৰস্ত নহয়। গুণাগুণ পদ্ধতিবোৰ ভিতৰত নৃতাত্ত্বিক ভিত্তিযুক্ত তত্ত্ব, বৃহত্তৰ বিশ্লেষণ, পৰিঘটনামূলক বিশ্লেষণ আদি অন্তৰ্ভুক্ত। সমাজ বিজ্ঞান, নৃতাত্ত্বিক, ৰাজনীতি বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজকৰ্ম, লোকনাথ, শৈক্ষিক গৱেষণা আদিৰ ভিতৰত আমি গুণাগুণ পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰ খুবেই দেখা পাওঁ। এতিয়া আমি দেখিছো কি গুণাগুণ পদ্ধতিত আমি যিসমূহ লওঁ সেয়া হৈছে আমাৰ ডাটা আমি কালেক্ট কৰো, সেইসমূহ হৈছে ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড অবজাৰভেশ্যন বুলি কয়। আমি প্ৰথম যেতিয়া ডাইৰেক্টলি লৈ পেলাই আমি ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তে আমি ফিল্ডত গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰেকশ্যনৰ জৰিয়তে আমি যেতিয়া তথ্যসমূহ আহৰণ কৰো তেতিয়া সেনেকুৱা ধৰণৰ গৱেষণা গুণগত গৱেষণা বুলি কয়। ইয়াত কোনটো সেকেন্ড পাৰ্সন নাথাকে। আমি যেতিয়া ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই যেতিয়া ইণ্টাৰেকশ্যনৰ জৰিয়তে আমি তথ্য আহৰণ কৰিম আৰু এইসমূহ সাধাৰণতে আমি ট্ৰেডিশ্যনেলি কিহত কৰে, এন্থ্ৰপলজি সাবজেক্টত সাধাৰণতে নৃতত্ত্বত এনেকুৱা ধৰণৰ ডাইৰেক্ট অবজাৰভেশ্যনৰ বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। অবজাৰভেশ্যন নিৰীক্ষণ পদ্ধতিৰ খুবেই গুৰুত্ব আৰোপ আছে আৰু এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আমি কি কৰো, বহুখিনি কথা আমি জানিব পাৰো আৰু ইয়াৰ সেই তথ্য সাধাৰণতে এই ধৰণৰ গৱেষণা সাধাৰণতে আমাৰ নৃতত্ত্বত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰ পিছত আৰু এটা আমাৰ হেৰি আছে গৱেষণা, সেইটো হৈছে পৰিমাণগত গৱেষণা। এতিয়া পৰিমাণগত গৱেষণানো কি হয় সেই বিষয়ে আমি জানি লওঁ। পৰিমাণগত গৱেষণা সাধাৰণতে আমাৰ এজাম্পশন আৰু লগতে আমি ইয়াত কি ধৰণৰ কেনেকে লওঁ, সাধাৰণতে নিউমেৰিকেল বেচিছৰ ওপৰত থাকে আৰু ইয়াত আমি সাধাৰণতে ষ্টেটিষ্টিক্স আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ নিউমেৰিকৰ লগত জড়িত হৈ আছে, ইয়াতে সাধাৰণতে আমি ডেসক্ৰিপটিভ নাথাকে, যিসমূহ সংখ্যা তথ্যৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেইসমূহ গৱেষণা আমি পৰিমাণগত গৱেষণা বুলি কওঁ। সংখ্যাগত তথ্য সংগ্ৰহ আৰু বিশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে হৈছে পৰিমাণগত গৱেষণাৰ মেইন উদ্দেশ্য। এতিয়া পৰিমাণগত তথ্য সংগ্ৰহ, বিশ্লেষণ আৰু প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে পৰিমাণগত গৱেষণাৰ যি মূল উদ্দেশ্য, সেইটো কথা আমি গম পালো। ইয়াত আৰ্হি আৰু গড় বিচাৰি উলিয়াবলৈ, ভৱিষ্যতবাণী আৰু কৰিবলৈ, কাৰণগত সম্পৰ্কৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ আৰু বহল জনসংখ্যাৰ ফলাফল সাধাৰণীকৰণ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। পৰিমাণগত গৱেষণা গুণাগত গৱেষণাৰ বিপৰীতে, য'ত অসংখ্য তথ্য যেনে পাঠ, ভিডিঅ', অডিঅ' সংগ্ৰহ কৰি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ জড়িত হৈ আছে। ইয়াত আমি কি কৰো, আমি সাধাৰণতে সংখ্যাগত সংগ্ৰহ কৰি সেই সংখ্যাসমূহ তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ কৰা হয়, কিন্তু ইয়াত সাধাৰণতে আমি নিউমাৰ্ছৰ ওপৰত, নাম্বাৰছৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আমি বিশ্লেষণ কৰো। গুণাগত পৰিমাণৰ বিপৰীতে পৰিমাণগত গৱেষণা গুণাগুণতছে বিপৰীতে অসংখ্য তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি হয়। আৰু তাৰ লগতে এই কাৰণে আমি ক'ব পাৰো কি প্ৰতিকী আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰিমাণগত গৱেষণা বহুভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। জীৱ বিজ্ঞান সাধাৰণতে ৰসায়ন বিজ্ঞানত, মনোবিজ্ঞান, অৰ্থনৈতিক বিজ্ঞান সমূহত ইয়াৰ পৰিমাণগত গৱেষণাৰ
যোনটো প্ৰভাৱ সেইটো বেছি। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে আমি অলপ জানি লওঁ। পৰিমাণগত গৱেষণাৰ উদ্দেশ্য কি কি হয় আৰু নাইবা ইয়াৰ কেৰেক্টাৰ কি কি হয় সেইসমূহ জানিব লাগিব। পৰিমাণগত আৰু আমাৰ গুণাগত গৱেষণাৰ মানে যি গুণসমূহ সেই গুণসমূহ জানি লওঁ। পৰিমাণগত গৱেষণাৰ বৈশিষ্ট্য এনে পদ্ধতিত অৰিহণা যোগায় যিয়ে কিবা এটা বিষয়ে অৰিহণা যোগায়। ইয়াত অৰিহণা যোগাই কেনেকে ধৰণে সেই বিষয়টোৰ সেইখিনি জেগাত গৈ পেলাই তেওঁলোকে নিউমাৰিক ডাটা কালেকশ্যন কৰে। ধৰি লওক এটা পপুলেশ্যনৰ জনসংখ্যা তেওঁলোকৰ কিমান আছে, সেই জনসংখ্যাৰ বিষয়ে যদি অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়া আমি নাম্বাৰছৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব। কিন্তু আমি জনসংখ্যা কি কাৰণে হৈছে সেই বিষয়ে যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়া আমি হয়তো কোৱালিটেটিভ দিব লাগিব। কিন্তু কিমানখিনি বাঢ়িছে প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে তেতিয়া আমি পৰিমাণগত গৱেষণাৰ গুৰুত্ব দিব লাগিব। সেইকাৰণে আমাৰ ৰিচাৰ্চত সাধাৰণতে আমাৰ যে দেখো কি আমি দুটাই গৱেষণাৰ গুৰুত্ব দিওঁ, কিন্তু যিসমূহ এনথ্ৰপলজি ছচিয়লজি সেইবিলাকত সাধাৰণতে আমি গুণগত গৱেষণাৰ গুৰুত্ব বেছি পৰিমাণগত গৱেষণাতকৈ। আৰু এইটো কথা পৰিসংখ্যক ব্যৱহাৰ কৰে। আমি এইসমূহ আমি অধ্যয়নত পৰিমাণগত গৱেষণাৰ গুৰুত্ব অতি বেছি। এই ধৰণৰ সাধাৰণীকৰণসমূহৰ তথ্য নিৰ্মাণ কৰা হয় যিসমূহ আৰ্হি আৰু গড় বিচাৰি উলিয়াবলৈ আৰু কাৰণগত সম্পৰ্কৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই প্ৰক্ৰিয়া সহায় কৰিবলৈ মূল পৰিমাণগত গৱেষণাৰ বৈশিষ্ট্যৰ ভিতৰত আছে প্ৰথমটো আছে জুখিব পৰা চালকৰ ব্যৱহাৰ, মানক গৱেষণাৰ মন্ত্ৰ, অংশকাৰীসকলৰ ৰেণ্ডম নমুনা সংগ্ৰহ। তাৰ লগতে আছে টেবুল গ্ৰাফ চিত্ৰ তথ্য উপস্থাপন, পুনৰাবৃত্তিযোগ্য পদ্ধতি ব্যৱহাৰ, ফলাফল আৰু কাৰণগত সম্পৰ্কৰ ভৱিষ্যতবাণী আৰু কৰা ক্ষমতা আৰু এইসমূহ ৰেকৰ্ডৰ পৰা আমি অধ্যয়ন কৰোঁ। এইকাৰণে টেবুল গ্ৰাফ চিত্ৰ ইয়াত সাধাৰণতে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু সেই জৰিয়তে আমি ইয়াৰ বিশ্লেষণ কৰি অধ্যয়ন কৰোঁ। যেনে পপুলেশ্যনেই ক'লো নাইবা আমি যদি এটা এৰিয়াৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিলোঁ, শিক্ষা কিমান কেনেকে বাঢ়িছে আমি গ্ৰাফৰ সহায়ত দেখাব লাগিব। তেতিয়া আমি সেইখিনি ডাটা কালেকশ্যন কৰি পেলাই কোৱান্টিটিভ ডাটা লৈ পেলাই আমি তাৰ পিছত বিশ্লেষণ কৰিলোঁ, তেতিয়া কোৱালিটেটিভ আহি যাব, গুণাগত গৱেষণাৰ আহি যাব। কিন্তু আমি দুটাই সাধাৰণতে বেছিকে কৰোঁ, কিন্তু ইয়াৰ গুণাগুণৰ গৱেষণাৰ ব্যৱহাৰটো বেছি থাকে সাধাৰণতে যিবিলাক ছ'চিয়েল চায়েন্স ছাবজেক্টত। কিন্তু এইটো নহয় যে পৰিমাণগত গৱেষণাৰ ব্যৱহাৰ কম, দুটা গৱেষণাৰে কৰে, কিন্তু বিশেষকৈ এনথ্ৰপলজি ছাবজেক্ট, ছ'চিয়লজি, ছ'চিয়েল ৱৰ্ক সেনেকুৱা ধৰণৰ সাধাৰণতে আমি গুণাগত গৱেষণাৰ ব্যৱহাৰটো বেছি হয়। এতিয়া আমি কোৱালিটেটিভ ৰিচাৰ্চৰ বিষয়ে আমি জানি লওঁ। এতিয়া কোৱালিটেটিভ ৰিচাৰ্চৰ প্ৰথমটো আমি যদি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ যদি চাওঁ, ইয়াতে সাধাৰণতে আমি ডেছক্ৰাইব কৰোঁ। আমি যিকোনো এটা ঘটনা নাইবা যিকোনো এটা পৰিস্থিতি আমি ইয়াত সাধাৰণতে আমি ডেছক্ৰাইব কৰি পেলাই বৰ্ণনা কৰোঁ। তাৰপিছত আমি ইয়াত কি কৰোঁ, যিকোনো পৰিস্থিতিক ডেছক্ৰাইব কৰি পেলাই তাৰ এনালাইজ কৰি কি কাৰণেনো হৈছে সেইখিনি বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰোঁ। আমি দেখিম কি আমাৰ ৰিচাৰ্চবিলাকত সাধাৰণতে দুটা ধৰণৰে ধৰি লওক গৱেষণা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিন্তু বহু সময়ত আমি এনেকুৱাও দেখিছোঁ কি গুণাগত যি গৱেষণা কেতিয়াবা কিন্তু ফলদায়ক নহ'ব পাৰে। তেতিয়া কিন্তু কি কৰা যায়, তেতিয়া আমি পৰিমাণগত গৱেষণা ব্যৱহাৰ কৰোঁ। গুণাগত গৱেষণাৰ গৱেষকে প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষভাৱে সাক্ষাৎকাৰ প্ৰশ্নাৱলীসমূহ ৰেডি কৰে। আমি ইয়াত কি কৰা হয়, সাধাৰণতে প্ৰশ্নাৱলী একোটা তেওঁলোকে ৰেডি কৰে, সেই কুৱেশ্যনাৰ ৰেডি কৰি পেলাই সেইখিনি ফৰ্মেটত যাৰ পৰা কুৱেশ্যন সুধিব তেওঁক সেইখিনি দিয়া যায়। আৰু এনেকুৱা নহয় ইয়াত ক্ল'জ এণ্ড কুৱেশ্যন নাথাকে, ষ্ট্ৰাকচাৰ কুৱেশ্যন নাথাকে, আগৰ পৰা একেবাৰে ষ্ট্ৰাকচাৰ কুৱেশ্যন নাথাকে কি এইটো কুৱেশ্যনখিনি সুধিব সেনেকুৱা নাথাকে। কিন্তু পৰিমাণগত গৱেষণাত আমি যিখিনি প্ৰশ্ন আমি দিম সেই প্ৰশ্নসমূহ একেবাৰে ষ্ট্ৰাকচাৰ ডাইৰেক্ট থাকিব, কিমান কি সংখ্যাৰ ওপৰত যিহেতু এইটো আধাৰ, সেইকাৰণে তাতে ধৰি লওক কোনো বিশ্লেষণ নাথাকে। কিন্তু গুণাগত যি আমি গৱেষণাত আমি দেখিম কি ইয়াত প্ৰশ্নসমূহ কিন্তু ডেছক্ৰিপটিভ থাকে আৰু ক্ল'জ এণ্ড নহয়। ইয়াত প্ৰশ্নসমূহ ক্ল'জ এণ্ড নহয় আৰু মানে এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ কুৱেশ্যন নাথাকে, আনষ্ট্ৰাকচাৰ আমি ইয়াত
কুৱেশ্যনৰ লগত হয়তো বহু প্ৰশ্ন জড়িত থাকিব পাৰে এটা বিষয়ৰ ওপৰত হয়তো বহু এটা টপিক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে ধৰি লওক ব্যক্তিজনৰ পঢ়াৰ কি কাৰণে কিমান ক্লাছলৈকে তেওঁ পঢ়িছে সেই ক্লাছলৈকে পঢ়াটো তেওঁ ক'লে কি তেওঁ ইমান ক্লাছলৈকে পঢ়িছে পঢ়াটোৰ পাছত কি কাৰণে পঢ়াটো বাদ দিলে হয়তো তেওঁ ইকনমিক কণ্ডিশ্যন ডাইৰেক্ট কৈ দিলে কিন্তু আমি যেতিয়া সেই ইকনমিক কণ্ডিশ্যনৰ কি কাৰণে হ'ল তেওঁ কি কাৰণে ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম হ'ল তাৰ ভিতৰত যদি আমি বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি গুণাগত গৱেষণাৰ সহায় ল'ব লাগিব এইকাৰণে ফোকাস গ্ৰুপ অংশ গ্ৰহণকাৰী পৰ্যবেক্ষণ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ পৰা ৰেকৰ্ডিং নথিপত্ৰ কেছ ষ্টাডি ইত্যাদি কিন্তু আমি গুণাগত গৱেষণাত সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইকাৰণে গুণাগত গৱেষণাত আমি সাধাৰণতে ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড অবজাৰভেশ্যন বুলি কৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা যিখিনি আমি তথ্য লওঁ সেই তথ্যসমূহ কিন্তু মানে বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰযোগ্য হয় আৰু পৰিমাণগত গৱেষণাত সাধাৰণতে নিউমাৰিকৰ ওপৰত হয় ইয়াত ডেসক্ৰিপটিভ নহয় ইয়াত ষ্ট্ৰাকচাৰ কুৱেশ্যন থাকে আৰু ইয়াত ক্লোজ এণ্ড কুৱেশ্যন থাকে আৰু ইয়াৰ যদি আমি উল্টাকে চাওঁ গুণাগত গৱেষণাত ইয়াত আনষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে আৰু এটা ক্লোজ এণ্ড কুৱেশ্যন নাথাকে এটা প্ৰশ্নৰ লগত অন্য প্ৰশ্নও জড়িত হৈ আছে তাৰ লগতে আমি পৰিমাণগত গৱেষণাত আমি কি দেখা পাওঁ ইয়াত চেম্পল সাইজ বেছি থাকে ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে কোৱেশ্চন বিলাক আৰু লগতে আমি ইয়াত ক্লোজ এণ্ড কুৱেশ্যন থাকে কোৱেশ্চন প্ৰশ্নসমূহ এটা নিৰ্দিষ্ট মানে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন থাকিব সেই প্ৰশ্নটোৰ লগত অন্য প্ৰশ্ন জড়িত হৈ নাথাকে কিন্তু গুণাগতত আমি দেখিম এটা প্ৰশ্নৰ লগত বহুকেইটা প্ৰশ্ন জড়িত হৈ আছে সেই প্ৰশ্নটোৰ লগত অন্য প্ৰশ্ন জড়িত হৈ আছে তাৰ লগত বহুত ধৰণৰ কানেকশ্যন থাকিব পাৰে যেনেকৈ ইকনমিক কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে এজন ব্যক্তিয়ে পঢ়া শুনা বাদ দিলে কিন্তু তেওঁ বাদ দিলে তাৰ লগতো ইকনমিক কণ্ডিশ্যনৰ লগত বহু কথা জড়িত হৈছে আমি ডেসক্ৰিপটিভ কৰি লিখিলো কাৰণটো কি কাৰণে লিখিলে কি কাৰণে তেওঁ পঢ়া বাদ দিলে তাৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যনটো কিয় বেয়া হ'ল সেইখিনি বিষয় আমি বিতংভাৱে বৰ্ণনা কৰিব যেতিয়া যাম তেতিয়া গুণাগত পৰিণামলৈকে আমি গৱেষণালৈকে আমি আহি যাম এতিয়া আমি নেক্সট আমি সেইখিনি আমি অধ্যয়ন কৰো নেক্সট আমাৰ যিখিনি আছে এতিয়া গুণাগত গৱেষণাৰ বিশেষত্বসমূহ কি সেইখিনি আমি জানি লওঁ ঠিক আছে এতিয়া গুণাগত গৱেষণাৰ আমাৰ যিখিনি বিশেষত্বসমূহ হৈছে বিৱৰণ ইয়াত আমি সদায় ডেসক্ৰাইব কৰোঁ যিকোনো এটা ঘটনা যিকোনো এটা ধৰি লওক পৰিঘটনা যিখিনি হৈ গৈছে আমি ইয়াতে ডেসক্ৰাইব কৰি লিখিব সদায় চেষ্টা কৰোঁ আৰু ইয়াত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ লিখো কি যাতে মানে ডিটেইল ষ্টাডি কৰোঁ ইন ডেপথ ডিটেইল ষ্টাডি কৰি পেলাই যেতিয়া আমি এটা তথ্য আহৰণ কৰিম হয়তো সেই এখন কমিউনিটিৰ ওপৰতে অধ্যয়ন কৰিলোঁ কিন্তু কমিউনিটিৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰোঁতে আমি বহুখিনি এৰিয়া আমি ষ্টাডি কৰিম তাৰ বহুখিনি দিশ চাম অকল এটা দিশ নহয় আৰু সেই দিশসমূহ আমি যদি একদম তন্নকে এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ যাওঁ বিৱৰণ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া গুণাগত গৱেষণাৰ সঁচা অৰ্থত কিন্তু ফলপ্ৰদয় হ'ব তাৰ পিছত আমি ইয়াত দেখিম ইয়াত আমি কি কৰা যায় আমি ইয়াত কন্টেন্টৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰোঁ প্ৰসংগৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰোঁ তাৰ লগতে গতিশীল সামাজিক জীৱনৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰোঁ আমি জানো কি আমাৰ সমাজখন গতিশীল কেতিয়াও ৰৈ নাথাকে সমাজ পৰিৱৰ্তন হৈয়ে আছে সেই গতিশীল সমাজতনো পৰিৱৰ্তনসমূহ মানে কেনেকে হৈছে আৰু সেইসমূহ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে সেই কি কাৰণে হৈছে আৰু লগতে সেই তথ্যসমূহ যদি অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁতে আমি বহুখিনি বস্তু আমি জানি ল'ব পাৰিম তাৰ লগতে আমি এটো দেখিছো কি আমাৰ ইয়াত গুণাগত গৱেষণাত আমি বহু কথা আমি জানো কি আমাৰ ইয়াত আমি যেতিয়া এটা বস্তুৰ কথা অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি বহুখিনি কথা দিশ আহি যায় আৰু এই কাৰণে ইয়াত ডেসক্ৰিপটিভটো সাধাৰণতে খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট আমি ইয়াতে ডেসক্ৰাইব কৰোঁ বৰ্ণনা কৰিবলৈ যাওঁ ঠিক আছে এতিয়া যেতিয়া আমি বৰ্ণনা কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ বহুখিনি কথা আহি যায় বহুখিনি নতুন তথ্য আমি জানিব পাৰো আৰু সেই তথ্যই আমাক নতুন এটা মানে ষ্টাডি কৰিবলৈ আমাক অৰিহণা যোগায় যেনে আমি দেখিলো কি এখন সমাজত আমি গৈ পেলাই অধ্যয়ন কৰি দেখিলো এই সমাজখনত ধৰি লওক এটা তেওঁলোকৰ সমাজখনত মানে খুব পিছপৰা
পিছপৰা খুব আছে কাৰণে তেওঁলোকৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ অভাৱ, তেওঁলোকৰ বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে হেল্থৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, এয়া হৈ আছে, বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম। কিন্তু সেই প্ৰব্লেমসমূহ যদি আমি মানে অকল ওপৰেৰে চালি চাৰি যদি গুচি যাওঁ, কিন্তু তেতিয়া নহ'ব। তেতিয়া আমি সেইসমূহ আমি একদম বিতংভাৱে যেতিয়া আমি ডিটেইল ষ্টাডি কৰিম, তেতিয়াহে কিন্তু আমাৰ ৰিচাৰ্চটো আমাৰ ষ্টাডিটো সঁচা অৰ্থত ছাকচেছফুল হ'ব। সেইকাৰণে আমি সেইখিনি বস্তু আমি চাব লাগিব। তাৰপিছত আমি সেইটো কথা দেখিছো ইয়াত আমাৰ যিসমূহ গতিশীল সমাজৰ যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰো, আমি দেখিম কি সমাজত গতিশীল হোৱাৰ লগে লগে বহুখিনি দেখিম আমাৰ ছ'চাইটিত বহুখিনি চেঞ্জেছ আহি আছে। কাৰণ কি ছ'চাইটি যেতিয়া চেঞ্জেছ পৰিৱৰ্তন হ'ব, তেতিয়া পৰিৱৰ্তনৰ লগত হয়তো কেতিয়াবা ভাল পৰিৱৰ্তনো হ'ব পাৰে, বেয়া পৰিৱৰ্তনো হ'ব পাৰে। আৰু সেই পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে আমাৰ মানৱ জীৱনত কিখিনি প্ৰভাৱ পৰিছে, সেই প্ৰভাৱখিনিৰ অধ্যয়ন কিন্তু ইয়াৰ বিশেষ মানে গুৰুত্ব দিয়ে তেওঁলোকে। সেই প্ৰভাৱটোৰ কাৰণে মানৱ জীৱনত কি প্ৰভাৱ পৰিছে, নাইবা ছ'চাইটিত যিসকল লোকসকলে বসবাস কৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত কেনে ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে তাৰ ওপৰত অধ্যয়ন আৰু গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। আৰু ইয়াত নমনীয় আৰু গাঁথনিৰ অভাৱ, ইয়াত কি কৰা যায়, আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, ইয়াত মানে নমনীয় আৰু গাঁথনিৰ অভাৱ এইটো কথা কৈছে কাৰণ ইয়াত কোনো আগৰ পৰা আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ কুৱেশ্যন প্ৰিপেয়াৰ কৰি নাযাওঁ। ইয়াত আমি সেই জায়গাটোত যোৱাৰ লগে লগে আমি কিছুমান প্ৰশ্ন লৈ যাওঁ, আমি কুৱেশ্যনাৰী এখন প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাওঁ, কিন্তু সেই কুৱেশ্যনাৰী নাইবা সেইটো মানে প্ৰশ্নসমূহ একেবাৰে যি ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব সেনেকুৱা নহয়, এইটো আনষ্ট্ৰাকচাৰ হয়। আমি ইয়াত ক্লোজ এণ্ড কুৱেশ্যন লৈ নাযাওঁ, অপেন এণ্ড কুৱেশ্যন লৈ যাওঁ। এটা প্ৰশ্নৰ লগত বহুখিনি প্ৰশ্ন জড়িত হৈ থাকে, সেই প্ৰশ্নটোৰ লগত বহুখিনি কথা জড়িত হৈ আছে। এনেকুৱা নহয় আমি সেই ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনটোৱে সুধিব লাগিব। সেইটো কিহত হয়, সেইটো আমাৰ পৰিমাণগত গৱেষণাত সাধাৰণতে হয়। যোনটো কুৱেশ্যন আছে সেইটোৱে, যিমানখিনি তেওঁৰ ইনকাম সিমানখিনি তেওঁ ক'লে, তেওঁৰ ইনকাম কিমান আছে, ইমান আছে, তেওঁৰ কেইটা ল'ৰা ছোৱালী আছে, ইমান আছে। আমি একদম ডাইৰেক্টলি তাতে অধ্যয়ন কৰোঁ, তেওঁ কেইখন দোকান আছে, ইমান আছে। তেতিয়া সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি আৰু তাতে কোনো ডেছক্ৰাইব কৰা কোনো এয়া নাথাকে, তাতে ক্লোজ এণ্ড কুৱেশ্যন। কিন্তু ইয়াতে অপেন এণ্ড কুৱেশ্যন আমি বেছি গুৰুত্ব দিওঁ। ইয়াতে আমি যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিলোঁ তেওঁ পঢ়াৰ কি কাৰণে এৰিছিলে, সেনেকুৱাসমূহ কি কাৰণে এৰিছে তাৰ আমি ডেছক্ৰাইব কৰিলোঁ। তেওঁ হয়তো ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে, তেওঁ ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন কি কাৰণে হ'ল, তেওঁ সেই ব্যক্তিজনে কি কাৰণে পঢ়া বাদ দিলে, নাইবা এটা জেগাত যেতিয়া আমি গৈ পেলাই দেখিলোঁ খুবেই দুখীয়া মানুহখিনি, দুখীয়া কাৰণটো কি, তেওঁলোকৰ অভাৱৰ কাৰণটো কি, সেইটো ইকনমিক কণ্ডিশ্যন কি কাৰণে হৈছে, তেওঁৰ পঢ়াৰ কাৰণে নে এডুকেশ্যনৰ অভাৱ নে এয়াৰ অভাৱ, আমি যেতিয়া ডেছক্ৰাইব কৰিম গ'লো, সেইকাৰণে তেতিয়া আমাৰ গাঁথনিৰ অভাৱ থাকে। আমি ইয়াতে অপেনলি আমি কুৱেশ্যন সুধিব পাৰোঁ, আমাক ইয়াতে অপেন থাকে, ইয়াতে কোনো মানে বান্ধোন নাথাকে কুৱেশ্যন সুধিবলৈ, বিকজ ইয়াতে আমাৰ ৰিচাৰ্চাৰজনে ফ্ৰীলি এক্সেছ কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে কুৱেশ্যনখিনি সোধাত তেওঁ কোনো বাধা নাই, তেওঁ সেইখিনি ইণ্টাৰভিউ নিচিনাকে বেছি গুৰুত্ব দি পেলাই সোধা হয়। ইয়াতে সাধাৰণতে ইণ্টাৰভিউ অবজাৰভেশ্যনৰ ওপৰত বেছিকে গুৰুত্ব দিয়ে, আৰু অবজাৰভেশ্যন আৰু ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তে কিন্তু বহুখিনি কথা এজন ৰিচাৰ্চাৰে তেওঁ ইনফৰ্মাৰৰ পৰা বহুখিনি কথা তেওঁ তথ্য আহৰণ কৰে। তাৰ পিছৰটো হৈছে তত্ত্ব আৰু ধাৰণাসমূহ। তত্ত্ব আৰু ধাৰণাসমূহ কি হয়, ইয়াতে আমি সাধাৰণতে আগৰ পৰা এটা থিয়ৰী প্ৰস্তুত কৰি কেতিয়াও নাযাওঁ। আমি ইয়াতে কি কৰোঁ, আমি তাতে যেতিয়া অধ্যয়ন কৰি সেই যোনখিনি জেগাত আমি গৈছোঁ, নাইবা যোনটো কমিউনিটিৰ কথা আমি অধ্যয়ন কৰিছোঁ, সেই কমিউনিটিটোৰ তাতে গৈ পেলাই আমি অধ্যয়ন কৰি শেষত যেতিয়া আমি এটা পৰিণামৰ পালোঁ, সেইটো বিষয়েহে গুৰুত্ব দিয়ে। আমি পৰিণামটো কি পালোঁ, তাৰপিছত আমি এখন তত্ত্ব নাইবা এখন ধাৰণাসমূহ দিওঁ। আগৰ পৰা আমি ইয়াত কোনো থিয়ৰী প্ৰস্তুত কৰি নাযাওঁ। সেইকাৰণে কোৱালিটেটিভ ৰিচাৰ্চ সাধাৰণতে আমি কিহৰ ওপৰত বেছ, সাধাৰণতে ইণ্টাৰভিউ আৰু ইয়াত সাধাৰণতে অবজাৰভেশ্যন বেছিকৈ ইয়াতে গুৰুত্ব দি পেলাই কৰা হয়। ইয়াত ডেছক্ৰিপটিভ থাকে, ইয়াতে ক্লোজ এণ্ড কুৱেশ্যন নাথাকে, অপেন এণ্ড থাকে। ইয়াতে প্ৰশ্নসমূহ মুক্তভাৱে সুধিব পাৰে, ইণ্টাৰভিউ লোৱাৰ নিচিনাকে তেওঁলোকে বহুখিনি তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত এতিয়া আমি যদি চাওঁ, নেক্সট টপিকটো হ'ল পৰিমাণগত গৱেষণাৰ কিছু বাস্তৱতা। যদি আমি কিছু বাস্তৱতা যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, সেই বাস্তৱতাসমূহ কি কি আছে সেইখিনি আমি অধ্যয়ন কৰি লওঁ। প্ৰথমতে আমি জানিলোঁ গুণাগত আমাৰ গৱেষণা পৰিমাণগত গৱেষণাতকৈ একেবাৰে ওলোটা।
ইয়াত কি কৰা হয় ধাৰণাৰ আৰু জোখৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে ইয়াত সাধাৰণতে চেন্ট্ৰেল ফোকাছটো থিয়ৰিৰ বদলি ইয়াতে কি কৰে সাধাৰণতে নিউমাৰিকৰ ওপৰত হয় আৰু ইয়াতে সাধাৰণতে ষ্ট্ৰাকচাৰ কুৱেশ্যন আহি থাকে আৰু ইয়াত ষ্ট্ৰাকচাৰ কুৱেশ্যন আৰু ক্লোজ এণ্ড কুৱেশ্যন থাকে যিখিনি প্ৰশ্ন থাকে ডাইৰেক্ট প্ৰশ্নৰ ৰিচাৰ্চাৰজনে ডাইৰেক্ট এনচাৰ ইয়াৰ পৰা পাব পাৰে যোনটো প্ৰশ্ন সুধিছে তাৰে উত্তৰ তেওঁ পাব কিন্তু তেওঁ তাৰ আগৰ বেলেগ কোনো প্ৰশ্নৰ তেওঁ তাৰ লগত মিল থকা কেনেকুৱা নাপায় নাইবা তেওঁ ইয়াতে সুবিধাও নাথাকে ইয়াত কাৰণগত থাকে তেওঁ ইয়াত মানে পৰিমাণগত সদায় এইটো বিশ্বাস কৰা হয় কি প্ৰিন্সিপালত কি এভৰিথিং হেজ এ কজ প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে একোটা কাৰণ আছে এই কাৰণটো কি হৈছে আমি কেজুৱেল ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰত সাধাৰণতে বেছ কৰি কৰা হয় তাৰ পিছৰ আৰু এটা তেওঁলোকে বিচাৰ তেওঁৰ ওপৰত হেৰিৰ ওপৰত বেছ হয় সেইটো হয় সাধাৰণীকৰণ মানে হৈছে ইয়াত বিশ্বাস কৰে qualitative researcher is concerned with to establish the result of a particular research can be generalized beyond the confine of the research location ইয়াত যোনটো ৰিচাৰ্চ সেইটো তাৰ এৰিয়াটো বেলেগ এৰিয়াৰ লগতো আমি মিলাই চাব পাৰোঁ ইয়াৰ সাধাৰণতে এৰিয়াটো ব্ৰড বুলি কৈছে আমি ইয়াৰ প্ৰসাৰটো বহল ইয়াৰ পৰিসৰটো বহল আৰু ইয়াৰ অন্য পৰিসৰৰ লগতো আমি মিলাই চাব পাৰোঁ ইয়াত কাৰণে কৈছে অকল মানে আমি ইয়াত জেনেৰেলাইজ কৰিব বিয়ণ্ড দ্য ৰিচাৰ্চ লোকেশ্যন যোনটো আমাৰ ৰিচাৰ্চ এৰিয়া আছে তাৰ ৰিচাৰ্চ এৰিয়াৰ বাহিৰতো আমি ইয়াত আমি মিলাই চাব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ অকল আমাৰ ৰিচাৰ্চৰ লগতে যিখিনি মানে টপিক নাইবা যিখিনি এৰিয়া নাইবা যিখিনি বাউণ্ডেৰী আমাৰ ৰিচাৰ্চ বাউণ্ডেৰী বাহিৰতো আমি জেনেৰেলাইজেশ্যন কৰিব পাৰোঁ সেইটো হৈছে সাধাৰণীকৰণ সেইটো এটা অন্য এটা বৈশিষ্ট্য তাৰ লগতে প্ৰতিলিপি বুলি কৈছে প্ৰতিলিপি মানে হৈছে replication can provide a means of checking the extent to which findings are applicable to other contexts যিখিনি ফাইন্ডিংছ পালে এজন গৱেষকে তেওঁ সেই প্ৰতিলিপিখিনি অন্য কনটেক্সটৰ লগতো এপ্লিকেবল হয় সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ অন্য কনটেক্সটৰ লগতো এপ্লিকেবল হ'ব যিখিনি পাব সেইটো অন্য কনটেক্সটৰ লগতো এপ্লিকেবল হ'ব তাৰপিছত ব্যক্তিবাদ হৈছে অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ পৰিমাণগত গৱেষণাই ব্যক্তিজনক অভিজ্ঞতা ভিত্তিক অনুসন্ধান কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে গণ্য কৰা প্ৰৱণতা থাকে তেওঁলোকে ব্যক্তিসকলক অভিজ্ঞতা ভিত্তিক অনুসন্ধান কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে গণ্য কৰি তেওঁলোকে লয় ব্যক্তি বিশেষকৈ ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি চাওঁ এইটো দেখিম কি আমাৰ দুটা ৰিচাৰ্চৰ টু টাইপছ অফ ৰিচাৰ্চ both qualitative and quantitative ৰিচাৰ্চে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু সেই দুটাই দিশৰ পৰাহে আমি কিন্তু সঁচা অৰ্থত তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰিম নহলে কিন্তু নহব তাৰ লগতে আৰু কিছু মানে পৰিমাণগত গৱেষণাৰ কিছু আৰু কথা ইম্পৰ্টেন্ট থাকি গ'ল সেইটো হৈছে এনালাইসিস অফ প্ৰিভিয়াছলি কালেক্টেড ডাটা থ্ৰু অফিচিয়েল ষ্টেটিষ্টিক্স পূৰ্বতে সংগ্ৰহ কৰা তথ্যৰ বিশ্লেষণো কিন্তু পৰিমাণগত গৱেষণাত কৰা হয় আগতে যোনে তথ্য আহৰণ কৰিছে তথ্যসমূহ আকৌ পুনৰকে গৱেষণা নাইবা হেৰি কৰা যায় সেইবিলাক অধ্যয়ন কৰা যায় সেইখিনি যিখিনি তথ্য আছে সেই তথ্যখিনি আকৌ ষ্টাডি কৰা যায় আকৌ সেই তথ্যখিনি বিশ্লেষণ কৰিব পৰা সুবিধা আছে ইয়াত ষ্ট্ৰাকচাৰ অবজাৰভেশ্যন ইয়াতে গঠনামূলক পৰ্যবেক্ষণ যিখিনি বস্তু আছে যিখিনি ৰেকৰ্ড where by researcher record observation according to the predetermined schedule and quantifies the resulting data ইয়াত যিখিনি কৈছে যিখিনি বস্তু আছে কোৱেশ্চন আছে সেইখিনি কোৱেশ্চনৰ ওপৰতে প্ৰশ্ন সুধিব তেওঁলোকে বেলেগ সুধিবলৈ নাযায় কিন্তু আমি গুণাগত গৱেষণাত দেখিছো তাতে কি হয় অকল সেইটো প্ৰশ্নতে নাথাকে তেওঁলোকে অন্য প্ৰশ্নৰ লগতো মিলাই পেলাই চাব অকল সেইখিনি প্ৰশ্নই সুধি পেলাই সামৰি নথয় তেওঁলোকে সাধাৰণতে ইন্টাৰভিউ হিচাপে কোৱেশ্চন হ'ব এনেকৈ ইন্টাৰভিউ বেছত লয় যাতে সেই কোৱেশ্চনৰ লগত অন্য কোৱেশ্চন জড়িত হৈ থাকে অন্য বহুখিনি তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াত সাধাৰণতে ডাইৰেক্ট যিখিনি বস্তু সুধিছে সেইখিনি বস্তুৰ ওপৰতে উত্তৰ দিব লাগিব তাৰ লগত নেক্সটটো হ'ল লাষ্টটো হ'ল সম বিশ্লেষণ ইয়াত কি হয় বিষয়বস্তুৰ এনালাইসিস বুলি ক'ব পাৰো ইয়াত কি কৰে যোনটো বিষয়বস্তু দিছে সেই বিষয়বস্তুটো তন্ন কৰি অধ্যয়ন কৰে যোনটো বিষয়বস্তু দিয়া হৈছে সেই বিষয়বস্তুটোকে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে অধ্যয়ন কৰে গতিকে আমি দেখিলো কি আমাৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ গৱেষণাত আমি বহুখিনি ডাটা কালেক্ট কৰি পেলাই সমাজৰ পৰা বিভিন্ন তথ্য আহৰণ কৰি বিভিন্ন উপায়েৰে আমি তথ্য আহৰণ কৰি আমি আমাৰ নিজৰ
থেচিছখন প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই বা আমি নতুনকৈ এটা পেপাৰ লিখিবলৈ যাওঁ যদি আমি সেনেকুৱা ধৰণৰ বহুখিনি মেথড ইউজ কৰি পেলাই উইথ প্ৰপাৰ মেথডলজি যে আমি যদি ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহে কিন্তু আমাৰ যোনটো মানে আমাৰ ৰিপৰ্টটো ছাকচেছফুল হ'ব। এইকাৰণে আমি এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ কি আমাৰ ছ'চিয়েল চায়েন্সত আমি যিখিনি ৰিচাৰ্চ কৰোঁ সেই ৰিচাৰ্চখিনিসমূহ ছ'চাইটিৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে। সমাজ বিজ্ঞানৰ যিখিনি আমাৰ অধ্যয়ন সেই অধ্যয়নসমূহ কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে সমাজৰ লগত জড়িত হৈ আছে। কাৰণ কি ছ'চিয়েল চায়েন্সত আমি সমাজৰ বিভিন্ন দিশসমূহ অধ্যয়ন কৰোঁ আৰু ই আমাক কি শিকায়? আমাক শিকায় ছ'চিয়েল চেঞ্জৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ, ছ'চিয়েল চেঞ্জ ছ'চাইটিৰ বিষয়ে আমাক উদঙি ধৰে। যেনেকে আমাৰ সমাজখনত যিখিনি পৰিৱৰ্তন হৈ আছে সেই পৰিৱৰ্তনখিনিক আমাক চকুৰ আগত দাঙি ধৰাত সহায় কৰে। লগত নতুন আইডিয়া, নতুন কনচেপ্টৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ। আমি জানো ছ'চাইটি চেঞ্জ হৈ থাকিব, ছ'চাইটি কেতিয়াও একেই নাথাকে। সময়ৰ লগত যোনটো গৱেষণা এজন গৱেষকে ধৰি লওক 5 বছৰ আগত পিছত কৰিছে, সেইটো হয়তো 5 বছৰ আগত তেওঁ বেলেগ এজন গৱেষকে যেতিয়া কৰিব, 5 বছৰ পিছত যেতিয়া কৰিব, তেতিয়া সেইটো বেলেগ দেখিব। সেইটো কেতিয়াও একেই নাথাকে, হয়তো তেওঁৰ সেয়া পৰিৱৰ্তন দেখিব। সেইকাৰণে আমাৰ যেতিয়া নতুন নতুন গৱেষণা কৰিব যাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম কি নতুনকৈ আমি নতুন আইডিয়া, নতুন তথ্য আমি আহৰণ কৰিম। সেইকাৰণে আমাৰ সামাজিক বিজ্ঞানত আমাৰ গৱেষণাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ৰোল প্লে কৰি আছে। আমাক ইয়াত কি কয়, নতুন ফেক্টছ আৰু ফেক্টছসমূহৰ লগতে তথ্যসমূহৰ লগতে আমি নতুনকৈ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, নতুনকৈ আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ। ধৰি লওক আমি এটা নতুন এখন সমাজত অধ্যয়ন কৰিব গ'লো, এটা নতুন দিশ বিচাৰি পেলাই, তাতে নতুনকৈ এটা আমি টপিক লৈ পেলাই ষ্টাডি কৰিব গ'লো, কিন্তু আগৰ এজন ব্যক্তিয়ে গৱেষকে ধৰি লওক সেই জেগাটোত অধ্যয়ন কৰিছে, কিন্তু তেওঁ সেইখিনি বস্তু তেওঁ নিজৰ হেৰিটোত লিখিব পৰা নাই, নাইবা যোনটো তেওঁ তাতে গৈ অধ্যয়ন কৰিছে সেইখিনি বস্তু তেওঁ পোৱা নাই। হয়তো নতুনকৈ সেইখিনি জেগাত হৈছে, নতুনকৈ কিছু পৰিৱৰ্তন হৈছে, হয়তো নতুনকৈ কিছুমান কাষ্টম ট্ৰেডিশ্যন সেইখিনি হয়তো পৰিৱৰ্তন হৈছে। সেই পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে আমি সেইখিনি কি কাৰণে হৈছে আমি ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনো কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি মানে গৱেষণাৰ যোনটো স্থল সেইটো কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানৰ খুবেই বহল। আমি সময়ে সময়ে আমি ইয়াৰ কিন্তু গুৰুত্বটো আমি গম পাই থাকিম। আৰু ইয়াত কি হয়, আমি যিখিনি ডাটা কালেকশ্যন কৰোঁ সেই ডাটাখিনি আমি কি কৰোঁ, এক্সপেৰিমেণ্টৰ লগত, অবজাৰভেশ্যনৰ লগত, ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তে, প্ৰপাৰ মেথডলজিৰ জৰিয়তে আমি এনালাইজ কৰি আমি নিজৰ থেচিছখন প্ৰস্তুত কৰোঁ। আমি ইয়াৰ ডাটাবিলাক তথ্য যেতিয়া আহৰণ কৰোঁ, তথ্যসমূহ কিন্তু আমি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে উইথ প্ৰপাৰ চাইণ্টিফিক মেথড আৰু প্ৰপাৰ মেথডলজিহে আমি কালেক্ট কৰিব লাগিব। এনেই কালেক্ট কৰিলে নহ'ব, আমি সেয়া যুক্তি দেখাব লাগিব আমি কেনেকৈ কালেক্ট কৰিছোঁ। আৰু এইকাৰণে এই তথ্যসমূহ যে আহৰণ কৰোঁ কেতিয়াবা আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা আমি শিকিব পাৰোঁ। ধৰি লওক আমি এটা জেগাত গ'লো অধ্যয়ন কৰিলোঁ এটা কমিউনিটিৰ ওপৰত, সেই কমিউনিটিৰ ওপৰত যোৱাৰ লগে লগে আমি যে যাম, যোৱাতে কিন্তু আমাৰ বহুখিনি অভিজ্ঞতা হ'ব। আমি তেওঁলোকৰ লগত যদি অলপ দেৰি থাকিলোঁ, কেইদিনমান গৈ থাকিলোঁ, 1 বছৰ 6 মাহ 7 মাহ, তেতিয়া আমি কি দেখিম, আমাৰ এটা অভিজ্ঞতা হ'ব। সেই অভিজ্ঞতাৰ পৰাও আপুনি বহু বস্তু আমি লিখিব পাৰিম। আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাও আমি লিখিব পাৰিম সেই যিসমূহ হয়তো আমাক তেওঁলোকে মুখেৰে কোৱা নাই, কিন্তু আমি থ্ৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমি গৱেষণা কৰি পালোঁ কি আমাৰ সেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছু মানে পৰিৱৰ্তন নাইবা কিছু চেঞ্জেছ দেখিছোঁ, নাইবা কিছুমান পিকুইলিয়াৰিটি দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ মাজত। সেইটো আমাৰ কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে আমি গম পাব পাৰিম। লগতে আমাক ইয়াত কি কৰে যে নতুন ষ্ট্ৰেটেজি ডেভেলপ কৰে। মই আগৰ ক্লাছতো কৈছোঁ, সেই গৱেষণাসমূহেনো কি কৰিব পাৰে, গৱেষণাসমূহে কিন্তু সমাজৰ মানৱ কল্যাণৰ কাৰণে সৃষ্টি হয়। সেই গৱেষণাসমূহে আমাৰ মানৱ জাতিৰ কাৰণে, সমাজৰ কাৰণে নতুন তথ্য দাঙি ধৰে আৰু সেই তথ্যসমূহে আমাৰ সমাজৰ কল্যাণৰ কাৰণে কাম কৰে। সমাজ এখন সুস্বাস্থ্য সমাজ, এনেকুৱা ধৰণৰ সমাজ যাতে সমাজখনে সমস্যাসমূহ দূৰ কৰি পেলাই সমাজ এখন মানে সুস্থিৰ সমাজ এখন থিয় হ'ব পাৰে, সেই ওপৰত কাম কৰে। সেইকাৰণে গৱেষণা খুবেই দৰকাৰ। আৰু সেই গৱেষণাসমূহে কিন্তু সমাজক এটা ছাৰ্ভিচ দিয়ে, ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ দি আছে, যোনটো ছাৰ্ভিচ দি আছে কি কাৰণে, সেই প্ৰব্লেমসমূহ দাঙি ধৰা।
আৰু সেই প্ৰব্লেমসমূহ যেতিয়া এজন গৱেষকে দাঙি ধৰিব, তেওঁ থেচিছৰ জৰিয়তে তেওঁ পাব্লিছ কৰি যেতিয়া তেওঁ উলিয়াই দিব, সেই যেতিয়া যিখিনি তেওঁ পালে সেই ফাইণ্ডিংছখিনিয়ে যদি সমাজৰ কাৰণে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে, তাতছে আৰু একো নাই। তেওঁ যদি দাঙি ধৰিছে এই যোনখিনি জেগাত তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছে গৱেষকজনে, সেই লোকসকলৰ মাজত ধৰি লওক বহুত প্ৰব্লেম আছে, নাইবা তেওঁলোকে ধৰি লওক বহুখিনি পিছপৰা, সেই কাৰণটো যেতিয়া তেওঁ দাঙি দিব পাৰিব, তেতিয়া কিন্তু কি হ'ব, চৰকাৰে সেইখিনি সমূহত গুৰুত্ব দিব পাৰিব। আৰু গুৰুত্ব দি পেলাই সমস্যাসমূহ সলভ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব, বহু নতুন নতুন নীতি, চৰকাৰী নীতিসমূহ অৱলম্বন কৰিব পাৰিব, চৰকাৰী নীতিসমূহ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে সমাজ বিজ্ঞানত আমি দেখিম কি এইসমূহ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। যদি ভালকে মানে ৰিচাৰ্চ কৰা যায়, তেতিয়া আমি দেখা পাম বহুখিনি কথা ওলাই যাব পাৰে, আৰু সেইসমূহে কিন্তু সমাজ এখনত সমস্যা দূৰ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আমি যদি চাওঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ লক্ষ্য যদি চাওঁ, সেইটো প্ৰথম লক্ষ্য হৈছে নতুন আইডিয়া সন্ধান কৰা, নতুন ডিস্কভাৰ নিউ আইডিয়া, লগত কালেক্ট ডাটা এবাউট দ্য ইছ্যু, প্ৰব্লেমছ অৰ ছ'চিয়েল ফেনমেনা। যদি সামাজিক কিবা পৰিঘটনা হৈ আছে, সেই ইছ্যু, সামাজিক প্ৰব্লেম, সেইসমূহ তথ্যৰ বিষয়ে জানা, লগতে প্ৰভাইড প্ৰিন্সিপল ফৰ দ্য প্ৰব্লেম, যিখিনি প্ৰব্লেম হৈ আছে সেই প্ৰব্লেমবোৰ কি কাৰণে হৈছে সেইখিনি বিষয়ে জানা, লগতে যিখিনি সমাজত যিখিনি আমাৰ মিথ চলি আছে, যিখিনি কুসংস্কাৰ হৈ আছে, সেইখিনি বিষয়ে চবকে অৱগত কৰা। ধৰি লওক এখন সমাজত এজন গৱেষকে অধ্যয়ন কৰিব গ'ল, তাতে পালে তেওঁ কি সেই সমাজখনত বহুখিনি কুসংস্কাৰ চলি আছে এতিয়াও, তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব, সেইখিনি যেতিয়া তেওঁ এখন নিজৰ প্ৰকাশ কৰিব তেওঁ পত্ৰিকাত, তেতিয়া কিন্তু তাৰ ওপৰত চবেই সজাগ হৈ যাব, তেতিয়া সেই কুসংস্কাৰখিনি আঁতৰাবলৈ হয়তো বাধ্য হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে এজন গৱেষকৰ খুবেই এটা ডাঙৰ ৰোল আছে। আৰু ইয়াতে কি হয়, আমি এটা কথা জানিব পাৰিম, আমি ইয়াত সেই প্ৰব্লেম সলভৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব পাৰিম, আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। এইখন এটা সামাজিক বিজ্ঞানৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ, আৰু সেই দিশসমূহ আমাৰ খুবেই দৰকাৰ। যেতিয়া সমাজখন উন্নতিৰ কাৰণে প্ৰগতিৰ পথত যেতিয়া আগবাঢ়ি যাব লাগে, তেতিয়া কিন্তু এইসমূহ আমাৰ যিখিনি দৰকাৰী উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিবলৈ পাৰিলেতো আমাৰ সমাজখন বহুত আগবাঢ়ি যাব। সেইকাৰণে গৱেষণা অকল ষ্টাডিৰ লগতে লিমিটেড নাৰাখি, যেতিয়া আমি সেই গৱেষণাৰ পৰিসৰটো যেতিয়া আমি বহলভাৱে লৈ যাওঁ, তেতিয়া তাৰ সঁচা অৰ্থত ছাকচেছ হ'ব। সেইকাৰণে আমি ইয়াত দেখিম কি বহু ক্ষেত্ৰত বহুখিনি মেথড ইউজ কৰা যায়, যেনে ইণ্টাৰভিউ, কেছ ষ্টাডি, অবজাৰভেশ্যন মেথড, আকৌ লগতে বহুখিনি ষ্ট্ৰাকচাৰ শিডিউল, কুৱেশ্যনাৰ, সেই বহু ধৰণৰ ৰিচাৰ্চ টুল ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তথ্য আহৰণ কৰা যায়। আৰু সেই প্ৰপাৰ মেথডলজিৰে যেতিয়া এজন গৱেষকে তেওঁৰ মানে কামটো আগবঢ়াই নিব, তেতিয়া কিন্তু তেওঁৰ যিখিনি গৱেষণা সেইটো সঁচা অৰ্থত ছাকচেছফুল হ'ব। সেইকাৰণে ছ'চিয়েল চায়েন্সত যোনটো গৱেষণাৰ ভূমিকা, সেইটো খুবেই বেছি। আমি দুটা ধৰণৰ গৱেষণা দেখিলোঁ, কোৱালিটেটিভ, কোৱান্টিটেটিভ ৰিচাৰ্চ দুটাই দেখিছোঁ। দুটাৰ আমি পাৰ্থক্যও পঢ়িলোঁ, তাৰ লগতে আমি ইয়াৰ প্ৰকৃতিৰ কথাও, আমি ডিফাৰেঞ্চেছৰ কথাও আমি পঢ়িলোঁ। সেইকাৰণে আমি দেখিম কি ৰিচাৰ্চত আমাৰ দুটাই খুবেই দৰকাৰ। দুটা ধৰণৰ তথ্য যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰিম, তেতিয়াহে আমাৰ ৰিচাৰ্চটো সঁচা অৰ্থত ছাকচেছফুল হ'ব। এতিয়া ছ'চিয়েল চায়েন্সত বিষয়েতো বহুত কথা কৈছে। ছ'চিয়েল চায়েন্সক কিছুমানে কৈছে ডিস্কভাৰিং অফ নিউ ফেক্ট অৰ ভেৰিফাইং অল্ড আইডিয়া বুলিও কৈছে। ছ'চিয়েল চায়েন্স এনেকুৱা এটা বিজ্ঞান য'ত মানে নতুন আইডিয়া ডিস্কভাৰ কৰে, ক'ৰপৰা, ভেৰিফাইং অল্ড আইডিয়াৰ পৰা, সেনেকুৱাও কৈছে। আকৌ বহুত ধৰণৰকে ডিছক্ৰাইব ছ'চিয়েল ৱৰ্ল্ডৰ ষ্টাডি কৰা বুলি কৈছে, সামাজিক পৃথিৱীৰ কথা অধ্যয়ন কৰা বুলি কৈছে। সেইকাৰণে আমি দেখিম কি গৱেষণাই আমাক জ্ঞান দিয়ে, আৰু কি কয়, নতুন নলেজৰ সন্ধান দিয়ে। Research is defined as creation of new knowledge or use of the existing knowledge in a new and creative way so that to generate new concept, methodology and understanding. সেইকাৰণে গৱেষণা এনেকুৱা এটা বস্তু যাৰ জৰিয়তে আমি নতুন তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰিম। গৱেষণাই নতুন জ্ঞান সৃষ্টি কৰে, বা বৰ্তমানৰ জ্ঞানৰ নতুন আৰু সৃষ্টিৰ পদ্ধতিৰে ব্যৱহাৰ কৰি সংজ্ঞাত কৰা হৈছে, যাতে নতুন ধাৰণা, পদ্ধতি, বুজাবুজি সৃষ্টি হয়। সেইকাৰণে গৱেষণাৰ যোনটো ভীতি, এইটো খুবেই ষ্ট্ৰং, আৰু গৱেষণাৰ জৰিয়তেহে কিন্তু আমি সমাজত যিখিনি সমস্যা যিখিনি আমি পাই আছো, সেইখিনি আমি সলভ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। গৱেষণাৰ জৰিয়তে আমি বহু কথা জানিবও পাৰিম,
যেতিয়া গৱেষণা হ'ব, গৱেষণাৰ জৰিয়তে আমাৰ নতুন নতুন তথ্য আমি জাগৰণ হ'ব, তথ্যসমূহ পাম। আমি সেই তথ্যসমূহৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰি আমি সেই তথ্যসমূহ তাৰ ভিত্তি কিমান আছে আৰু কিমানখিনি তাৰ বেছ আছে সেইখিনি আমি জানিব পাৰিম। নাইবা যদি সেই এজন গৱেষকে যেতিয়া তেওঁ গৱেষণা কৰি নতুনকৈ এটা তেওঁ ফাইণ্ডিংছ উলিয়াব, তেতিয়া আমি সেইখিনিৰ জৰিয়তে নতুন কথা আমি জানিব পাৰিম। সেইকাৰণে গৱেষণা সদায় আমি উৎসাহ কৰিব লাগে, আৰু গৱেষণাই নতুন কথাৰ নতুন সন্ধান জনাত আমাক বহুত সহায় কৰে। গতিকে আমি দেখিলো কি ৰিচাৰ্চত আমি বহুত ধৰণৰ আমি ষ্টেপছৰ মাজেৰে যাব লাগিব। সেই ষ্টেপছৰ মাজেৰে গ'লেহে আমাৰ ৰিচাৰ্চটো ছাকচেছফুল হ'ব। আৰু ৰিচাৰ্চৰ যদি আমি সেই মতে যাওঁ, তেতিয়া আমাৰ ৰিচাৰ্চটো আমাৰ ছাকচেছ হ'ব। যেনেকৈ আমি দেখিম কি প্ৰথমতে আমি কি কৰোঁ, গৱেষণাৰ সমস্যা প্ৰণয়ন কৰোঁ। প্ৰথম আমি যোনটো সমস্যাৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰিম, সেই সমস্যাটো আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব। সমস্যাটো প্ৰব্লেমটোনো কি, কিহৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰিম। তাৰপিছত আনুষংগিক সাহিত্য পৰ্যবেক্ষণ, সেই ৰিভিউ অফ লিটাৰেচাৰ। এতিয়া এজন গৱেষকে গৱেষণা কৰিবলৈ যাব, তেতিয়া তেওঁৰ গৱেষণাৰ ওপৰত আগতে কোনে কোনে কাম কৰিছে সেইখিনিটো জানিব লাগিব। সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। তেওঁৰ গৱেষণাটোৰ লগত অন্য গৱেষণাৰ কি মিল আছে, নাইবা তেওঁৰ গৱেষণাৰ হেৰিটো কেতিয়াওতো চেম গৱেষণা কেতিয়াও নহয়, কিন্তু হয়তো সেই ৰিচাৰ্চটোৰ লগত অন্য গৱেষণাৰ লগত সাদৃশ্য থাকিব পাৰে কিছু পৰিমাণে। সেই সাদৃশ্যসমূহ তেওঁ জানি পেলাই তেওঁ লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমি দেখিম ইয়াত কি কৰিব লাগিব, ফৰ্মুলেশ্যন অফ হাইপথেচিছ আমি কৰিব লাগিব। আনুষংগিক সাহিত্য পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত অনুমানৰ প্ৰণয়ন কৰিব লাগিব। আমি অনুমান কৰিব লাগিব যে আমি যে জেগাটোলৈ গৈছোঁ, আমি যোনটো প্ৰব্লেমৰ কথা ষ্টাডি কৰিব ওলাইছোঁ, সেই প্ৰব্লেমটোনো কিয় হৈছে, সেই প্ৰব্লেমটো আমি দেখিছোঁ সেনেকুৱা কাৰণে হৈছে, আমি অনুমান কৰিব লাগিব। সেই অনুমানটো আমাৰ শেষত হাইপথেচিছটো ছাকচেছ হৈছে নে নাই আমি সেইটো গম পাম। সেইকাৰণে সেইটো কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমি আমাৰ ৰিচাৰ্চ আমি ডিজাইন কৰিব লাগিব। আমি ৰিচাৰ্চখন কেনেকৈ কৰিম, আমি ডিজাইনৰ জৰিয়তে যাব লাগিব। গৱেষণাৰ ডিজাইনৰ কাম কৰিব লাগিব। আমাৰ ৰিচাৰ্চটো কেনেকৈ ধৰণৰ আমি ডিজাইন কৰিম সেইটো এটা যাব লাগিব। অধ্যয়নৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰিব লাগিব। আমাৰ যোনটো অধ্যয়ন, আমি অধ্যয়নটো ৱৰ্ল্ডৰ লগত, আমাৰ কেনেকৈ ইউনিভাৰ্চৰ লগত কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে সেইটো আমি দেখাব লাগিব। তাৰপিছত নমুনা সংগ্ৰহ ডিজাইনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব। আমিতো গোটেইখিনি বস্তু অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰোঁ। গৱেষণাত আমি কি কৰোঁ, আমি চেম্পল লওঁ। আমাৰ চেম্পল চাইজটো আমি নিজকে জানিব লাগিব। আমি কিমানখিনি ল'ম, ধৰি লওক আমি 5টা এৰিয়াত লৈছোঁ। আমি সেই 5টা এৰিয়াৰ ভিতৰত গোটেইখিনি আমি মানুহক ল'ব নোৱাৰোঁ, চেম্পল ল'ব নোৱাৰোঁ। তাৰ আমি এৰিয়াটোৰ হয়তো কিছু আমি বাছি ল'ব লাগিব। সেইখিনি আমি চেম্পল চাইজটো ল'ব লাগিব। আৰু লগতে আমি টুলছ অফ ডাটা কালেকশ্যন, আমি কি পদ্ধতিৰে আমি নিজৰ অধ্যয়নটো চলাম সেইখিনি কথা আমি জানিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি দেখিলোঁ কি আমাৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সত বহু ধৰণৰ পদ্ধতিৰ জৰিয়তেহে কিন্তু তথ্য আহৰণ কৰে। যেনেকৈ অবজাৰভেশ্যন মেথডৰে নিৰীক্ষণ পদ্ধতি, পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে যেতিয়া আমি তথ্য আহৰণ কৰিম, যিটো অবজাৰভেশ্যন মেথড। কেছ ষ্টাডি হ'ব পাৰে এজন ব্যক্তি, নাইবা যিকোনো এটা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, নাইবা যিকোনো এটা জাগাৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডটো জানিব লাগে, তেতিয়া আমি কেছ ষ্টাডি কৰিব লাগিব। কেছ ষ্টাডি আমাক কি কৰে, বহুখিনি জ্ঞান জনাত সহায় কৰে। লগতে আমি গৱেষণাত কিছুমান কি ইনফৰমেণ্টটো পাওঁ, যিসকলে আমাক বহুখিনি তথ্য জনাত সহায় কৰে। সেইকাৰণে গৱেষণামূলক কথাবিলাকৰ পৰা আমি এইটো কথাই গম পালোঁ, সমাজ বিজ্ঞানৰ গৱেষণাৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। আৰু গৱেষণাই কি কৰে, আমাক নতুন তথ্য জনাত সহায় কৰে। নতুন তথ্য জনাৰ লগতে আমাক নতুনত্ব আনিবলৈও সহায় কৰে। কাৰণ কি সমাজত পৰিৱৰ্তন হ'বই। সমাজত পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন সমস্যাও দেখা দিব পাৰে। আৰু সেই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ কাৰণে আমি সদায় আগবাঢ়ি যাব লাগিব মানৱ জাতি। সেইকাৰণে যেতিয়া গৱেষণামূলক কামত আমাৰ গৱেষকসকলে আগবাঢ়ি যাব, সেই গৱেষণামূলক কামৰ পৰা তেওঁলোকে নতুন নতুন তথ্য পাব। আৰু সেই তথ্যৰ পৰা তেওঁলোকে সমাজত বিভিন্ন যি সমস্যা দেখি আছে, সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাত সহায় কৰে। নাইবা এই সমস্যাসমূহ তেওঁলোকে এনেধৰণে উপস্থাপন কৰিব যে এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চৰকাৰী নীতিসমূহ নতুনকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব। যেনে তেওঁলোকে ধৰি লওক এটা কমিউনিটিক ষ্টাডি কৰিছে, মই আগতো কৈছিলোঁ। সেই কমিউনিটিটোৰ প্ৰব্লেমখিনি যেতিয়া তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰে, তেওঁলোকে গম পালে,
সেই সমস্যাটো কি কাৰণে হৈছে, তেতিয়া তেওঁ এই সমস্যাসমূহ তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিব পাৰিব। আৰু যেতিয়াই তেওঁলোকে সমস্যাসমূহ উপস্থাপন কৰিব, সেই সমস্যাসমূহ সলভ কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰে নতুন নীতি বনাব পাৰিব। এই কাৰণে গৱেষণা খুবেই দৰকাৰ। আৰু গৱেষণা সাধাৰণতে নতুন সৃষ্টি হয়, নতুন তথ্য আমি আহৰণ কৰিব পাৰিম আৰু সমাজত নতুনতা বস্তু দিব পাৰিম। গতিকে আজি আমি ক্লাছত বহুখিনি কথা অধ্যয়ন কৰিলো। সামাজিক বিজ্ঞানৰ আমি গৱেষণাৰ কথা অধ্যয়ন কৰিলো। আমি গৱেষণাত নতুন নতুন কথা গম পালো, নতুন গৱেষণাৰ গুৰুত্বৰ কথা অধ্যয়ন কৰিলো। গৱেষণা যে কিয় দৰকাৰ, আমাৰ সামাজিক বিজ্ঞানৰ গৱেষণা বহুত দৰকাৰ, সেইটো কথা আমি গম পালো। সমাজৰ কাৰণে, আমাৰ সমাজৰ উন্নতিৰ কাৰণে, সমাজত যিবিলাক প্ৰব্লেম আছে সেইখিনি প্ৰব্লেম যদি আমি দাঙি ধৰিব পাৰো মানৱ হিচাপে, সেইটো সবচে ডাঙৰ আমাৰ সবচে ডাঙৰ কৰ্ম হ'ব। যদি আমি সমস্যাসমূহ দাঙি সলভ কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিব পাৰো, আমি যদি সমস্যাসমূহ দাঙি ধৰিব পাৰো, সেইটো গৱেষকৰ মূল উদ্দেশ্য। সেইকাৰণে সমাজ বিজ্ঞানৰ গুৰুত্ব খুবেই বেছি। আমাৰ এই ৰিচাৰ্চত আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ আমি যেতিয়া গৱেষণা দেখিম, এই গৱেষণাৰ পৰিসৰ অতি বহল, কাৰণ কি ইয়াত আমি সোসাইটিৰ কথা ষ্টাডি কৰোঁ, সোসাইটি ডেভেলপমেন্টৰ কথা ষ্টাডি কৰোঁ, সোসাইটিৰ প্ৰব্লেমখিনি দাঙি ধৰা আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, আৰু সোসাইটি কেনেকৈ প্ৰব্লেমখিনি কৈ পেলাই তাৰ ডেভেলপমেন্ট আনাত কেনেকৈ আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ, তাৰ লগত আমাৰ জড়িত হৈ আছে। গতিকে এইখিনি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আৰু এই মেথডছখিনি সদায় আমি জানিব লাগে। সেইকাৰণে সমাজ বিজ্ঞানৰ আমি যদি গৱেষণা চাওঁ, ইয়াৰ পৰিসৰটো অতি বহল। গতিকে এইখিনিতে কৈ মোৰ আজি লেকচাৰটো সামৰি মাৰিলোঁ। নমস্কাৰ।
सुरू करू. नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी कार्यकर. आज आपण कॉन्स्टिट्यूशनल गव्हर्नमेंट अँड डेमोक्रेसी इन इंडिया या विषयामधला लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट म्हणजे स्थानिक स्वराज्य या विषयावरती काही बोलणार आहोत. आता आपण असा विचार करूयात की भारतातील ग्रामीण स्वराज्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी काय आहे हे आधी आपण याला बघितलं पाहिजे. मोगल काळामध्ये ग्रामीण शासनाला खूप स्वायत्तता असल्यामुळं त्याचा आजच्या स्थानिक प्रशासनावर अतिशय कमी प्रभाव आढळतो. म्हणजे याचं कारण असं आहे की मोगल काळामध्ये एक सुसूत्रता असते प्रशासनामध्ये, ती नव्हती, त्याच्यामुळे तो प्रभाव कमी आढळतो. परंतु 1892 मध्ये लॉर्ड रिपन, तुम्ही नाव ऐकून नसाल, याने ग्रामीण स्वराज्यासाठी एक औपचारिक रचना सांगितली. त्याचा हेतू वसाहतीक प्रशासनासाठी एक संस्थात्मक पाठिंबा असावा असा होता. सध्याचे स्थानिक स्वराज्य हे ब्रिटिशांची देणगी आहे. या संदर्भात अनेक प्रांतिक कायदे केले गेले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ग्रामीण पंचायत म्हणून ओळखले जाते. या ग्रामीण पंचायती 1907 मध्ये विकेंद्रीकरणासाठी एक रॉयल आयोग नेमला होता. त्याच्या शिफारशींमुळे स्थापना झाल्या होत्या. याचा हेतू सत्तेचे विकेंद्रीकरण व लोकांचा प्रशासनात सहभाग हा होता. या पंचायतींना न्यायविषयक, प्रशासकीय असे अधिकार होते. 1925 चे ग्रामीण स्वराज्य विधेयकामुळे प्रौढ मताधिकाराने निवडलेल्या 9 जणांच्या समितीला अधिकार बहाल केले गेले. पंचायतीमध्ये एकापेक्षा अधिक गावे असू शकतात. म्हणजे आधी एक लक्षात घ्या की पंचायत ही जी संकल्पना आहे ही याच्यामध्ये अनेक हेतू आपल्याकडे आढळतात आणि त्यात पंचायत ही एका गावासाठी नसते, त्यात एक पेक्षा अधिक गावे असू शकतात. मग स्वातंत्र्योत्तर काळातील पंचायत राज ही एक संकल्पना आपण बघितली पाहिजे. एक लक्षात घ्या की स्वातंत्र्योत्तर काळातील पंचायत राज 1950 ते 1992 हा कालखंड एक विशिष्ट आहे. या काळामध्ये ज्या काही पंचायत राज्याच्या संकल्पना आपल्याला आलेल्या वेगवेगळ्या दिसतात त्या आपण नंतर बघणारच आहोत. तर त्याच्यामध्ये आपल्याला ब्रिटिश पूर्व काळातील प्रभावापेक्षा ब्रिटिश कालीन प्रभाव अधिक आढळतो. याचं कारण ब्रिटिशांमुळे प्रशासनामध्ये काही सुसूत्रता आलेली आपल्याला दिसते. म्हणजे ब्रिटिशांच्या आधी, ब्रिटिशांचं राज्य सुरू होण्यापूर्वी प्रत्येक गावामध्ये, प्रत्येक संस्थानामध्ये कारभाराच्या पद्धती वेगवेगळ्या होत्या आणि म्हणून ब्रिटिश आल्यामुळं आपल्याला असं जाणवतं की कारभारामध्ये प्रशासकीय शिस्त आलेली जाणवते आणि म्हणून या पंचायत राज्य व्यवस्थेवरही आपल्याला ब्रिटिश कारभाराचा, ब्रिटिश शासन पद्धतीचा पगडा पडलेला आढळतो. मग सुरुवातीच्या काळात ग्रामीण समाजाच्या विकासासाठी शासनाने सामूहिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा यासारखे कार्यक्रम, अशा योजना आखल्या. त्यामुळे ग्रामीण पातळीवर गट विकास अधिकारी व ग्राम पातळीवरील कार्यकर्ते निर्माण झाले. परंतु त्याचा फारसा काही फायदा झाला नाही. भारतात पंचायत राज्याची संकल्पना मुळात 1957 मध्ये सुरू झाली. याची एक थोडीशी पार्श्वभूमी अशी आहे की मुळात पंचायत राज व्यवस्था असावी
हे स्वप्न महात्मा गांधींचं होतं. तुम्ही त्यांचं राज्याविषयीच्या संकल्पना जर नीट अभ्यासल्या तर असं दिसतं की त्यांना लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण करण्यामध्ये रस होता आणि स्वयंपूर्ण खेडीकरण किंवा आदर्श राज्य ह्या ज्या संकल्पना बारकाव्यांनी अभ्यासल्या तर असं दिसतं की त्यांना पंचायत राज व्यवस्था निर्माण करण्यामध्ये रस होता. पण गांधींच्या नंतर ही या पंचायत राज संकल्पनेला जास्त प्रमाणात व्यवहारात आणण्याचं काम पंडित नेहरू यांनी केलेलं आपल्याला आढळतं. मग पंडित नेहरूंनी काय केलं, नियोजन आयोगाने बळवंतराय मेहता समिती नेमली. म्हणजे पंचायत राज व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी सगळ्यात आधी बळवंतराय मेहता समिती नेमण्याचं काम केलं. या समितीची उद्दिष्ट अशी होती, महत्वाची 2 उद्दिष्ट होती याच्यामध्ये. एक, सामूहिक विकास कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय विस्तार सेवा यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण पंचायत व उच्चस्तरीय संघटना यामध्ये एक सुसूत्रता निर्माण करून त्याचा अहवाल तयार करणे हेच होतं. म्हणजे ही समिती नेमण्याच्या आधी दोन प्रोग्राम जे हाती घेतले होते त्यातलं सामूहिक विकास कार्यक्रम म्हणजे कम्युनिटी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आणि राष्ट्रीय विस्तार सेवा म्हणजे नॅशनल एक्सटेन्शन सर्व्हिस ह्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण पंचायत उच्चस्तरीय संघटना यामध्ये एक सुसूत्रता निर्माण करून त्याचा अहवाल तयार करावा लागतो. हे त्याचं काम होतं बळवंतराय मेहता समितीचं. दुसरं उद्दिष्ट असं होतं की जिल्हा प्रशासनाच्या विकासाच्या विविध अवस्था आधीच ठरवणे, त्यामुळे लोकशाहीची पाळेमुळे प्रशासनात रुजणे सोपं होईल. म्हणजे जिल्ह्याचं प्रशासन कसं विकास करून घ्यायचा हे सगळं ठरवणं. म्हणजे लोकशाही ही ग्रासरूट लेवलला गेली पाहिजे, जनतेच्या प्रत्येक टप्प्यात गेली पाहिजे असा त्याचा अर्थ होता. आणि गांधीजींचं सुद्धा हेच स्वप्न होतं की अंत्योदय ही कन्सेप्ट, सर्वोदय अंत्योदय ही कन्सेप्ट तुम्ही आठवा की विकासाची फळं ही समाजाच्या अगदी कनिष्ठ स्तरावरील व्यक्तीला सुद्धा मिळाली पाहिजे. आणि म्हणून त्यांची जी कन्सेप्ट आहे ती या पंचायत राज कल्पनेमुळे व्यवहारात येते असं मला वाटतं. यासाठी बळवंतराय मेहता यांनी राष्ट्रीय सर्वेक्षण केले. त्यात असे आढळले की सामूहिक विकास कार्यक्रम व राष्ट्रीय विस्तार सेवा यात लोक फारसा सहभाग घेत नाहीत, कारण लोकांना या कन्सेप्ट फारशा पोचलेल्याच नाहीयेत. आणि म्हणून लोकांना सहभाग घ्यायला काही येत नाही किंवा आवडत नाही, कारण याचे काय फायदे हेच कळलेलं नाही. म्हणजे आपल्या लोकशाहीचं हे थोडंसं ड्रॉबॅक आहे, दोष आहे की लोकांना कुठलेही फायदे कळत नाहीत, त्यामुळे लोकांचा सहभाग कमी असतो प्रत्येक योजनेत. यातून बाहेर येण्यासाठी बळवंतराय मेहता यांनी ग्रामीण भागात लोकशाही संस्था स्थापन करण्यासाठी पंचायत राज आणले पाहिजे असे सांगितले. समितीच्या अहवालामध्ये असेही म्हणले आहे की पंचायतींना अधिकार व काही आर्थिक वाटप केले पाहिजे. पंचायती या विकास योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या प्रतिनिधी म्हणून काम करतात. ओके, म्हणजे पंचायती ज्या असतात या राज्य शासनाला मदत करण्यासाठी असतात. म्हणजे पंचायतींचं वेगळं अस्तित्व असं नाही मानता येणार. आणि पंचायतींना अधिकार व काही आर्थिक वाटप केले पाहिजे. स्थानिक विकास साधण्यासाठी काही राज्याची साधने व राज्याने प्रयोजित केलेल्या काही योजना वापरल्या पाहिजेत. यात प्रामुख्याने शेतीचा सर्वांगीण विकास येतो. आता या मुद्द्याचा असा विचार करा की शेतीचा विकास सर्वांगीण विकास येतो म्हणजे
आपण आपल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये प्रामुख्याने शेतीचा विचार केला पाहिजे. याचं कारण भारत हा शेतीप्रधान देश आहे आणि भारतातील शेती ही पावसावर अवलंबून आहे आणि भारतातला पाऊस हा लहरी आहे. मग या लहरी पावसावरती मात करून नियोजन करून शेतीचा विकास कसा करता येईल हे याच्यात बघणं अपेक्षित आहे. याच्यामध्ये उद्योग, सार्वजनिक आरोग्य, प्राथमिक शाळा प्रशासन, आकडेवारी संकलित करणे व जतन करणे, राज्य सरकारला विकासाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात मदत करणे अशा सूचना दिल्या. केंद्र सरकारच्या अतिनियंत्रणापासून राज्य सरकारला काही स्वायत्तता देणे अशा गोष्टींना पाठिंबा दिला. म्हणजे पंचायत राज्याचा उद्देश असं आहे की प्राथमिक शाळा, सार्वजनिक आरोग्य हे सगळीकडेच याच्यामध्ये सुधारणा अपेक्षित आहे आणि केंद्र सरकारच्या अतिनियंत्रणापासून राज्य सरकारला काही स्वातंत्र्य देणं महत्वाचं आहे. सामूहिक विकास कार्यक्रम व राष्ट्रीय विस्तार सेवा यामध्ये ज्या कमतरता होत्या त्या भरून काढण्यासाठी बळवंतराय मेहता समितीने लोकशाही विकेंद्रीकरणाची संकल्पना सांगितली. समितीच्या मते विकासाची सत्ता मध्यवर्ती पातळीवर म्हणजे पंचायत समितीकडेच असावी. मुख्यत्वे याच्यात जी संकल्पना आहे ती लोकशाही विकेंद्रीकरणाची आहे. तर या बळवंतराय समितीच्या मते विकासाची सत्ता मध्यवर्ती पातळीवर म्हणजेच पंचायत समितीकडे असावी. या समितीच्या अहवालानुसार ग्रामीण पातळीवरील कार्यकर्ते किंवा ग्रामसेवक हे पंचायत समिती व ग्रामीण पातळीवरील पंचायत यामधील दुवा आहेत. मेहता समितीचा अहवाल हा भारतातील पंचायत राज व्यवस्थेचा मूलभूत आधार आहे. या अहवालाच्या आधारे राजस्थानमधील नागपूर येथे 1957 मध्ये पहिली निवडणूक झाली. म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा पंचायत राज व्यवस्थेचा प्रयोग राजस्थान मधल्या नागपूर येथे 1957 साली केला गेला. परंतु या समितीमधील फुटीचे राजकारण, ग्रामीण भागातील भांडणं, भ्रष्टाचार यामुळे या अहवालाच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण झाले. पंचायत राज व्यवस्थेत त्याच्यानंतर अनेक वर्ष निवडणुकाच झाल्या नाहीत. म्हणजे याच्यामुळे होतं काय की जो मूळ उद्दिष्ट आहे बळवंतराय मेहता कमिटीचा, गांधीजींचं मूळ उद्दिष्ट, नेहरूंचं मूळ उद्दिष्ट की लोकशाहीचं विकेंद्रीकरण करणं हे घडलंच नाही. वर्षानुवर्ष ग्रामीण भागात निवडणुकाच झाल्या नाहीत. म्हणजे एकसूत्री कारभार आणि लोकशाहीच्या बरोबर उलटी प्रक्रिया तिथे सुरू झाली. सत्तेचं केंद्रीकरण सुरू झालं. याच्यामुळे 1970च्या उत्तरार्धात या व्यवस्थेच्या अकार्यक्षमतेचा अतिरेक झाला. परिणामी या समितीला पंचायत राज व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याची गरज वाटली. या हेतूने केंद्र शासनाने म्हणजे जनता पक्ष त्या काळात केंद्रामध्ये याच्यावरती होता, सत्तेमध्ये होता. 1970 मध्ये अशोक मेहता समिती नेमली. या समितीचा हेतू पंचायत राज व्यवस्थेचे मूल्यमापन करणे व सुधारणांसाठी ठोस उपाययोजना आखणे हे होते. परंतु या समितीने विकासापेक्षा वाटपाला महत्त्व दिले. काही नवीन सूचना दिल्या व त्या म्हणजे राजकीय पक्षांना निवडणूक लढवण्यास मुभा देणे व स्त्रियांना पंचायत राज व्यवस्थेत सहभागी करून घेणे. म्हणजे अशोक मेहता समितीने एक पाऊल पुढे गेलेला आहे की राजकीय पक्षांना निवडणूक लढवायला मुभा दिली पंचायत लेवलला आणि स्त्रियांना पंचायत राज व्यवस्थेत सहभाग दिला गेला. याचा हेतू असा होता की ज्या न काही प्रकाराने लोकशाहीची प्रक्रिया ग्रामीण भागात रुजावी
पाळेमुळे रुजावीत, लोकशाहीचा अनुभव लोकांना यावा, असा खूप चांगला हेतू याच्यामध्ये होता. आणि स्त्रियांना सहभागी संकल्पना अशोक मेहता समितीने मांडले आणि म्हणून त्याचा परिणाम आज आपल्याला दिसतो की स्त्रियांचा पंचायत राज व्यवस्थेत, स्थानिक स्वराज्य शासनामध्ये सहभाग वाढलेला आहे. याशिवाय या समितीने त्रिस्तरीय रचनेऐवजी द्विस्तरीय रचना सुचवली, ती म्हणजे जिल्हा परिषद व त्याखाली मंडल पंचायत. या मंडल पंचायतीमध्ये 15,000 ते 20,000 लोकसंख्या असणारी खेड्यांचा समावेश असेल. परंतु अशोक मेहता समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. दरम्यान जनता पक्ष कोसळला आणि 1980 मध्ये काँग्रेसचे राज्य सुरू झाले. काही राज्यात, उदाहरणार्थ कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश येथे काँग्रेसचे राज्य नव्हते. त्यांनी पंचायत राज व्यवस्था आणण्याचा प्रयत्न केला. 1990 मध्ये काँग्रेसने अशोक मेहता समितीचा अहवाल विचारार्थ घेतला आणि त्याचा परिणाम म्हणून 1992 मध्ये 73वी व 74वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. 24 एप्रिल 1993 मध्ये 73वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली आणि 74वी घटना दुरुस्ती 93 मध्ये अंमलात आली. 74वी म्हणजे थोड्याफार अंतराने 73वी 74वी घटना दुरुस्ती अंमलात आली. आता इकडं थोडस आपण महाराष्ट्राच्या बाबतीतही थोडस बघूयात की महाराष्ट्राच्या बाबतीत काय झालं की 1960 साली महाराष्ट्र स्वतंत्र झाला, हे तुम्हाला माहित असेल. पण महाराष्ट्रामध्ये वसंतराव नाईक यांची समिती 1960 साली यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली होती की महाराष्ट्रात याची अंमलबजावणी कशी करायची आपण. तर त्या समितीने 1961 साली अहवाल सादर केला आणि मग त्या अहवालाची अंमलबजावणी 1962 साली महाराष्ट्रात सुरू झाली. म्हणजे महाराष्ट्रात पंचायत राज व्यवस्थेची अंमलबजावणी 1962 ला सुरू झाली असं दिसतं. आणि वसंतराव नाईक समितीने सुद्धा असे सुचवले की त्रिस्तरीय रचना असावी. एकतर त्रिस्तरीय म्हणजे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि पंचायत, अशा 3 स्तरीय आणि शहरी भागासाठी परत वेगळी व्यवस्था असावी. जिल्हा परिषदेच्या अंडर पंचायत समिती, त्याच्या अंडर ग्रामपंचायत, असं त्रिस्तरीय रचना सुचवली आणि त्यांनी सुद्धा खूप महत्वाच्या शिफारसी केलेल्या आपल्याला आढळतात. मग आता ही 73वी घटना दुरुस्ती जी अतिशय गाजली आहे ती बघूयात. आणि ही 73वी घटना दुरुस्ती ही खास ग्रामीण भागातल्या पंचायतींसाठी आहे. ग्रामीण भागातील पंचायतींसाठी अधिक लोकशाहीकरण, दुर्बल घटकांना सत्तेत सहभाग याला महत्त्व दिलेले आहे. 73व्या घटना दुरुस्तीची काही वैशिष्ट्ये अशी प्रमुख आहेत. एक म्हणजे 20 लाखापेक्षा अधिक लोकवस्ती असलेल्या राज्यांमध्ये त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था असावी. म्हणजे ग्रामीण भाग, गट म्हणजे ब्लॉक आणि जिल्हा, मग असे आपण हे बघितलं तसं असं 3 पातळ्यांवरती असावी. प्रत्येक 5 वर्षांनी पंचायतीच्या निवडणुका पंचायत बरखास्त झाल्यावर 6 महिन्याच्या आत घ्याव्यात. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय व स्त्रिया यांच्यासाठी 33% आरक्षण आणि इतर खुल्या जागा, असं यांचं रेकमेंडेशन आहे.
आणि म्हणून या घटना दुरुस्तीमुळेच काय झालं की स्त्रियांना ओबीसीज या सगळ्यांना 33% आरक्षण मिळालं. पंचायतीचे आर्थिक अधिकार ठरविण्यासाठी राज्य वित्त आयोगाची नेमणूक करणे, म्हणजे आर्थिक अधिकार ठरवण्यासाठी राज्य वित्त आयोगाची नेमणूक करणं ही महत्वाची स्टेप आहे, ती सुद्धा ठरवली. जिल्हास्तरीय विकासाचा नियोजन आराखडा ठरवण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती तयार करणे असेही ठरलेले आहे. म्हणजे ह्या त्यातल्या महत्वाच्या तरतुदी आहेत. या दुरुस्तीचा हेतू ग्रामीण संस्थांना स्वशासन, आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय यासाठी विकसित करणे. यासाठी 29 विषयावर योजना तयार करण्यास सांगितले. 11व्या परिशिष्टात हे 29 विषय सांगितलेले आहेत. म्हणजे 29 विषयांवरती ग्रामीण संस्था काम करू शकतात आणि त्याच्याविषयी कारभार करू शकतात. मग 29 विषयांमध्ये काय आहे? यात प्रामुख्याने शेती, जमीन सुधारणा, पाटबंधारे, ग्रामीण संरचना, गरिबी हटाव, स्त्री आणि बालक विकास, दुर्बल घटकांचे कल्याण, प्राथमिक, माध्यमिक आणि अनौपचारिक शिक्षण यांचा समावेश होतो. राज्य विधिमंडळ पंचायतींना विविध कर, जकात, शुल्क लादणे, गोळा करणे याविषयी कायदे करू शकते, त्याचा वापर करू शकते. संचित निधीतून अनुदान मिळवणे, अनुसूचित प्रदेशांसाठी पंचायत कायदा 1996 मध्ये झाला आणि त्याची अंमलबजावणी 24 डिसेंबर 1996 रोजी झाली. या कायद्याचा अंमल भारतातील 8 राज्यात झाला. म्हणजे ह्या कायद्याचा अंमल किती राज्यात झाला? 8. ती म्हणजे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओरिसा आणि राजस्थान. या कायद्यामुळे आदिवासी समाजाचे स्वतःच्या नैसर्गिक संसाधनावरील पारंपरिक हक्क जतन केले गेले. म्हणजे एक आता तुम्हाला सांगू की या 73व्या घटना दुरुस्तीनुसार जे कायदे अंमलात आले त्याचा संपूर्ण फायदा या 8 राज्यांना झालेला दिसतो. आणि आदिवासींचे स्वतःचे नॅचरल रिसोर्सेसवरचे हक्क जतन केले गेले. कारण आदिवासी लोकच हे नैसर्गिक वातावरण जपणे, त्याचं संगोपन करणे ह्या गोष्टी करू शकतात आणि त्यातले बारकावे त्यांना माहीत असतात आणि म्हणून हे हक्क जतन केले गेले असं दिसतं. राज्य सरकारला या कायद्यातील तरतुदीनुसार विविध कायदे 23 डिसेंबर 97 पूर्वीच करण्यास सांगितले होते. म्हणजे राज्य सरकारला जर काही वेगळे कायदे करायचे असतील तर त्यांनी एक तारीख दिली ती त्याच्या आधी करायची. एकदा तुम्ही ती तारीख ओलांडली की नाही करू शकत. म्हणजे आता हे इथपर्यंत आपण आलो की या कायद्याचा काय फायदा झाला, काही नाही. 73व्या घटना दुरुस्तीनंतर पंचायत राज संस्था त्याच्यावर काय परिणाम झाला ते आपण बघूयात. कारण आतापर्यंत या तरतुदीत काय आहे, ती कशी आली, कशी अंमलबजावणी सुरू झाली हे आपण बघितलं. बहुतेक सर्व राज्यांनी पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारली. पंचायत राज व्यवस्था ही संघ राज्याचा 3रा स्तर होय. 73व्या घटना दुरुस्तीपूर्वी महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यांच्या काही भागात पंचायत व्यवस्था आणलेली होती. त्यात काही फरक होता. 73व्या घटना दुरुस्तीने यात एकसारखेपणा आणला. आज आपण उत्तर प्रदेशातले पंचायत व्यवस्था पाहूयात. इथे एक
ॲज अ सॅम्पल म्हणून उत्तर प्रदेशमधली पंचायत व्यवस्था घेतलेली आहे आपण बघण्यासाठी. एक म्हणजे याच्याशी जवळ जाणाऱ्या अशा सगळ्या व्यवस्था आहेत म्हणून एक नमुना घेतला आपण इथे. ग्रामपंचायत, यात ग्रामसभा आणि पंचायतीतील प्रत्यक्ष निवडून आलेला मतदारसंघ यांचा समावेश होतो. त्याचे नेतृत्व प्रधान करतात. हा प्रधान पंचायतीच्या सदस्यांकडून अप्रत्यक्ष निवडला जातो. ग्रामसभेत सर्व प्रौढ लोकांचा समावेश होतो. ग्रामसभेच्या मीटिंग्स वर्षातनं एकदा होतात. ग्रामसभा ही ग्रामपंचायतीकडून विविध विषयांवरती शिफारशी व सूचना घेते. स्वतःच्या कामासाठी विविध समित्या नेमते. या 4 समित्या ग्रामपंचायत करते. कुठल्या 4 समित्या? समता समिती, विकास समिती, शिक्षण समिती, लोकहित समिती, अशा 4 समित्या मात्र ही ग्रामपंचायत करते आणि ती त्यांच्याकडून काम करून घेत असते. दुसरा स्तर आहे तो क्षेत्र पंचायत. हा मधला स्तर आहे. यात सर्व निवडून आलेले प्रधान, पंचायत क्षेत्रातील प्रत्यक्षपणे निवडून आलेले सदस्य, राज्य विधिमंडळ सदस्य असे सगळे समावेश असतात व जिल्हा परिषद प्रतिनिधी यांचा समावेश होतो. जिल्हा पंचायत किंवा जिल्हा परिषद यात प्रादेशिक मतदारसंघातील प्रत्यक्ष निवडून आलेले सदस्य, राज्य विधिमंडळ सदस्य व जिल्ह्यातील क्षेत्र पंचायतीमधील सर्व प्रमुख यांचा समावेश होतो. याचे प्रमुख कार्य म्हणजे ग्रामपंचायत क्षेत्र समितीवरती देखरेख ठेवणे. त्यांना वार्षिक नियोजन अहवाल सादर करायचा असतो. बहुतेक राज्यांमध्ये ग्रामपंचायतीला प्रत्यक्ष निवडणूक व इतर ठिकाणी अप्रत्यक्ष निवडणूक असते. परंतु गोवा येथे मात्र प्रत्येक स्तरावर प्रत्यक्ष निवडणूक असते. पंचायत आणि प्रशासकीय रचना यातील संबंध पंचायती राज व्यवस्थेत महत्त्वाचे आहेत. यूपी सरकारने याचा अभ्यास करण्यासाठी बजाज समिती नेमली होती. या समितीने 2 प्रकारच्या कार्यकर्त्यांचे ग्रामपंचायत अधिकार व ग्रामविकास अधिकारी यांचे एकत्रीकरण सुचवले. या गटाचे प्रतिनिधित्वही सुचवले, पण या शिफारशींचा उपयोग झालेला दिसत नाही. म्हणजे ही 73वी घटना दुरुस्ती ही प्रामुख्याने ग्रामीण भागासाठी आहे आणि याच्यामध्ये खूप लोकशाहीचं रुजवण्यासाठी खूप प्रयत्न केलेले आपल्याला दिसतात आणि त्याचा काही ठिकाणी उपयोग पण झालेला आहे. काही ठिकाणी मात्र हवा तसं यश येत नाहीये. याचं महत्त्वाचं कारण असं की लोकांना अजूनही लोकशाहीचं महत्त्व फारसं कळलेलं नाहीये. साधा आपण इतर वेळी सुद्धा बघा ना 100% सहभाग नसतो लोकांचा. मग आता 73वी घटना दुरुस्ती झाली ग्रामीण पातळीवरची, मग शहरी पातळीवरती कसं आपण कारभार केला पाहिजे अर्बन भागामध्ये, शहरी भागामध्ये, तर त्यासाठी आहे 74वी घटना दुरुस्ती. या दोन्ही घटना दुरुस्त्या एकाच वेळी झालेल्या आहेत. पण 74वी घटना दुरुस्ती आणि शहरी स्थानिक स्वशासन असं आपण आता बघूयात. याच्यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा 3 शहरी संस्थांची ओळख झाली. कुठल्यावर? नगरपंचायत, नगर परिषद आणि महानगरपालिका 3 संस्था निर्माण झाल्या. कोणते शासन आणायचे याचा निर्णय राज्य शासनाने घेणे अपेक्षित आहे. म्हणजे आता हे शहर आहे पण हे सगळं लोकसंख्येवरती अवलंबून याची परिस्थिती ठरते. ज्या भागात
3 लाख पेक्षा जास्त लोकसंख्या आहे, तेथे वॉर्ड समित्या असतील. त्यामुळे शहरी प्रशासन द्विस्तरीय झाले. नगरपालिका संस्थात निवडून आलेले प्रतिनिधी, त्या भागातील लोकसभा, राज्यसभा व राज्य विधिमंडळाचे सदस्य यांचा समावेश होतो. या संस्थांमध्ये दुर्बल घटकांसाठी आणि इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, स्त्रियांसाठी राखीव जागा असतात. नगरपालिकांचा कार्यकाल 5 वर्ष असतो. जर या नगरपालिका मुदतपूर्व विसर्जित झाल्या किंवा कार्यकाल उलटला तर 6 महिन्याच्या आत निवडणुका घेतल्या पाहिजेत. 12व्या परिशिष्टात जे 18 विषय दिलेले आहेत त्यावर या नगरपालिका कायदा करू शकते. मग या 18 विषयांमध्ये कुठले कुठले विषय येतात? ते शहर नियोजन, जमीन वापर व बांधकाम, आर्थिक व सामाजिक विकास, रस्ते व पूल, खाजगी, औद्योगिक व व्यापारी पाणी पुरवठा, सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, अग्निशामक, बागा, पर्यावरण, स्मशाने, जन्म मृत्यू नोंदणी, बस थांबे, रस्त्यावरचे लाईट, असे अनेक विषय या विषयांमध्ये येतात. म्हणजे आता आपलं मेट्रोचं वगैरे चालू आहे सध्या, अशा सगळ्या विषय याच्यामध्ये कव्हर होतात. कारण मेट्रो हे पूर्णपणे त्या शहराच्या अंडर, नियोजनाच्या अंडर येतं, शहर नियोजनाच्या खाली येतं. मेट्रो येतात किंवा पुलं बांधणे, अशा अनेक गोष्टी, पूल बांधणे येतात. तो एक पूल उडवला चांदणी चौकातला, ते याच्यासाठी याच्या अंडर येईल, कारण तो त्यांनी ट्रॅफिक तुंबत होतं म्हणून तो पूल मोठा करायचा आहे. मग हे सगळं नियोजन, रस्त्यांची दुरुस्ती, नवीन बांधणे, हे सगळं या विषयांमध्ये येतं. शहर नियोजनामध्ये, शहरी प्रशासनामध्ये येतं. मग आता तुम्ही सांगा, बस स्टॉप सुद्धा याच्या अंडर येतात, रस्त्यावरचे लाईट. मग आपल्याला असं दिसतं की त्याच्यामुळे बस स्टॉप बऱ्याचदा गर्दीचा अंदाज घेऊन त्याचे लोकेशन्स बदलले जातात. बागांचं व्यवस्थापन करणे, कॉर्पोरेशनच्या काही बागा असतात बघा, त्याचं व्यवस्थापन करणे, अशा अनेक गोष्टी, नवीन स्मशाने निर्माण करणे, हे सगळं शहरी लोक प्रशासनाच्या बाबतीत येतं. मग राज्य शासन कर शुल्क ठरवते, तसेच राज्यांना अनुदान देण्याचे ठरवते. राज्य शासनाने दर 5 वर्षांनी वित्त आयोगाची नेमणूक करणे अपेक्षित आहे. वित्त आयोगाचे आलेले कर, शुल्क, जकात यांचे वाटप राज्य शासन व स्थानिक शासनात करणे होय. राज्याच्या संचित निधीतून किती अनुदान द्यायचे हे वित्त आयोग ठरवतो. सर्वोत्तरा घटना दुरुस्तीनुसार 5 वर्षासाठी नगरपालिकेतून महापौर निवडून द्यावा असे ठरले. 2 वर्षाच्या आत त्याच्या विरोधी अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही. 2 वर्षाच्या आत. तसेच नगरपालिकेचा कार्यकाल 6 महिन्यापेक्षा कमी असेल तरी महापौरांना काढता येत नाही. म्हणजे एक प्रकारे महापौरांना संरक्षण दिलेलं आहे. नाहीतर मग काय होईल, अस्थिरता निर्माण होऊ शकते ना त्या पालिकेमध्ये. आणि म्हणून महापौरांना 2 वर्षाच्या आत ते आल्यापासून काढता येत नाही, अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही. किंवा नगरपालिकेची मुदत संपत आली असेल, 6 महिनेच राहिले असेल तरी त्यांना काढता येत नाही. म्हणजे इथं महापौर वगैरे या गोष्टी, या लोकांना महत्व आलेलं आपल्याला दिसतं. महापौरांना 2/3 उपस्थित नगरसेवकांच्या बहुमताने काढता येते. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रत्यक्ष राज्य शासनाशी व्यवहार करू शकते, तर नगरपालिका या जिल्हाधिकाऱ्याशी व विभागीय आयुक्ताशी व्यवहार करू शकतात. महानगरपालिकेच्या आमसभेत सर्व निवडून आलेले व नेमणूक झालेले नगरसेवक असतात.
विविध कामे पार पाडण्यासाठी व महानगरपालिकेच्या 2 प्रकारच्या समित्या असतात. एक कायदेशीर आणि बिगर कायदेशीर समित्या. कायदेशीर समित्यांमध्ये स्थायी समिती, नियोजन समिती, आरोग्य समिती, शिक्षण समिती या येतात. बिगर कायदेशीर समितीत वाहतूक समिती, स्त्री व बाल कल्याण समिती या येतात. या सर्व समित्यांमध्ये स्थायी समिती आहे, तिचे काम महत्वाचे आहे. महानगरपालिकेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांमधून एकाची निवड अध्यक्षपदी करतात व त्याची मुदत महानगरपालिकेबरोबरच संपते. काही राज्यांमध्ये मात्र अध्यक्ष प्रत्यक्ष निवडून लोकांनी निवडून दिलेला असतो. अध्यक्षाला अनेक अधिकार असतात. तो बैठकी बोलवतो, काही निर्णय घ्यायचा प्रयत्न करतो. असेही आपण लक्षात ठेवूया की अध्यक्षांचा रोल पण याच्यामध्ये महत्वाचा आहे. अध्यक्ष त्या बैठकीचा तो अध्यक्ष असतो. वादग्रस्त विषयावर स्वतःचे मत देऊन निर्णय घेतो. त्याची सर्व सत्ता बहुमताच्या पाठिंब्यावरच असते. महानगरपालिका नगरपालिकेच्या समित्यांचे कामाचे स्वरूप सारखेच असते. लष्करी क्षेत्रात कटक मंडळे असतात. स्थानिक पातळीवरील कार्यक्षम कामासाठी सेवेसाठी स्थानिक मंडळे जबाबदार असतात. काही कामे बंधनकारक तर काही तारतम्याने करायची असतात. आवश्यक कामात पाणी, रस्ते स्वच्छ ठेवणे, प्राथमिक शाळा, सार्वजनिक इस्पितळे व दवाखाने, जन्म मृत्यू नोंदणी, घर नंबर हे येतात. तर तारतम्याने करण्याच्या कामात अनधिकृत बांधकामे, सार्वजनिक बागा, वाचनालये, वस्तुसंग्रहालय, विश्रामगृहे, अनाथालये, स्त्री आधार केंद्र, सार्वजनिक प्रदर्शने, करमणूक स्थळे इत्यादी येतात. म्हणजे आवश्यक कामं कुठली आहेत? पाणी, रस्ते, प्राथमिक शाळा, इस्पितळं वगैरे ही आवश्यक कामे, जन्म मृत्यू नोंदणी. तर ऑप्शनल कामं किंवा जमेल तशी करण्याच्या कामांमध्ये या गोष्टी येतात. म्हणजे करमणूक स्थळं सुद्धा याच्यात आहेत. म्हणजे नाट्यगृह, सिनेमागृह काही महानगरपालिकेच्या मालकीची असतात. ती जमेल तशी दुरुस्त करणं वगैरे, प्रदर्शनं भरवली जातात, त्यांना हॉल देणं, अशा ठिकाणी ही सगळी ऑप्शनल कामं आहेत आणि ती तारतम्याने करण्याची कामं आहेत. आणि म्हणून आपल्याला असं दिसतं की महानगरपालिकेच्या अंडर जे नाट्यगृह वगैरे आहेत ही ते जमेल तशी दुरुस्त करतात. ती काय तातडीने हातात घेऊन दुरुस्त करावी असं नाहीये, हा ना. आता आपण बघितली महानगरपालिकेची कामं. पण महानगरपालिकेचे आर्थिक स्रोत काय काय आहेत? तर ही सगळी कामं करण्यासाठी पैसे लागतात. कुठून मिळवणार हे पैसे? कसे उत्पन्न करणार किंवा कसे उभे करणार पैसे? तर महानगरपालिकेचे काही आर्थिक स्रोत आहेत, ते म्हणजे कराद्वारे उत्पन्न. म्हणजे काही वेळा टॅक्सेस घेतले जातात. म्हणजे घरपट्टी, तुम्ही हे शब्द ऐकून असाल कुठे, घरपट्टी, पाणीपट्टी, सांडपाणी, वीज व कचरा व्यवस्थापन, व्यवसाय कर, वाहन कर म्हणजे मोटरशिवाय हा कर महानगरपालिका वाढवू शकते. मिळकत कर, घरपट्टी हा उत्पन्नाचा मोठा स्रोत आहे. म्हणजे तुम्ही जुन्या घरात राहत असलात तरी किंवा फ्लॅट बांधलेल्या याच्यात राहत असलात किंवा बंगल्यात राहत असलात तरी तुम्हाला घरपट्टी किंवा मिळकत कर हा चुकत नाही, तो भरावाच लागतो. दुसरा उत्पन्नाचा सोर्स म्हणजे जकात. वस्तू महानगरपालिकेच्या हद्दीत येतात, त्यावर ज्या वस्तू येतात हद्दीत त्यावरील कर हा एक उत्पन्नाचा पारंपरिक व महत्वाचा मार्ग आहे.
हा 1 जुलै 2017 पासून वस्तू व सेवा कर म्हणून ओळखला जातो. तो उत्पन्नाच्या 80 ते 60 ते 80 भाग याचा असतो. कराव्यतिरिक्त उत्पन्न महानगरपालिका परवाना देते, लायसन देतात की नाही ते, त्यासाठी फी व सेवा कर आकारला जातो. लायसन म्हणजे अनेक प्रकारची लायसन्स असतात. ती गाड्या चालवण्याची, बिझनेस करण्याची, दुधाची केंद्र चालवायची, असे अनेक प्रकारची लायसन त्याच्यात परवाने येतात. त्याची फी घेतली जाते व सेवा कर आकारला जातो. याशिवाय गाडी तळावर पार्किंगचे उत्पन्न, मैदान शुल्क, जलतरण तलावाचे शुल्क यापैकी काही उत्पन्न मिळते. म्हणजे काही वेळा पार्किंगला आपण पैसे देतो. काही पार्किंग प्रायव्हेट असतात, पण काही महानगरपालिकेने शासकीय असतात. काही तिथं मग एक ठराविक पैसे देऊन तुमची गाडी सुरक्षित लावून तुम्ही सगळी कामं करून त्याचं शुल्क घेतलं जातं. मैदानाचं शुल्क म्हणजे जे शासकीय मैदाने आहेत त्याचं शुल्क घेतलं जातं. अशा विविध पद्धतींनी पैसा उभा केला जातो. पुढचा एक मार्ग म्हणजे अनुदान. 2 प्रकारचे अनुदान मिळतात, एक सार्वजनिक हेतूने व विशिष्ट हेतूने. सार्वजनिक हेतूने मिळणारे अनुदान नेहमीची कामे करण्यासाठी असते, तर विशिष्ट हेतूने मिळणारे अनुदान शैक्षणिक, सार्वजनिक आरोग्य, रस्ते व देखभाल यासाठी असतो. पाचवा जो मार्ग आहे तो म्हणजे उचल आणि कर्ज. महानगरपालिका राज्य शासनाकडून व इतर काही संस्थांकडून खालील कारणासाठी पैसा घेऊ शकते. एक तर बांधकाम, पूर, दुष्काळ, रोगराई अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळेही निधी घेता येतो. जमीन हस्तांतर, कर्ज फेडण्यासाठी असा पैसा उभा करता येतो. 74व्या घटना दुरुस्तीमुळे शहरी स्थानिक प्रशासनाचे कार्य वाढले आहे. स्थानिक प्रशासनाच्या विविध योजना व संकल्प आखले जात आहेत. त्यामुळे कार्यक्षेत्रे वाढून अनेक आर्थिक गरजा वाढलेल्या आपल्याला दिसतात. आता अलीकडील काळावरचा सगळ्यात मोठा इन्कम सोर्स जो आहे तो म्हणजे वस्तू व सेवा कर. वस्तू व सेवा कर म्हणजे GST, गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स, हा एक संपूर्ण देशासाठी अप्रत्यक्ष कर आहे. तो बाजारपेठेसाठी आहे. हा कर 1 जुलै 2017 पासून लागू झालाय. या उत्पादकापासून ग्राहकापर्यंत वस्तू येण्यासाठी हा कर लादला जातो. याचा हेतू वस्तूंचे हस्तांतरण करताना कर कमी झाल्यास बाजारपेठेतील गुणवत्ता वाढेल. पण काही वस्तूंवर मात्र GST मुळे कर वाढलेला आहे. म्हणजे आपल्या ह्या नगरपालिका किंवा ह्या अनेक प्रकारे पैसा उभा करून राज्यकारभार चालवत असतात. मग आता याच्यातून आपल्याला असं लक्षात येतं की हा जो सगळा सांगाडा आहे, पंचायत राज इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ इंडिया म्हणजे भारतातल्या पंचायत राज व्यवस्था, हा एक सांगाडा आहे. आणि याच्यामध्ये एक शिस्तबद्धपणा जो आहे तो साधारणपणे 73व्या 74व्या घटना दुरुस्त्यांमुळे आलेला आपल्याला आढळतो. त्याच्या आधीचा कारभार हा सगळा ढिसाळ आढळतो. कुठेही त्याला शिस्त नाहीये. मग परिणाम काय होतो की शिस्त नसल्यामुळं राज्य शासनाचा त्यांच्यावरती अंकुश वाढतो, कंट्रोल वाढतो आणि राज्य शासनाचे अति नियंत्रण होते. मग काय होतं की राज्य शासनाच्या हातातलं ह्या पंचायत राज व्यवस्था या बावली बनतात थोडक्यात.
आणि म्हणून मग या पंचायत राज व्यवस्थांना कुठंतरी स्वतःच्या पायावर उभं राहता आलं पाहिजे, स्वतः शासन करता आलं पाहिजे. याच्यासाठी या सगळ्या व्यवस्था आपल्याला दिसतात. दुसरी गोष्ट, मुळात भारतामध्ये जर लोकशाही व्यवस्था ही चांगल्या पद्धतीने रुजवायची असेल आणि तळागाळापर्यंत पोचवायची असेल, की ज्याला आपण ग्रासरूट लेवल असा शब्द बोलतो, तर ती फक्त काही घटनात्मक नोंदी करून पोचणार नाही. तर त्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे, तर ही पंचायत राज व्यवस्था हा सांगाडा भक्कम केला पाहिजे. म्हणजे याच्या पूर्वीची परिस्थिती अशी होती, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सुद्धा, की नॉर्मली काँग्रेसचं राज्य सगळीकडे असायचं, केंद्रात राज्यामध्ये सुद्धा. त्यामुळे त्यांना एवढ्या पंचायती राज्य भक्कम करण्याची फार गरज वाटली नाही, कारण जिकडं तिकडं त्यांचीच लोक होती. मग जसं काँग्रेसची राजवट कमी होत गेली, जनता पक्षाचा काळ सुरू झाला, किंवा अशा अनेक कारणांनी नंतर कुठंतरी ही पंचायत राज व्यवस्था भक्कम केली पाहिजे असा त्याच्यातून अर्थ निर्माण झाला आणि याच्यामधून ही पावलं उचलली गेली. त्यातूनही अजून असा एक गडबड दिसते, ती म्हणजे कितीतरी ग्रामीण भागांमध्ये वर्षानुवर्ष निवडणुकाच झाल्या नव्हत्या, एकसूत्री कारभार होता. बऱ्याच ठिकाणी सरपंच किंवा हे नव्हते, मग डायरेक्ट राज्य सरकारकडून त्या चालवल्या जायच्या. म्हणजे त्या ॲज इफ व्हॉट यू कॅन से, ॲज इफ त्या डेड इन्स्टिट्यूशन्स असल्यासारख्या, मृत अवस्थेतल्या संस्था झाल्या त्या. मग या सगळ्यांमध्ये कुठंतरी जिवंतपणा आणला पाहिजे, या सगळ्यांमध्ये हालचाल सुरू झाली पाहिजे, कुठंतरी चंचलता आणली पाहिजे. या हेतूनी हा सगळा अभ्यास करून बळवंतराय मेहता कमिटी, नंतर अशोक मेहता कमिटी, त्याच्यानंतर अजून काही कमिट्या नेमल्या गेल्या, महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक समिती नेमली गेली. या सगळ्यांच्याकडून याला कुठंतरी चालना मिळाली आणि पंचायत राज व्यवस्था अधिक सक्षम, अधिक सक्रिय कशा होतील याच्या विषयीचा विचार सुरू झाला. आणि म्हणून असं दिसतं की 73व्या 74व्या घटना दुरुस्तीनंतर, की साधारणपणे आता तुम्ही जर विचार केला तर याला एक 25-30 वर्षांचा काळ लोटला याला सुद्धा. तर आता कुठंतरी ग्रामीण भागात किंवा शहरी भागात कुठंतरी लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने सबळ पावलं टाकली जात आहेत. आज अजून एक महत्वाची गोष्ट याच्यामध्ये, की लोकांना लोकशाहीची सवयच नाहीये भारतातल्या. ज्या वेळेला सर्वात आधी अशा इलेक्शन घेतल्या गेल्या पंचायत राज व्यवस्थेत आणि स्त्रियांचं आरक्षण किंवा अशा कारणांमुळं काही लोकांना पदं मिळून गेली, स्त्रियांना मिळाली, इतर मागासवर्गीयांना मिळाली, अनुसूचित जाती जमातींना मिळाली. पण मानसिक गुलामगिरी अशी असते की ही राज्यकर्ते होऊ शकतात स्त्रिया, ओबीसी, SC ST, ही संकल्पनाच आपल्याला माहित नाही. म्हणून सुरुवातीच्या काळामध्ये जरी ही लोक निवडून आली तरी प्रत्यक्षामध्ये त्यांचं ऐकायला कोणी तयार नव्हतं. म्हणजे असं दिसतं की यांच्या आज्ञा ऐकायचं सवयच नाहीये. स्त्रियांचं काम काय, पुरुषांनी जे सांगेल त्या आज्ञा ऐकणे आणि पालन करणे. स्त्री आज्ञा देऊ शकते, स्त्री आपली बॉस असू शकते, ही संकल्पनाच नाही. किंवा कनिष्ठ जातीय व्यक्ती बॉस असू शकते, हे माहीतच नाही. म्हणून या लोकांना जरी ते निवडून आले तरी सत्ता अनुभवताना, पदाचा उपभोग घेताना प्रचंड अडथळे आलेले आहेत. ओके, म्हणजे त्यांचं कोणी ऐकायलाच तयार नाही. कित्येक ठिकाणी तर असं व्हॉट आय हॅव रेड, की असं दिसतं की स्त्रिया निवडून आल्या, केवळ कायदा आहे, आरक्षण आहे म्हणून निवडून आल्या, निवडून दिल्याच पाहिजेत म्हणून आल्या. पण निवडून आल्यानंतर त्या स्त्रियांचा
सगळा कारभार किंवा कारभाराची सूत्र सगळी त्यांच्या नवऱ्यांकडं किंवा दुसऱ्या कुणाकडं तरी असायची आणि त्या तिथे नावाला बसलेल्या असायच्या असं आपल्याला दिसतं. म्हणजे एक तर त्यांचा नवरा असेल बॅकडोर किंवा गावातली एखादी प्रतिष्ठित व्यक्ती असेल, किती सांगेल ते सांगतील तिथे तिने फक्त सह्या करायचं. कारण वर्षानुवर्ष आपल्या भारतीय परंपरेत असं काहीतरी मनात आहे की स्त्रीचं क्षेत्र हे चूल आणि मूल एवढंच आहे. एक SC ST OBC कसं राज्य करू शकतो, त्यांनी आपला गुलामच व्हायला पाहिजे, अशी जी सगळी ही जी मानसिक भावना आहेत ह्या घालवण्यासाठी खूप वेळ द्यायला लागतोय अजूनही. आत्ताशी कुठेतरी या गोष्टी थोड्या थोड्या मान्य व्हायला लागल्यात. ज्या स्त्रिया निवडून आल्या सरपंच म्हणून किंवा काय पदांवरती, त्यांच्या शेतामध्ये राबायला पुरुष मजूर तयार होत नव्हते. एका बाईच्या शेतात राबायचं म्हणजे काय पुरुषांनी, म्हणजे इतकी आपली नकारात्मक भावना या लोकशाहीकडे बघण्याची आहे. आणि लोकशाही आपल्या देशामध्ये न रुजण्याचं मोठं कारण म्हणजे आपली लोकशाहीकडे बघण्याची नेगेटिव्ह ॲटिट्यूड, हेच महत्वाचं कारण आहे. आणि म्हणून बघा कित्येक ठिकाणी एखादा दलित व्यक्ती किंवा असं कोणी निवडून आला किंवा पदावर गेला तर त्याला लोक सहकार्य करत नाहीत, त्याला खूप त्रास होतो आणि शेवटी तो पद सोडण्यावरती मजबूर होऊन जातो. ह्या सगळ्याचा अर्थ काय होतो, हे कशाचं इंडिकेशन आहे की कागदोपत्री पंचायत राज व्यवस्था आणली, कागदोपत्री लोकशाही आणली, पण प्रत्यक्षामध्ये लोकशाही ही एक जीवन प्रणाली म्हणून किंवा लाईफस्टाईल म्हणून स्वीकारली पाहिजे, ती स्वीकारली जात नाही. ओके, म्हणजे आता याच्यामध्ये एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे की वर्षानुवर्ष आपण पुरुष प्रधान संस्कृतीचे बळी ठरलेलो आहोत. आपल्या समाजामध्ये पुरुषांनाच महत्व आहे, स्त्रियांना दुय्यम स्थान आहे, मुलींना दुय्यम स्थान आहे, मुलगे महत्वाचे आहेत, कनिष्ठ जातींना दुय्यम स्थान आहे. मग ह्या सगळ्याचा परिणाम म्हणून ही आदर्श लोकशाहीच्या कन्सेप्ट किंवा हे ढाचे पंचायत राज्याचे प्रत्यक्षात आणणं खूप अवघड आहे. म्हणजे याच्यामध्ये तुम्ही बघा की आजही चित्र असं दिसतं की पंचायत राजची सगळी सूत्र जी आहेत ती पुरुषांकडे आहेत, साखर कारखान्याच्या मालकांकडे आहेत, किंवा असा एक विशिष्ट गटाचा डॉमिनन्स आहे समाजामध्ये, त्यांच्याकडे याची सूत्र असतात. जे पंचायत राज इन्स्टिट्यूशन स्थापन करण्याचं जे मूळ उद्दिष्ट आहे ते कितपत साध्य होत आहे हे जरा संशयास्पदच आहे. अनेक तरतुदी केल्यात, कुठून पैसा उभा करता येईल, कुठून काय करता येईल, हे सगळं केलंय मान्य आहे, पण ते त्याप्रमाणेच होतंय असंही नाहीये. आणि मग असं होतं की कुठंतरी लोकल पॉलिटिक्स खूप पडतंय, राज्य शासनाचा दबाव आहे, हे आहे ते आहे. मग म्हणून या पंचायत राज व्यवस्था ह्या रुळण्यासाठी अजून काही काळ जावा लागेल असं मला वाटतं. कारण इंग्लंडमध्ये पण पंचायत राज व्यवस्था आहे, काउंटीज म्हणतात तिथे, पण तिथं लोकशाही ही खूप रुजली की तिथे कुणी कुणाला लुटू शकत नाही, फसवू शकत नाही. लोकही तयार आहेत स्वतःच्या हक्कांसाठी, ह्याच्यासाठी तयार आहेत. आणि म्हणून आपण जरी ही लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंटची आयडिया मुळात इंग्लंडमध्ये काउंटीज नावाचे बारीक स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत, जशा आपल्याकडं पंचायत राज आहे हे आहे तसं तिथं काउंटीज असतात. अमेरिकेत पण आहेत अशा. पण तिथं लोकशाही खूप रुजलेली, त्यामुळे त्या संस्थांना तिथे काहीच त्रास होत नाही. आपण काय केलेलं आहे की या सगळ्या कन्सेप्ट बाहेरनं अडॉप्ट केलेल्या आहेत, त्या इथं मुळात मूलतः रुजल्याशिवाय त्या स्वीकारता येणार नाहीत. म्हणजे अशा हेतूने आपल्याला असं म्हणता येतं की पंचायत राज व्यवस्था, पंचायत ही कन्सेप्ट महात्मा गांधींचं स्वप्न होतं, नेहरूंनी ते प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न केला, पण तो पूर्णतः फुलफ्लेज यशस्वी झालाय असं आपल्याला म्हणता येत नाही. तर आजही त्याच्यामध्ये काही अडथळे आहेत, आजही राजकीय हस्तक्षेप आहे, राजकीय दबाव आहे, राजकीय प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न केला जातो. याच्यामुळं असं दिसतं की आज आपल्याला पंचायत राज व्यवस्था ह्या पूर्णपणे
100% यशस्वी झाल्यात असं दिसत नाही. आणि याच्यावरती वेगवेगळ्या पद्धतीने मात करण्याचा प्रयत्न केला जातो. राज्य शासनाकडून कधी सपोर्टला राज्य शासन सुद्धा केंद्र शासनाच्या मदतीवर अवलंबून असतं. म्हणजे गंमत अशी आहे की राज्य शासन सुद्धा काही खूप बळकट आहे असं नाहीये. कित्येक राज्य शासन केंद्राकडून मदत मागतात, केंद्राकडून हवी तशी येत नाहीत आणि म्हणून स्वतंत्र राज्य शासन राज्य स्थापन करायला बघतात. असे याच्यामध्ये भरपूर भरपूर आपल्याला लॅक्युना अडथळे असे दिसतात. एकंदर पंचायत राज व्यवस्था ही जी आहे तर ही खरं म्हणजे इम्प्लिमेंट करणं, याची अंमलबजावणी करणं हेच एक मोठं आव्हान आहे असं दिसतं. तेही भारतासारख्या परिस्थितीमध्ये की जिथं लोकांना अजूनही नकार असू शकतो, नकार पचवणं, आपली एखादी मागणी मान्य न होणं, ही कन्सेप्ट हे अजून रुळलेलं नाहीये. अशा स्थितीमध्ये पंचायत राज व्यवस्था आपल्याला खूप इफेक्टिव्हपणे आणणं वगैरे अवघड दिसतं. आणि या सगळ्याचा परिणाम म्हणून असं म्हणावं लागतं की पंचायत राज व्यवस्था ज्या आहेत त्या खूप विचारपूर्वक अंमलात आण म्हणजे कुठंतरी पंचायत राज व्यवस्था ओके झाली आहे, कुणीतरी कन्सेप्ट प्रत्यक्ष त्याचं वर्कआउट करण्यासाठी फार काळजीपूर्वक केलं पाहिजे असं वाटतं. आणि मग हे आजचं आपलं जे लेक्चर आहे हे हा जो पेपर आहे BPSC 102 त्याच्यातलं हे शेवटचं युनिट आहे ब्लॉक 3 मधलं. तर या पेपरचे सगळे जे लेक्चर्स आहेत ते आपण संपवले, ते युनिट्स पूर्ण केले असं मी आता म्हणू शकते. आणि असं बोलून मी थँक्यू सांगू शकते. नमस्ते.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 103 ಕೋರ್ಸ್ನಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ 4ರ ಯೂನಿಟ್ 10 ಬರುವ ಆಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆ 3 ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನ 4ನೇ ಆಯೋಗ, ಅದೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಪರಿಚಯ ಹೀಗಿದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 280ರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಂಯೋಜನೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 280 ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಒಟ್ಟು ಬಲವನ್ನು ಅದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು 4 ಇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಕಾಯ್ದೆ 1951 ವಿಭಾಗ 3ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಆಳವಾದ ನಿರ್ವಾಹಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಕಾರ್ಯಗಳು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಗಳು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಆದಾಯದ ಆಯಾ ಷೇರುಗಳ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಹಂಚಿಕೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಲಂಬ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಭಾರತದ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ನಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆದಾಯದ ಅನುದಾನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾದ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಆದಾಯದ ಅನುದಾನದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆಗಳ
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ರಾಜ್ಯದ ಏಕೀಕೃತ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 278ರ ಷರತ್ತು 1 ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 306ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಭಾಗ ಬಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳ ನಿರಂತರತೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಷಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ, ಸರ್ಕಾರವು ಅದರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಂದಾಜುಗಳ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯೋಗವು ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಯೋಗವು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯೋಗವು ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಆಯೋಗವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಅದು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 15th ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ. ಇದರ ಬಗೆಗೆ ನಾವು ಇಂದು ತಿಳಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ರಚಿಸಿತು. ನವೆಂಬರ್ 27, 2017ರಂದು ಭಾರತ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2020ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 5 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹಕಾರಿ ಫೆಡರಲಿಸಂ
ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಆಯೋಗವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಯೂನಿಟ್ 10 ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಘಟಕ 10 ಈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಆಯೋಗ. ಇದರ ಪರಿಚಯವೇನೆಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು 1964ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. 2003ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಜಾಗರೂಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಜಾಗೃತ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಸಂತಾನಂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 11, 1964ರಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯು ಅದು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವೈಫಲ್ಯಗಳು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಕೈಗೊಂಡ ವಿವಿಧ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಆಯೋಗದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 2 ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯೇಟ್, ಚೀಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್ ವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಆಯುಕ್ತರ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಚಿವಾಲಯವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೇಣಿಯ 10 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 4 ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಚೀಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ
ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮುಖ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಕರು ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವುದು. 3. ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತನಿಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು. ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 3 ಅಂತಹ 14 ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಾರ್ಯ ವಿಚಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು. ನೇಮಕಾತಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಸದನದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರೋಲ್ಸ್. ಇವರೆಲ್ಲರ ಪಾತ್ರಗಳು: ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಡೆಸುವ ಏಕೈಕ ತನಿಖೆಯೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದವು. 1998ರ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧೀಕ್ಷಕತೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿತು. ದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ 1988ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಪಾದಿತ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತನಿಖೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. 2004ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯ ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು
ಲಿಖಿತ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿಯೋಜಿತ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿತು. ಇದು ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ರಿಮೂವಲ್ ಅಂದರೆ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಅದು ಸಾಬೀತಾದ ದುರ್ವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಅಸಮರ್ಥತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಉಲ್ಲೇಖದ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಥವಾ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನ್ನು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದೇಶದಂತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನ್ನು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದು ದಿವಾಳಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದಾಗ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಬೀತಾದಾಗ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ದೇಹದ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಥವಾ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತಹ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಎಂದು ಕಂಡಾಗ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಿತಿಗಳು. ಇದು ಕೇವಲ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅದರ ಸಲಹೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡದಿರಬಹುದು. ಅದು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗಾಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಸೀಮಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರನೆಯದು ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತನ್ನದೇ ಆದ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಿಬಿಐಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶಿಸ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಿಬಿಐನ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಿಬಿಐನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಕರೆಯುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಸಿಬಿಐಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಬಿಐ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ಡಿಒಪಿಟಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರನೆಯದಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿವೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲಿನಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ತಂತ್ರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರತೆ. 4ನೇಯದು ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ, ವಿಷಲ್ ಬ್ಲೋವರ್ಗಳಿಗೆ ನಿಬಂಧನೆ, ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸದ ಗಣಕೀಕರಣ, ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ. ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಜಾಗೃತಿ ಸಪ್ತಾಹ ಕೇಂದ್ರ ಜಾಗೃತ ಆಯೋಗ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಜಾಗೃತಿ ಸಪ್ತಾಹಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸಮಗ್ರತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಔಟ್ರೀಚ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಎರಡೂ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ 10ರ ಎಫ್ ವಿಭಾಗದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. ಯೂನಿಟ್ 10 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ.
ಮೊದಲ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ 1966 1970, ಮೊದಲ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ 1966ರನ್ನು ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಜನವರಿ 5, 1966ರ ದಿನಾಂಕದ ಭಾರತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಣಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೆ. ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಆದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮೊದಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿತು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಯೋಗವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು. ಎರಡನೆಯದು, ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತಹದ್ದು. ಹಣಕಾಸು ಆಡಳಿತವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆರ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಕೃಷಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಲಾಗಿದೆ. ಹೊರಗೆ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಆಯೋಗವು ರಕ್ಷಣೆ, ರೈಲ್ವೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯಂತ್ರದ ಮರು ಸಂಘಟನೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವಾಗ ಆಯೋಗವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆಯೋಗದ ವರದಿಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತೆ 20 ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನಾಗರಿಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಅಂತಿಮ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ,
ಆರ್ಥಿಕ ಆಡಳಿತ. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು. ಜೀವ ವಿಮಾ ಆಡಳಿತ. ಕೇಂದ್ರ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಆಡಳಿತ. ಯುಟಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟಿಯರ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಡಳಿತ. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಯೋಗ. ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು. ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವಲಯಗಳು. ರೈಲ್ವೆ. ಖಜಾನೆಗಳು. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ಗಳು. ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಭಾಗ. ಆಯೋಗವು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 20 ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತು. ಆಯೋಗವು 580 ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ 80% ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಯೋಗವು ರಾಜ್ಯಗಳೊಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿತು. ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ 2005 ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ 2005 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ವಿವರವಾದ ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ನಿರ್ಣಯದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗ
ವನ್ನು 2005ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಮತ್ತು 3 ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಆದೇಶ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ, ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆಯೋಗವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಡಳಿತದ ನವೀಕರಣ, ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಡಳಿತ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಸರ್ಕಾರ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಡವಾಳ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆಡಳಿತ, ಈ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಚಾರ, ಫೆಡರಲ್ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆದೇಶ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹೊರಗಿಡುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು? ಆಯೋಗವು ರಕ್ಷಣೆ, ರೈಲ್ವೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಬಹುದು. ಆಯೋಗವು ಸರ್ಕಾರಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಮರು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳು. ಆಯೋಗವು 15 ವರದಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಮೊದಲ
ವರದಿ, ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು, ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕೀಲಿಕೈ. ಎರಡನೇ ವರದಿ ಅನ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅರ್ಹತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ, ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಮೂರನೇ ವರದಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಭರವಸೆ ಕಡೆಗೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ವರದಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ. ಐದನೇ ವರದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆದೇಶ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿ. ಆರನೇ ವರದಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ, ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ, ಎರಡು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ, ಮೂರು. ಐದನೇ ವರದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆದೇಶ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಂತಿ. ಆರನೇ ವರದಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ, ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ, ಎರಡು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ, ಮೂರು. ಏಳನೇ ವರದಿ ಸಂಘರ್ಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಸಮ್ಮಿಲನ, ವೃದ್ಧಿ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಸಮ್ಮಿಲನ. ಎಂಟನೇ ವರದಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು. ಒಂಬತ್ತನೇ ವರದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಡವಾಳ, ಒಂದು ಹಂಚಿದ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಹತ್ತನೇ ವರದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಡಳಿತದ ನವೀಕರಣ, ಹೊಸ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು. ಏಳನೇ ವರದಿ ಸಂಘರ್ಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಸಮ್ಮಿಲನ. ಎಂಟನೇ ವರದಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧ
ಹೋರಾಡುವುದು, ಒಂಬತ್ತನೇ ವರದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಒಂದು ಹಂಚಿದ ಡೆಸ್ಟಿನಿ, ಹತ್ತನೇ ವರದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಡಳಿತದ ನವೀಕರಣ, ಹೊಸ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, 11ನೇ ವರದಿ ಈ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ 8ನೇ ವರದಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು, 9ನೇ ವರದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಒಂದು ಹಂಚಿದ ಡೆಸ್ಟಿನಿ, 10ನೇ ವರದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಡಳಿತದ ನವೀಕರಣ, ಹೊಸ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, 11ನೇ ವರದಿ ಈ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. 12ನೆಯ ವರದಿ ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆಡಳಿತ, ಅದು ಆಡಳಿತದ ಹೃದಯ. 13ನೆಯ ವರದಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆ. 14ನೆಯ ವರದಿ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು. 15ನೇ ವರದಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ 12ನೆಯ ವರದಿ ಬಂದು ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಆಡಳಿತ, ಆಡಳಿತದ ಹೃದಯ. 13ನೆಯ ವರದಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆ. 14ನೆಯ ವರದಿ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಿಪಡಿಸುವುದು. 15ನೇ ವರದಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. 2ನೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ವೇಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ಮಾರ್ಚ್ 30, 2007ರಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಅದೇ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2009ರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಆರ್ಸಿಯನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕೋರ್ ಗ್ರೂಪ್
ಎಲ್ಲ 15 ವರದಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ನಾವು ಯೂನಿಯನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಘಟಕ 10ರ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಇವು ಎಲ್ಲವುಗಳ ಈ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 10.3 ಸಮ್ಮರಿ ಅಂದರೆ ಸಾರಾಂಶ. ಘಟಕವು ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಆಯೋಗವು NITI ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಯೋಜನೆ 7 ಸ್ತಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಆಯೋಗವು UPSC ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇತರ 4 ಆಯೋಗಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಘಟಕವು ಆಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಆಯೋಗವು NITI ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಯೋಜನೆ 7 ಸ್ತಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಆಯೋಗವು UPSC ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. EC, FC, CVC ಮತ್ತು ARC ಇತರ 4 ಆಯೋಗಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಈ ಆಯೋಗಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಚಾಲಿತತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ 4ರ ಯೂನಿಟ್ 10 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಯೋಗಗಳು ಪಾಠದ ಅಂತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ.